තමයි ටග්ගල මට කියන්නේ කොහෙන්ද පටන් ගන්න from where should we start කොර කියන්නකෝ. අද මොනවද කරන්න ඕන? ටග්ගලම කියන්නේ හරි වැඩි පටන් ගමු. ඔන්න. හරි කට්ටිය ආවද? බීෆ් ආමිනට කියපන් ඔඩියෝ කනෙක්ට් කරගන්න. පටන් ගත්තා. Good evening. Yes, good evening. Listening. Yes. Good evening. මන් දන්නේ නැහැ good ද නැද්ද කියලා. මට නම් good නෑ. එනක good ඉල්ලේ.
உங்களுக்கு කොහොමද උඹ දන්නේ? මට ඒක වැඩකුත් නෑ. තියනද? ඒක good නෑ හැද? For me, not good. I don't know about you guys. Right. I'm the වැඩේ පටන් ගමු. එන්නනේ. මට නිදිමතයි මට නිදා ගන්න ඕනේ. I have work to do. 13 කෝද? ආ 11 ප්‍රාතික. යනවා තමයි ඊයේ account class එක තිබ්බේ නෑ. අද මේ IT තිබ්බ කවුද මේ අබිස්? යනවා තමයි. මම අර ඔයාලට ලොකුයි ලොකු දේවල් තියෙනවා. හ්ම්. ඔයාලට ඉන්නේ. ඒක තමයි ඉක්මනට පටන් ගන්න ඉක්මනට කරගන්න. මේ මොකද්ද කරන්නේ තමයි? Yes kids. ආවිනා මොනවද කරන්නේ ටකල් කියන. We have a new paper. ඊයේ මට හිතෙනවා මේ අවුරුද්දේ මේ සබ්නෙටිං එක කියලා නම. So what's my plan is to do yeah. අද මොනවද නම් කරන්නේ? අද අපි කරමු networking today class B දී කියලා කිව්ව මට තේරුන්නේ නෑ. අර teach බඩ මට වගේ ප්‍රශ්න තේරුන්නේ නෑ කවුද? class B class B આવත් ලේසි නේ. ළමයි start do from yeah start do from this parity check thing. හරි අපි එන එකත් කරමු. හරි මම ටක් ගාලා ප්‍රශ්නයක් හදලා දෙන්න ඔයාලා කරමු. start do from yeah parity check thing yeah start it start it. and බලමු කවුද පළවෙනිම කරන්න කියලා වැඩේ.
සල්ලට කියපන් ඉමෝජි දාන්නද පන්තියෙන්ද කියලා. ඉතින් මරුන් කන්නේ නැතුව. ඒක ඉමෝජි දාගෙන ඉන්නවා. කොින්නවද ඒකේ? ඒකේ යාළුවෙක් කවුරු ඉන්නවද සල්ලගේ යාළුවෙක්? ඒ යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් සල්ල කියපන් කට කන පලා ගන්න නැතුව ඉමෝජි දාන්නේ නැතුව පන්තියෙන් කියලා කියපන්. අගුල. Okay, there is a question. There is a question, sir. ඔයා ජීවිතයේ මේ ඔක්කොම කොහොමද මැනේජ් කරගන්නේ? ඔක්කොම means nice Raya. That is my answer. මම බොන්න Highland කිරිනේ. So like when you drink Highland milk, ඒ ability ඔක්කොම එනවා. So ඒක පැත්තකින් දාගන්න. ඒතර ඉදනවා. That's the exact reason. I'm drinking Highland milk, so like I can manage those things. Sorry. Abhi method. In parity check, in parity check, or else yeah, parity check is a simple technique to detect errors in data communication. Okay. It's a simple technique to be precise. Yeah, it's a simple technique to detect errors in data communications. Assume the 7 bits 10101110 need to be transmitted. Explain how the odd parity check can be performed to detect any errors in these word transmission. Yes, kids, what is the answer? Like here they want to conduct something, call me. මේ parity scene එක දන්නව නේද? You guys know this scene, right? Yes or no, kids? What is the answer? මේ ආමින හරියට answer එක දාපන් ඈ. මොන පලා ගන්නද? Just give me a second. Just all right, let's start. Yeah. Okay. If I put a zero දෙකම even වෙනවා. හරි. So yeah. Then මෙහෙමයි. I'll teach you this parity check. Okay. I'll teach you this parity check. දාගන්න heading එක මෙතන parity check.
දාගන්න kids heading එක parity check. Parity check. දාගන්න heading එක parity check. So when it comes to this parity check kids, there are two types of parity checks. හරිද? මේ parity checks වලට එද්දී ළමයි parity checks ජාති දෙකක් තියෙනවා. හරිද? When it comes to parity checks, there are two types of parity checks. First one is you have something called odd parity. Next one you have something called even parity. It's very simple. First one you have something called odd parity. Paladambang you have something called odd parity. Next one you have even parity. හරිද බං? අහගනින්කෝ දැන් parity check එකේ බං when it comes to parity check it we have two types of parity checks. One is odd parity, next one is even parity. So odd parity කියන්නේ the number of simply the number of bits in the number of bits in the transmitted the number of ones in the bit sequence number of ones in the bit sequence should be odd. Can the number of ones in the bit sequence should be odd. එතකොට ළමයි even parity කියන්නේ the number of ones in the bit sequence should be even. Oh. මොකද්ද even parity නේ හරියදී. මොකද්ද ඔව්. What is this issue? හරි නේද? So here author දෙන්නේ බෑ. Why you give author? Why you give author? So here the bit sequence is what kids? The bit sequence is 10 10 110. This is the transmitted bit sequence. Ah, okay. It should be on. This is the transmitted bit sequence. Yeah. This is the transmitted bit sequence. Transmit වෙන bit sequence එක තමයි තියෙන්නේ. And ළමයි additionally bit එකක් මෙයාට assign කරනවා. Like you assign an additional bit. That is known as parity bit. These are මේ එකතු කරන bit එකට කියන්නේ this is known as parity bit. මේ ලබ්බට මොකක්ද කියන්නේ? මේ ලබ්බට අපි කියන්නේ parity bit කියලා. This bit is known as parity bit. So Abif මට කියන්න in this bit sequence Abif මේ bit sequence එකේ in this what bit sequence Abif එකේව කොච්චරක් තියෙනවද Abif? Yes Abif එකේව කීයක් තියෙනවද? හතරක් තියෙනවා. And Abif it's odd parity. Odd parity කියන number of ones in the bit sequence should be how much? It should be an odd number. එතකොට අර දැන් බං 4 කියන්නේ even එකක්නේ. So parity bit should be 1. තේරුණාද? Parity bit should be 1. Was it very clear kids? Alright, I'll explain it.
ආගන්නකෝ others. So kids, here we have the transmitted bit sequence. මේ මොකද්ද බම් මේ තියෙන්නේ මේ 10101110 කියන්නේ that is the transmitted bit sequence. අර transmit වෙන bit sequence එක තමයි මේ තියෙන්නේ. Yes, kids, මේ තියෙන මොකද්ද? Here we have the transmitted bit sequence 10101110. Here we have what kids? The transmitted bit sequence. අද මේක තමයි අපිට transmit කරන්න ඕන bit sequence එක. මේ තියෙන්නේ. This is the bit sequence we need to transmit. And මේ parity check කියන්නේ මොකද්ද? It's a what? It's a simple technique. Like it's what? It's a simple technique which is used to which is used to detect errors in data communication. So ළමයි parity check කියන්නේ simple techniques which is used to detect errors in data communication. Parity check කියන්නේ බං it's a simple technique which is used to detect errors in data communication. Data communicate වෙද්දී errors වෙලාද නැද්ද කියලා identify කරගන්න simple technique එකක්. And you have two types of parity check. One is odd parity. Odd parity කියන්නේ number of ones in the bit sequence should be odd. ඒ කියන්නේ odd parity කියන්නේ before transmitting the bit sequence you ensure the number of ones in the what? Bit sequence is odd. So at the moment, the number of bits in the number of ones in the bit sequence is 4 by 1, 2, 3, 4. And 4 can even number එකක් නේ. Now here it's odd parity. Then මේ යාර එළියෙන් එකතු කරන එකට කියන්නේ parity bit කියලා. And yeah, make parity bit. Now how many ones are available? You have 5 ones, which means it's odd parity there now. Was it very clear now? So if you are using even parity, මෙතනට even parity use කරනවා. If you are using a even parity, like මෙතන even parity use කරනවා. Once again, we have the what? Bit sequence. මෙන්න තියෙනවා bit sequence එක. And you have the like here you have the parity bit ළමයි. Transmitted bit sequence. වෙනම checking methods තියෙනවා. මීට වඩා complex checking methods ගොඩක් තියෙනවා. මේක inefficient. So if it's even parity, like you ensure what the number of ones in the bit sequence should be even. So already the bit sequence අර මේ bit sequence එක ළමයි already number of ones කියද 4යි. So it's an even. So parity bit එක ළමයි 0 කරන්න. Yeah, make the parity bit 0. Was it very clear now? ඕම scene එකක් තියෙනවා. ඒ level එකේ නෑ. You guys clear ළමයි this odd parity and even parity? Lizari තේරෙනවද odd parity එක even parity එකට අක්කලා කියන්නේ? හරි.
අද සිටරකලි ඔට් පැරටි ඉවන් පැරටි හරි හැමෝටම තේරෙනවානේ. හරි. ඒවා තියරි පාර්ට්ස් තියෙන. yes yes එතන මෙතන ඉන්නේ adding 1 to the parity bit. හරි අනිත් පැත්තට තියනවා ළමයි. it's very simple right. so රයස් මේක තේරෙනවද ඔයාලට ඩග්ගල් කියන රයස් විසිටරකලි. අපි යන්නේ මෙතනට අපි යන්නේ මෙතනට වැඩි කතා වුණා නේද යන්නේ මෙතනට. The ABC company has two main divisions. It's difficult. This question is really difficult, namely production and marketing. Sorry. The ABC company has two main divisions, namely production and marketing. Main two divisions තියෙනවලු. Under production division, there are three units: stores, supplies, and operations, which have 10, 12, 18 computers respectively. Marketing division has 40. ABC company has been given the 192.174.19.0/25 IP address block. All the computers of ABC company are to be assigned to IP address after making subnets from this address block. Okay. The following incomplete table shows the subnetting. Copy it in your answer it and full, yeah, and fill the empty entries. මෙහෙමයි ළමයි අහගන්නකො මේක ඔයාලගේ අවුරුද්දේ මං හිතනවා එයි කියලා. I think this will be what tested in your year A levels. මං හිතනවා ඔයාලගේ අවුරුද්දේ මේක අහයි. I'm damn sure මේක ඔයාලගේ අවුරුද්දේ අහනවා. මේක ඔයාලගේ අවුරුද්දේ අහනවා. මේකයි around 90% මට ෂුවර් කරන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නේ එනවා. කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ අර තනින් තන කඩලා එනවා මෙහෙම. Yeah, it will come ළමයි. This will come in errors. Uh, what is the like yes kids. මෙතන මට මතක විදියට ආන්සර් ස්ක්‍රිප්ට් එකෙත් වැරද්දක් තිබ්බා. මේ කරවද අපිට ගාලා හරි හරි කරන්න බලන්න ඕන. ස්ටාර්ට් දැන් ඔය කවුද අපේ මේ මෙයාලා කියවනේ ලේසි කියලා කරමු බලන්න. හමීඩ් අපි කරමුද ටක් ගාලා යන්න. So ABC company it has what main two divisions. One is production, next one is marketing. Yeah, like it has what main two divisions. Main two divisions තියෙනවා. නෑ ඒක මේ ප්‍රශ්නේ වැරද්දක් නෙමෙයි මම කියන්නේ. I think it's not මට මෙතන ප්‍රශ්නේ වැරද්දක් නෙමෙයි ළමයි. මෙතන ප්‍රශ්නේ වැරද්දක් නෙමෙයි. ප්‍රශ්නේ වැරද්දක් නෙමෙයිලා මම හිතන්නේ මේ නෑ ඒක අපිට assume කරලා කරන්න පුළුවන් ආසාර. ඒක that's not an issue. මම කියන්නම්. මම කියන්නේ ඒක කරන්නේ. අපිට අර කෑල්ලක් like it's not a problem. It's not a problem. ප්‍රශ්නයක් නෑ. ෆාසිල් මොකද කියන්නේ මේක කරන්න පුළුවන්ද? අබි මදුලි ෆර්ෂාඩ් රස්නි රයාස් සාරා yes. Okay අයන වැඩි කර. ළමයි once again එනම් මාත් වැඩි පටන් ගන්නවා. 194යි 174යි .19යි .2
Slash what? Slash 25. So once again, Lama, yeah, make a submit. Yeah, it's in what notation? It's in CIDR notation. What is CIDR? Classless interdomain routing. It's classless interdomain routing. Ari. And yeah, 25 can there are 25 ones. There are 25 ones. There are 25 ones. Subnet mask. Gilan has given the answer. It's Abhidanya answer. Haradana think about balloon. Ija has given the answer. Yeah. Me, Gilan madam me karan. So VS bani ba. Or else is he copying from somewhere? There are 25 ones in subnet mask. Okay. And the gun. Uh-huh. 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 Uh, I'm a studying person. Don't underestimate me. Okay. Chill, bro. Chill. එකක් නෙමෙයි තව හතක් ඉන්නවා හරි අපි යම් මෙතනට and ළමයි yeah once කියන්නේ මොනවද once කියන්නේ like once indicates the network bits zeros yeah, indicates the hospitals correct so once again ළමයි you know hospitals right bits already bits already incurred to create networks the hospitals කියන්නේ bits incurred then yeah bits which indicates the size of the yeah bits which indicates the size of the network ඒතර බං ආවන් අන්තිමේකන් ඉඳලා යන්න ඕනේ ඈ ආවගෙන දැන් මේ වැඩේ කරගන්න ඕනේ then it's to the power 7 to the power 7 කියන්නේ yeah like number of hospitals to the power 7 කියන්නේ there are 128 addresses yes kids there are how many addresses 128 addresses up to this point හරණේද කවුද මේ හමීඩ් ඒ කියන්නේ බං මේ there are what 128 addresses ප්‍රශ්නයක් නැහැ මාත් දන්නේ නැහැ අපි තාම හරිද කියලා මොකද මාත් කරන්නේ වෙයි මං කරලා බලන්න හරිද කියලා ආන්සර්ස් බලාගෙන මං ඉන්නේ නෑනේ මම ආන්සර්ස් බලන් ඉන්නේ I'm not what I'm not looking answers and coming.
just කටපාඩම් කරන්න දැන් මම මෙතන කරන්න කරලා බලමු. Alright. So 2 to the power 7 can, yeah, yeah. Which means there are what 128 addresses in this network. This much of addresses in network. Make company, yeah, available in what? ABC company network. Available in ABC company. එතකොට දැන් මම මොකද්ද ඔයාලට කියලා තියෙන්නේ? මම උඹලට මොකද්ද මම කියලා තියෙන්නේ? මම උඹලට කියලා තියෙන්නේ ඇඳපම් බෝලයක්. බය නැතුව ඇඳපිය බෝලයක්. Just just draw a බෝලයක්. And බෝලයක් ඇඳ departments කීයක් තියෙනවද? Departments නැත්නම් units කීයක් තියෙනවද? හතරක් තියෙනවා. Like, mainly departments දෙකයි production and marketing, and මේ production department එක තුනට කැඩෙනවා ඔයාලට. Into three units, stores, supplies and operations. Anyway, there are four networks. Anyway, anyway නේද? Anyway බං හතරක් තියෙනවානේ. Subnets හතරක් තියෙනවා කොහමද? At the end of the day there are what? Four subnets. And බලහන් ඔය ඇතුලේ තියෙන and මොකද්ද වෙන්නේ? And බලපන් under production. Okay. So stores එකේ computers කීයද ළමයි? 10ක් තියෙනවා. Stores එකට 10ක් කියන අඩුම ගානේ 16ක්වත් මේකට ඕනේ ළමයි. Minimum 16 ඕනේ. Like if there are 110 computers, yeah, you can allocate කරන්න පුළුවන් හොඳම එක ළමයි 16 එක. Supplies supplies එකේ 12ක්, yeah, 12 කියන්නේ once again allocate කරන්න හොඳම එකක් 16. Operation එකේ 32 මේ 18යි කියන ළමයි යාට allocate කරන්න හොඳ එකක් 32ක්. And marketing division has 40 computers, which means what? Which means යාට 64ක්. First of all, divide is what? 128 addresses into two. Like, පස්සේ දැන් මම මේක දෙකට බෙදුවා. 120ට පස්සේ මම දෙකට බෙදුවා. Zara, I just divided 128 into 2 Zara. Then. එතකොට, one side will contain how much Zara? 120ට දෙකට බෙදුවාම one side will contain how many addresses? Yes, can you guys? Yes, Sijilan? When I divide 128 addresses into two, yes. When I divide, like, once again, kids, there are only 128 addresses in this ABC computer, like ABC company. Like, ABC company කියන මේ අදාළ company එකේ addresses තියෙන බං 128යි. Yeah, කොහොමද 128යි කියලා කියන්නේ? Because ළමයි the number of network bits 25 and the host bits are 7 and 2 to the power 7 is 128, which means the number of addresses available in this what? Computer network. මේ ABC කියන company එකේ network එකේ කොච්චර address තියෙනවද? 128ක් තියෙනවා. ෆාසිම 128ට දෙකට බෙදුවාම එක කෑල්ල කොච්චරක් තියෙනවද? Yes, Abif hari, Mariam hari, Jilan hari, Rayaz hari. What about others? අකල් කියන්න 64යි. 64යි. And marketing department එකේ computers 40ක් තියෙනවා ළමයි. ඒ කියන්නේ උන්ට 64 ඒක මුන්ට මේ 64ම දෙන්න නවා. ගණින් marketing එක දීපම් මූට. Total, yeah, you had 128 addresses. And out of that, just, yeah, give 64 for marketing. Just give it. Why 64? Because they have how much? They have 40 computers. I mean, up to this point, was it very clear, Amina? Are they? How that become quarter? This company has only 128 addresses, Amina, not 256. This company has only 128 addresses. Are you a Khataba?
revert and balagani. So Amina, this what? This company has only 128 addresses. These buggers have only 128 addresses. Are you agreeing with me? So when 128 is divided into two, Amina, එකක් 64යි තේරෙනවද? Amina, where are you focusing? You not focus here. You focus where? You focus to Rasmi. Don't do that, okay? Don't do that. Keep the focus. I went to WhatsApp, sir. Okay, අම්මට අබීෆ් කියන. අබීෆ් කියන sir මේ I don't know how to ලා ඒ බලන්න මේ reply එක. දැන් මං කොනේ focus එක රස්නිකාට දාන්න එපා කියලා. ආමිනා කියන I don't know how to control the focus. මොකද මම මේවා බලන්නේ. කොහමරි බලලා විතරක් දෙන්න මෙතෙන් එක 100ක් තිබ්බා මේ පන්තින්න ගම WhatsApp උයි අර ලබ්බෙයි මේ ලබ්බෙයි යන්න එපා ඈ. තොපිට හින ගහනවා කිව්වොත් එහෙම. කාලකන්ණි. හරි. So once again ළමයි ආගනිකෝ. Marketing එකට you just gave what? 64 to marketing. Yeah. You just gave 64 to marketing. and ළමයි අනිත් පැත්තේ ඉතුරු වෙන්නේ කීයද? අනිත් පැත්තේ 64ක් ඉතුරු වෙනවා. and ඔය 64 දෙකට බෙදුණු ළමයි. යා 64 ලස්සනට දෙකට. So 64 දෙකට බෙදුවම එක පැත්තක කීයද once again? 32. And this 32 කාටද දෙන්නේ? To whom should we give this 32? Yes, kids, to whom should we give this 32? මොකාටද මම මේ දෙන්න ඕනේ? අපි දෙමු මේ අර කම්පියුටර්ස් 18ක් තිබ්බනේ. 18ක් තිබ්බ කාටද? operations වලට නේ operations. මං ආවා කියලා දාලා දෙයක් හොරයි. ඔය අර සංකීර්ණ දාන්න. හරි. හොරයි. Man is very silly. එතකොට බං කවුද මේ ෆසීම දැන් මේ පැත්තට 32ක් දුන්නානේ ෆසීම දැන් මේ පැත්තේ කොච්චරක් ඉතුරු වෙනවද? How much is remaining in this side ෆසීම? Yeah, like this half circle contains 64 and 32ක් දුන්න operations වලට ෆසීම. Now how much is remaining? Yes, Mariam. Yes, very good. What about Fazima? Madhuri, what about you? Yes, කියන්න Fazima ටක් ගාලා. Ah, nice. 32. මම හිතුවත් නේද? වාගේත් focus එකකින් ඇති කියලා. Then ළමයි යා this 32 අපි ආයෙ බෙදනවා. Just divide this 32. Yeah. Then one side 16. This side 16. This side 16. කවුද? සර් වීඩියෝ නැතුව බෝරින් ඔන් කරන්න. ඉන්ජර්ඩ් අනේ. අද මෑන් ඉන්ජර්ඩ් වෙලා ඉන්නේ. අනේ ඉන්ජර්ඩ්. මුල රෝස පාඩලා තියෙන. හරි. And බං මේ stores and supplies, right? Stores and supplies වලට දීලා දාන්න ඔය 16. Stores and supplies දීපා. Because stores has 10 computers, so you can what? Give him 16. And supplies also have 12 computers, so you can give what? 6. Uh, so it's yeah, that's it. That's it. I think ලස්සනට බෙදලා. බලන්න ළමයි කේක් ගෙඩිය ලස්සනට බෙදුවා ඇති. Like we had 128 addresses, you gave 64 to marketing, and yeah, you had like why 64 to if someone asks me, so why 64? Because what? Because marketing division has 40 computers. වැඩියෙන් තියන්නේ කාටද? Like who has more computers for that network we give more priority. වැඩියෙන්ම නේද දැන් බොයිස් මත් තමයි වැඩියෙන්ම ලස් ගෑල් වැඩියෙන්ම ගෑල් ළමයි ලස්සනම තමයි යාලා තියා බලන්න මම කරෙක් කලින්. That's right. That is how it is, right? ෆුල්ල බලන්නේ සාමාන්‍යයෙන්.
වැඩියෙන්ම ලස්සන නම් තමයි ගොඩක් අය බලන්නේ. ඒ වගේ සීන් තියෙන අය. Can't give it. So once again, lama, even in networking, if a subnet has more computers, we allocate more addresses to them. කාලේ ෆකින් අපි බලන්න හිතලු. ඉවර. පිට්ටා. පිට. හරි 64. සෝලා මේ පැත්තේ 64ක් තියෙනවා බා. ඕකෙන් බං ඕක දෙකනේ බෙදෙන අතර 32යි 32යි 32ක් දෙන ඔපරේෂන්ස් වලට මොකද වට? මොකද ඔපරේෂන් එකේ කම්පියුටර්ස් 18ක් තියෙනවා. So අපිට දෙන්න පුළුවන් හොඳම එක්කෙනා 32. Then we are left with another 32. And that 30 also should be divided into two. And give 16 to whom? 16 to stores. Prashnak na, because stores has only what? 10 computers. And remaining 16 to supplies, which has only 12 computers. Yes. Alright, we got that. Now, him hinda නෙමෙයි කවුද ලිසර් දැන් අර මේ ලිසර් නෙමෙයි think what think as a network administrator දැන් marketing division එකේ බං කම්පියුටර් 40ක් තියෙනවා මේ 40ක් තියෙනවා නම් ඉතින් අඩුම ගානේ 64ක් දෙන්න ඕනේ නමයි කරේ අය 32ක් දීලා මදි නෙමේ ලිසර් තේරෙනවා 62ක් 64ක් දෙන්න ඕනේ 32කට පස්සේ ආයෙ තියෙන 64 so my networks that that's how the networks are available එක්ක 256 එක්ක 128 128ටත් වැඩි නම් 64 ඊට තුනක් then give 32 then you can use 16 8 4 2 1 1 ඉතින් වැඩකුත් නැහැ දෙකක් වැඩක් නැහැ so now yeah first of all start to give 4 4 නැත්නම් yeah 8 වලට යන්න then give 16 addresses if 16 addresses are not enough you can give 32 then for example what marketing එකට වගේ ළමයි 16 it's ගැලපෙන්නේ නැහැ because they have 40 computers 32 ගැලපෙන්නේ නැහැ because what they have 40 computers so the most suitable one is 64 තේරුණා එහෙම සීන් නැත්තේ නෙමෙයි මේ කටපාඩම් කරන්න යන්න එපා I was it clear for you as දැන් මේ කටපාඩම් කරන්න දෙයක් ඇත්තෙම නෑ මේක so here you what here you divide the addresses to the networks based on the number of computers they have ඉතින් ඒක simple දෙයක් නේ බා the marketing like since marketing department has 40 computers you give them what 64 operations has 18 so we can't give it 16 so give what the next big one which is 32 and the remaining two stores and supplies they have only 10 and 12 computers so you cannot give 16 yeah like that it's nothing to do yeah they have given it yes 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 ඒක ඇත්ත but මං කියන්නේ ඔයාලගේ අවුරුද්දේ මං හිතන්නේ නැහැ කවුද මේ ආමිය ඔහම දෙයි කියලා they might not spoon feed for you all because me for yeah oh අබි එහෙම තියෙනවා හා දැන් වැඩේ තේරුණාද you guys clear ඒක වාට best price තමයි යාළුවා දාලා තියෙන්නේ මේ price එක කවුරුත් දෙන්නේ නැහැ හරි තියන්න දැන් sir the number of nodes කියන නිකන් අර මේ allocate කරන addresses ගන්න number of nodes can be the addresses which we allocate the number of addresses we allocate to a network a number of nodes can Mariam the number of nodes means the number of addresses allocated to a network යම් කිසි network එකකට allocate කරන addresses ගන්න no 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 ඒක add කරන්න ඕනේ එහෙමකුත් කරන්න දැන් මෙතනට නිකන් තේරෙනවනේ you are clear up to this point right then ටක් ගාලා මේ අපි මෙයාලගේ subnet mask එක වෙන වෙනම හදමුද ළමයි මොකද කියන්නේ ටක් ගාලා හදන්න simple one first of all yeah let's prepare the subnet mask of
let's prepare the subject mask of මොකಾද බං marketing. marketing ගේ subject mask එක බලපන් බං කීය දෙන්නේ කියලා. කලිබා marketing ගේ subject mask එක කීයද කලිබා? So මම ඔයාලට කියලා තියෙනවා ළමයි. මම ඔයාලට කියලා තියෙනවා subnet mask indicates the size of a network නේ. So මෙයාගේ size එක what? මෙයාගේ size එක 64යි. 64 කියන්නේ 2 to the power 5. ඒ කියන්නේ ඊට කලින් තියෙන ඔක්කොම ඒවා ones වෙන්න එපා. So 64 කියන්නේ 2 to the 6. Sorry. හරි. මේ තියෙන something like this. 2 to the 6. Yes. යා ඕම හිතන්න ඔය කැමති විදිහට ඔයාලා හිතා ගන්න එක මට ප්‍රශ්නයක් නෑ. Yes. So once again kids මට ප්‍රශ්න නැහැ ඔයාලා කොහොම ගත්තත්. So this is the answer. This is the subnet mask of what? Marketing මේ marketing එකේ බං subnet mask එක මේක තමයි. So yes, if you ask me, sir, why there are 6 zeros, because 2 to the power 6 is how much? 64, and zeros indicates the what? Number of addresses available in network නීති හරිනේ. So මේ what? මේ network එකේ addresses ගන්න 64යි. So it's balance. It's ලස්සන balance වෙනවා. Then අපි යන් operations එකට ළමයි. Let's find the what? Let's find the subnet mask of operations. හරි simple. Once again මට කියන්න කවුරු හරි මේ Amina, how much is the size of operations department, Amin? උගේ size එක කියලා Amina? 32යිනේ. 32 කියන්නේ ආමිනා 2 to the power කීයද 5. ඒ කියන්නේ last 5 0 මේ 5 bits should be 0. ඉතින් ඔක්කොම 1 කරමු. එච්චරයි. Easy. These are easy pickings, okay? It's 2 to the power 5, which is what? ළමයි ඔන්නනේ අර ලැක්ටජන් බොන ළමෙක් දැන් ආව පන්තියට. ෆලීෆා. ලැක්ටජන් බොන කෙනෙක් ආව පොඩ්ඩක් බලන්න කවුද කියේ? පොඩි ළමයිගේ කිරිපිටි බොන එක්කෙනෙක් ආව. හරි. So it's yeah. I think operations එකේ ළමයි size එක 32 32 කියන්නේ 2 to the power 5. Yeah, it's then next one ළමයි the subnet mask of මේ මදුලි. Subnet mask of කවුද මදුලි? Stores as well as supplies මදුලි. බලන්න කොහොමද එන්නේ? supplies මදුලි මේ size එක කීයද මදුලි මේ stores හරි ඔගේ size එක කීයද? How much is the 16 size? 16 කියන්නේ මදුලි 2 to the power කීයද? 4 2 to the power 4 කියන්නේ only last 4 should be zeros. zeros. Nice. It's 16. Nice. And ඉතින් මෙහෙමයි දෝ කරමේ 255 dot 255 dot 255 dot මේක කන්වර්ට් කරාම 192යි මේක කන්වර්ට් කරාම 255 255 255 255 204යි එයා 208 240 වැඩේ ගොඩ නේද kids I mean like is it ගොඩ all good right පොඩ්ඩක් count කරන්න and මෙහිමයි
Then with them. Now let's go here. Now let's go here. So marketing division and then it, yeah. So when it comes to what? When it comes to marketing division, I marketing division එකට ගියාම බං මුගේ net ID එක කීයද බං? net ID කියන්නේ ළමයි it's what? මధుරි what is net ID මధුරි ටක් ගාලා කියන්න වාක්‍ය on කළේ. What is net ID? It is the first address of a particular කියන්න. Yes මధුරි what is net ID? net ID කියලා කියන්නේ යම් කිසි network එකක පළවෙනි address එක. It's the first address of a particular network. It's the first address of a particular network. So what is the first address of this marketing එකේ first address එක මොකද්ද? 192.168.190.0. Then we have the what? First usable one. How much is the first usable ID ළමයිනේ ටක් ගාලා කියන්න. So මං කියලා තියෙනවා ඔයාලට in a what? In a network, we can't use the first address and the last address. So if the net ID is 0, අනිවාර්යෙන් what? First usable one will be the what? Next one. So 19. What? Usable range එක තමයි. ඒතර last usable එක කීයද? මට අගර අන්ත විතර I'll just write the word last one, okay? Like last usable එක. It's dot 62. Yeah, it's dot 62. It's dot 62. Raz, I mean 191 का? Why? When the 191 ආවේ. මේ මුගේ size එක රෑස් 64යිනේ බං. මුගේ size එක 64යි කියන රෑස් පටන් ගත්තේ බිඳුවෙන් නම් කොහොමද කියන්නේ? broadcast ඉවර වෙන්නේ රෑස් මේ 63. broadcast ඉවර වෙන්නේ 63 නේ රෑස්. broadcast එක 63 කියන්නේ the one before that is what? The last usable one, which is 62 what? 62 තමයි last usable එක. So once again identify the size එක identify කරගන්න. මම identify the size of the net 60. හරි නේද කාලීසා? වැඩි ගොඩ නේද? ඒතර මම මේ කාලීවා ස්ටෝර් එකේ කීයද මං size එක? How much is the size of the how much is the size of the store? It's like how many addresses are allocated to store? To store, how much did we allocate? 10 यार. Hmm. Number of printers another මුල්කම් හරි ඇඩ් කරන්නේ නැහැ නේ. ඒක ඇඩ් කරන්න එපා. ඇඩ් කරන්නේ අතේ තනිකර වැන්ඩේ අතවල වැන්ඩේජ් දාන්න ඉන්නේ ඒක ඇවුල්. මට තේරෙනවා ඔය ප්‍රශ්නේ. Your question is not clear. හරි මේකේ size එක 16 නේ බා. and මං ආයේ net ID කීයද මූ නැත්තුවේ 64 නම්. ඉතින් හොයන්න බෑ. net ID first usable ID last usable ID and broadcast. And like, yeah, according to the scenario, අපි scenario එක ඉදිරිය යනවා. According to the scenario, යාලා කියනවා ළමයි the broadcast ID of this one is 79. So if the broadcast is 79 මధුලි, broadcast එක 79 නම් මధුලි, how much is the last usable one මధුලි? 78. 78. And මధුලි, how much is the like
then net ID කියන මොදලේ. How much is the net ID? So if we 64. it's 64 because this stop at 60, then yeah, you can start it from 60. 4. The first usable one will be obviously how much? 65. 65. Yes. So subnet mask එකේ 255 250 වෙන ගතේ තර. ඉතින් මම කරේ මේ කවුද මේ ලිසරි මේක like first of all I wrote the subnet mask in binary format නේ. I just converted it to decimal. එකේ වටක් දෙසරි 255 මෙතනත් එකේ වටක් 255 එකේ වටක් 255 1100 කියද්දි බලන්න ලිසරි මේ 192 ඉන්නේ නේද? අර මේ simply I just converted what these binary to decimal string කාර්යය. මේ කවුද මේ 80යි කියලා තින්නේ? මොකಾದ මට 80යි කිව්වේ? ආමින මොනවද 80? What the hell? What is 80? මොනටද බද්දනේ 80යි කියලා දාලා තියෙන්නේ. ආමින ආයු හයි ආමින අද අන්තිම දවසේ පොඩ්ඩක් බිව්වද? Did you drink something? next හරි. දුකයි තමයි ආමිනේ ඒත් එහෙමයි කියලා බොන්න එපා කියලා. අස්සක නෑ දුකයි but don't drink. අස්සේ කියන සෙට් වෙලා බෝන. Okay. Okay ආමිනා කියන හරාම් කියලා ආවිස් කියන join ගන්න පුළුවන්. හරි ආවි දැන් ඇති. enough come here come. අපි යමු මෙතෙන්. So next one is මේ ඊළඟ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක මොකද්ද මං සප්ලයිස්. ඔන්න ආතල් එක දෙනවා ළමයි. දැන් මම මේ ප්‍රශ්නේ කරේ මෙන්න මේක උගන්නන්න. Oh my man is what? My man our examine is what giving up. ඔන්න ආතල් පටන් ගත්තා. They are big book. And supplies එකට allocate කරේ how many addresses? 16 නේ. supply එකටත් 16. හරිද? And supply එකේ ළමයි the supply එකේ first usable one එක මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? supplies එකේ first usable one එක ළමයි මේ බලන්න කොහේ? supplies එකේ වන් first usable one එක 96 එක. හැබැයි මූ නැවතුනේ 79. මූ 79 නැවතුනේ. වලු නැවතුනේ 79. හැබැයි supplies පටන් අරන් තියෙන කියන්නේ 90. So ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. It's not a problem. Why you guys make it a problem? දැන් ඔය ආමිනා ගම මේක 80යි කියලා. 80යි වෙන්න බෑ ආමිනාගෙන්. අපි ඕඩ් එකට කරන් ගියොත් it's 80. But ආමිනා they are specifically saying it's not it's 96. It's 96 ආමිනා just put 96. Yeah. And if this is 96 ආමිනා how much is the first usable one? If this is 96 ආමිනා how much is the first usable ID? 97. හරි. ඒතර last and මේක මතක තියාගන්න ඕනේ මේක size එක කීයද? මේක බං size එක 16යි යා. broadcast ID. තාගල broadcast ID එක හොයාගන්න ළමයි. 96ට යක්. 96ට 15ක් එකතු කරන්න. කී දෙන්නේ? ඉතින් 111යි. It's 111 and this becomes 110. Others was it very clear? So yeah, නැත්තම් confused. Confused இல்லையா சொல்லுங்க பாப்போம். So once again ළමයි according to like the information given kids
The net ID is 97, which means the first usable ID is 9. Sorry, net ID is 96, which means the first usable ID is 97. And broadcast ID is how much, lamai? 1111. What is 111? නැත්නම් 100 කරේ. කොහොමද 100 කරන්නේ? දැන් මේමයි ළමයි 96 වලින් ඉඳන් 96 වලින් ඉඳන් පටන් ගත්තින්ද 1000ක් එකතු කරනවා then it will become what? 112 and එකක් අඩු කරාම යා 111. So even මෙතනත් එහෙම කරේ ළමයි. Here the net ID was 0 and the last one was not 64, it was 63 because what? It starts from 0. And likewise what? දැන් මෙතන 96 උත් ගණන් වෙනවනේ ළමයි. So 96 වලට අපි 16 එකතු කරාම it becomes 112. but එකක් අඩු වෙනවා because what? Because we have used also 9, like we have also used 96, so it's 111. Yes, was that very clear, kids? So once again, kiddos, like මේ බලන්න marketing එකේ මොකද්ද කරේ කියලා. The net ID is 0 and the broadcast ID was not 64, it's 63. Why is it? Because 0 was used in it. So likewise here also, when you add what 16 to 96, it becomes 112. But since we have already used 96, it becomes 111. අරක සීම් ඉතින් ඒක මෙතන අතර ඒක max ඉතින් එක max. So මේවනේ දැන් මාරියම්. Then Mariam මෙතන what net ID එක what it starts from what? It starts from 0 and the size is 64 and the last or else the broadcast ID was 63. ඇයි 63 උනේ Mariam? The size එක 64යි but මෙතනයි 63 උනේ because you started from 0, right? So like 0 වලින් පටන් ගත්තා මේක 64 නෙමෙයි මේක 63. So likewise මෙතන පටන් like here it starts from what 96 and when you add 16 to 96 the broadcast ID should be 112. But since we also count what 96, this is 111. තේරුණාද මාරියා? ඒක අර ගණන් සීන් එකක් හිතන්න තියෙන. simply ගණන් සීන් එක. නැත්නම් මම මෙහෙම කියන්නද? always මාරියම් always if you know the net ID like net ID එක දන්නවනම් මාරියම් broadcast ID එක හොයාගන්න විදියක් කියන්නද? දැන් මේ marketing එකේ size එක වන් මේ 63යිනේ. sorry 64යිනේ. එකක් අඩු කරලා යා එකක් අඩු කරලා බිඳුවට එකතු කරනවා. then it becomes what 63. and මාරියම් මෙතන what මෙතන supplies එකේ size එක 16 නේ මාරියම්. එකක් අඩු කරන්න. so 15 නේ. so 15 එකතු කරන්න කාටද? net ID එකට. then it becomes 111. always you can apply that theory. but you should know the what net ID. තේරෙනවද මාරියම්? අන්න ඒ වගේ short form එකක් use කරපන් වැඩි ඉවරනේ බා. වෙන බයිලා ඕනේ නැති වෙනවද මාරියම්? so if you know the what net ID and the size of a network, that's how you calculate the broadcast ID. මටත් මදුලි කියන්න මේ මාකටිං එකේ size එක කීයද මදුලි? how much is the size of the marketing? 64. and the first ID is what මදුලි? 0. and මදුලි මම මගේ මොකද්ද මේ shortcut එක එකක් අඩු කරන්න size එකෙන් 63යි. so මදුලි බිඳුවට 63ක් එකතු කරාම කීයද answer එක? 63. මදුලි ඕම් යන්න මේ stores department එක stores එකේ size එක කීයද මදුලි? 16 Stores is 16. and net ID is 64. so අඩු කරන්න එකක් අඩු කරාම මේක 15යි. so 64 එකට 15ක් එකතු කරාම how much is the broadcast ID? 79. ඔය තියෙන්නේ. so මදුලි supplies එකේ size එක කීයද? 16. අඩු කරන්න එකක් 15යි and net ID is what? 96. එකතු කරන්න එකක් ඒක කීයද? 96. 111. and madhuri 111. if broadcast is 111 madhuri how much is the last usable ID? 110. 110. net ID is 96 නම් අරක කීයද? 97. මොකද්ද රස්නි දෙනම එකපාරට මොනවද සර් ගාන රස්නි යාමිනයි ඔයාලා පැනලවත් ගියද නෑනේ මට කියන්න එපා අස්සම් කරන්න කියලා නෝ නෑ නෝ ආමිනා නෑ අසුවිනම් ඒක වෙනම නෙට්වර්ක් එකක් කොහෙද තේරුන්නේ නැත්තේ ඒක දැන් මුන් පැනලා ඉතින් අර මුන් 16ක් පන්නලා මුන් 16ක් පන්නලා ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ සප්ලයිස් එකට net ID දුන්නේ නැත්තම් කියන්නේ දෙනවනේ
ඔය ඒක දෙන්නේ නැහැ. ටික මොකක්ද කියනවා දෙන්නේ. 80 ඉඳන් 95 වෙනකන් ඇඩ්‍රස් ටික දෙන්නේ. මොනවද කියන්නේ දෙන්නේ. ඇඩ්‍රස් දෙන්නේ. 0 to 63 දුන්නානේ මාකටිං එකට. 64 ඉඳන් 79 දුන්නා ස්ටෝර්ස් එකට. 80 ඉඳන් 95 වෙනකන් කාටවත් දෙන්නේ නැහැ. මොනවද කරන්නේ? දෙන්නේ. පුළුවන් දෙයක් තියනවා නම් කරන්න. So any reason for skipping it? Maybe it might be already allocated for something. Maybe yeah, it might be what allocated for something. නෑ එක නෑ එහෙම වෙන්න ඕනේ නෑ කලිෆර් එක දිගට නෑ මෙතන වල තීරුම් ගන්න ඕනේ කලිෆර් මේ නෙට්වර්ක් එකේ ඇඩ්‍රසස් 120ක් තියෙන එක තේරුම්ද කලින් මේ නෙට්වර්ක් එකේ ඇඩ්‍රසස් 128ක් තියෙනවා was it very clear ඒක අර මේක the size of the network is 120 කොහෙන් අර 120 ට අරන් දෙනවා මේ 200 like 250 ඇතුලේ was it very clear yes කලින් හරි අනිත් අය පොඩ්ඩක් පැත්තකින් ඉන්නවා මම මේක ඩවුට් එක මෙහෙම ක්ලියර් කරන්න දැන් කලින් මෙතන 1 ඇවිල්ලා තියෙනවා නේද මේ 1 ඉස්සරහටනේ කලින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ 1 ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ලාස්ට් එකේ 1 ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ yes or no which means the size is 128 නේ ඒතර කලිෆාට හිතෙන්නේ නැද්ද 0 ඉඳන් 128 සමයි මේ ආරය වගේ ඔයාලා කින්නේ ඉතින් පාවිච්චි කරන්න බැරි and පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ 108 128 ඉඳන් 255 නිකන් නෙමෙයිද කලින් ඔයාලකින් දැන් ඔයාලා ඕඩ් එකට like if you are doing these what questions for order බලව කියන විදිහට ඕඩ් එකට කරනවා නම් 25 දැම්මොත් එimhe කලිෆා අපිට වට පළවෙනි 128ම අයින් කරලා then we should start from 128 එහෙමයි කරේ කලින් then ඇයි ඔයාලා බින්දුවෙන් පටන් ගන්නේ why you started from zero කලින් so yeah when it comes to like when it comes to subnet mask 128 already what used to create the networks නේ then එනම් පටන් ගන්න 100 like 128 වල ඉන්න කලින් why you start from zero is why you start from zero did you get what I told තේරුණා නැද්ද අනිත් අය මගුල් තේරුම් ගන්න යන්න ඒවා ඒක තේරුණා නැද්ද ඒ දැන් දැන් ඔයාලා කියන විදිහට ඕඩ් එකට යන්න ඕන නම් කලින් දැන් මෙයාලා බම් මේ ලාස්ට් ඔක්ටෙක් එකේ කලිෆා ලාස්ට් ඔක්ටෙක් එකේ එක බිට් එකක් already use කරන්නේ. ඒ කියන්නේ 128 already use කරලා. කියනවා it's like 128 has been already in use නේ බා. හරිද? ඒ කියන්නේ from 0 to 128 they have already used. ඔයාලා කියන විතර ඕඩ් එකට යනවා. එහෙනම් මම අපි networks එක නම් කඩන්න ඕනේ 128 කින් දන්න කලින්. එහෙනම් මෙතනත් කඩන්න ඕනේ 100 after 128. Then why you divide what? Once again starting from 0. මට ඒක කියන්න ඕනේ. Was it very clear now? Makes sense, right? Does it make sense? Yes or no? දැන් මේක බලන්න කලින් දැන් මුගේ සයිස් එකේද? හරි හොඳ සුපිරියක් මාර්ක් නේ. කලින් මට කියන්න මේ මුගේ සයිස් එකේද? 64යි නේද? 64යි. එතන මුගේ net ID එක 1 second පටන් ගත්තේ 0 එකෙන් කලින්. You start from 0. නෑ එහෙනම් කලින් දැන් මේ බලන්නකෝ දැන් එහෙනම් මේ අරණ කලින් මෙයාට බින්දුවෙන් පටන් ගන්න බෑ ඕඩ් එකට යනවා. නේ 100 වට 192කින් පටන් අරන් 255 තමයි ඉවර කරන්න ඕනේ කලින්. I agree. If you go according to this order, like මේ order එකෙන් ගියා නම් what? The first two bits ම use කරලා ඉවරනේ qualify.
ඒ කියන්නේ already 100 192 use කරලා ඉවරයි. තව තියෙන 64. ඒ 64 තියෙන්නේ what? From 190. Am I correct, Kalipa? Then once again, why are you putting, you're starting here from zero? Does it make any sense? No. Others, වසීම වලට එක තේරුණාද? මේ ඕඩ් එක අවශ්‍ය නැහැ කියන එක තේරුණාද? Was it very clear? අර ඕඩ් එක කියන එක it's vast එක තේරුම් ගන්න ඕනේ නෑ ළමයි but තේරුම් කළ දෙන හරි අමාරුයි but කාටවත් තේරුම් නැත්te හරි කමක් නෑ. කාටවත් තේරුම් නැත්te. Amina, what about you? Was it clear for you? Amina, what තේරුම් නැත්ද? තේරුණා? nice. තේරුණා? තේරුම් නැද්ද තේරුණා? alright. හරි මෙතනට අර ඔපරේෂන් එකත් කරන්න. ඊට පස්සේ මම අරක එක්ස්ප්ලেইন කරමු. ඔපරේෂන් එකත් කරමුකෝ. ඔපරේෂන් එකට කරන්න ඉඩ නැහැ. අන්න ඒකයි ප්‍රශ්නේ. So operations එකේ size එක කීයද? ඔපරේෂන් එක 32යි. හරිද? මම මේ මට size ඉඩ නැති නිසා මම මෙහෙම කරන්නේ. net id first usable id last usable id and broadcast. name scene යන්න බා. එතකොට මට කියන්න මුන් දීලා තියෙන්නේ අන්න කැත වැඩ තමයි. අන්න කැත වැඩ. මුන් දීලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මුන් දීලා තියෙන්නේ බං 150. What these buggers have given is 159. So broadcast 159 කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මදුලි last usable එකේද මදුලි? මදුලි what is the Sir, blood? Like if the broadcast ID is 159 Madhuri, how much is the last usable ID? 142. Uh, 142. 100 වරු දෙනවා බලන්නේ හොම්බකට රිවර්ට් වෙන්න. broadcast ID 159යි නා. last usable ID කීයද? Sorry, sir, 158. 150. track එකට බෑන් බෑ. track වන්න ගන්න එපා. හරි. So once again Madhuri. Now you can do අර මේකේ reverse එක කරන්න පුළුවන් මදුලි. මොකක්ද අර reverse එක? If you know the net ID මදුලි size එකකින් එකක් අඩු කරලා මොනවද කරන්නේ? එකතු කරනවා. දැන් මේකෙන් අඩු කරන්න ඉතින්. දැන් size එක කීයද මදුලි මේ operation එකේ? How much 32. is 32 එකෙන් 32. එකක් අඩු එකක් minus කරාම කීයද මදුලි? 31. So මදුලි මේ 31. ඒතර 159 එකෙන් 31 අඩු කරාම කීයද answer එක? 128. 120. So if this is 128 Madhuri, how much is the first usable one? 127. Sorry, 29. Superior. 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 So this is the answer. This tools. The net ID is 64, right? It's 64. Who took 65?
ගහපන් කවුද ගත්තේ? මේ මේ yes sir, who took the net ID as 65? කවුද ගත්තේ? Who do it? මේ මම 64 කියලා මන් දාලා තිබුණා. පේන්නේ නැද්ද? මූ 63 ගෙන් නැවතුණා මූ 64 ගෙන් පටන් ගත්තා. First usable එක 65. So sir, can you please explain the last of that? මට මරියම් මයික් එක ඔන් කරලා කියන්න. මරියම් මට මයික් එක ඔන් කරලා කියන්න. මරියම්, how much is the size of this network මරියම්? or operations කියන subnet එකේ size එක කීයද? මයික් එක ඔන් කරලා කියන්න. ඔන් කරලා කියන්න. බය නැතුව කියන්න. How much is the size? ඒතර තමයි පුරුදු වෙන්නේ. How much is the size මරියම්? operations කියන එකේ size එක කීයද? 30? Two. Nice. And මරියම්, how much is the broadcast ID? මේ operations department එකේ broadcast ID එක කීයද? 159. Okay, nice. Which means obviously, Mariam, how much is the last usable ID? 158. Very good. And Mariam, can you remember the previous shortcut I taught you? What was the shortcut I taught you, Mariam? If you know the net ID and the size of the subnet, මොකද්ද කරන්න කිව්වේ Mariam? Size එකකින් එකක් අඩු කරන්න, add to the what, Mariam? First, I mean, like, add to the net ID, then you get the what? Broadcast ID. Can you remember, Mariam? Yes, no, that was the shortcut I taught you, all right? So, Mariam, now you should go from like පල්ලෙයි උඩට යන්න මේ Mariam. Once again, මට කියන්න මෙයාගේ size එක කීයද Mariam? How much is the size of this network? 30. 32. Okay. 32 එකකින් එකක් අඩු කරන්න Mariam, it's 30. 1. and උඩටනේ Mariam දැන් යන්න ඕනේ. So ඒතර 159 එකට 30 31 අඩු කරන්න Mariam. So 159 එකට 31 අඩු කරාම කීයද එන්නේ Mariam? 120. බලන්න 159 එකට 31 අඩු කරන්න. Then how much is the answer? 129. So if the net ID is 129 Mariam, the first usable one should be 120. Sorry. If the net ID is 128, sorry, if the net ID is 128, the first usable ID should be 129. Was it very clear? දැන් හරිද? Yes, sir. දැන් මෙහිමයි මර දැන් ඔයාලට ආයෙ රීචෙක් කරන්න ඕන. once again කියන්න මේ operations එකේ net ID කීයද? how much is the net ID? how much is the net ID? 120 කීයද? how much is the net ID? 120? 120 what? 128. and size එක 32යිනේ, 32කට එකක් අඩු කරන්න 31යි. දැන් එකතු කරලා බලන්න 1 සිසර 31ක්. ලස්සනට broadcast ID කියනවා නේද මේ මරියන්? හරි කලිප. හරි හරි. හරි. දැන් තේරෙනවද? කියන්නේ රීචෙක් කරන්න ඕන නම් කලිප මේ මරියම් ආයෙ උඩින් ඉඳන් පල්ලයට යන්න. සාධිකා කියලා ඉගෙන නැද්ද කලිප? සාධිකද සාධිකා? ශ්‍රී සාධිකා සාධිකේ. ඔව් කියන්න. Hamid, what's your problem now? සර්, සප්ලයිස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ net ID එක 96න් පටන් ගත්තේ. එයාලා 16ක් ස්කිප් කරලා කවුද මෙයා? අන්න ආය ආතල් දෙනවා. Amina, why you constantly F up? Why you constantly F up, Amina? Why you F up? එයාලා දීලා තියෙන එකකින් යන්න ආමනේ දැන්. එයාලා once again මොකක් හරි එකක් මේ එයාලා මගේ අර like they have skip once again. They have skip another range. What is that range?
112 ඉඳන් 127 වෙනකන් skip කරලා. තේරෙනවද? they have skip once again another range. තවත් range එකක් skip කරලා. ඒ දෙක තවත් 16ක් skip කරලා යාලා. Yeah, you can say Fatima. Okay, Fatima is asking, so like, what is the exact reason? Exam you skip කරේදී it could have been allocated to another network. තේරෙනවද? ඒක වෙන කාගේ හරි වෙන්න. You know, then you can say something like this, Fatima. You can say it might have been already allocated to another network. Am I correct with it? දැන් තේරෙනවද? ඒක දැන් කට්ටියගේ answers බලමු අපි. මේක මම examine එකේ මේ answer script එකෙත් වැරදි. මම දන්න විදිහට වැරදි ආගේ. answer script එකත් වැරදි. Abhi have what? Abhi have effed up like nothing. Abhi have effed up like nothing. कौन इतना बड़ा? अभी सुपीरियर में F up करेंगे. वसीम वगैरह ना अरे खाली वो यार बला करने के रहते क्या करे बैठवा नहीं. Yes, right. अरे फातिमा के आंसर कर रहा. Answer is correct and था correct नहीं मटा आंसर तो नहीं चुटकी. Messages. So इजिलान आंसर तो just give me a second. इजिलान के आंसर का दर दिया. कोई इजिलान ही ना. इज्जा युद्या. इज्जा ना. Yeah, yeah, yeah. Yeah, your answer is wrong. हर दो. Hurry, hurry, hurry. Lamanita, there are no need for the explanations, right? Hamid, all good and all clear? අසල්ලයක් ගන්න. මේ කාලි වැඩේ තේරෙනවානේ all clear, right? So මං හිතනවා ළමයි in this year, like in this what? In this year I think මේක ඔයාලගේ A levels වල high කියලා. I think this will be tested. And ළමයි examiner මේ answer script එකෙත් මේ වරද්දගෙන තිබ්බා. In the answer script itself examiner වරද්දගෙන තිබ්බා. දන්නේ නැයි කියලා බට්ටය වරද්දේ. It's easy but it's easy by the way. ඒක අර confuse කරගන්න බෑ. දැන් මේ බලන්නකෝ දැන්. ඔයාලට මම like දැනෙන්න උගන්නන්න තව පොඩ්ඩක්. 0 එකේ ඉඳන් බං 0 එකේ ඉඳන් 63ක් වෙනකන් 0 එකේ ඉඳන් 63 වෙනකන් ළමයි උන් දීලා තියෙනවා කාටද? මේ මధుලි from 0 to 63 කාටද දීලා තියෙන්නේ මధుලි? Marketing. Nice. Marketing. Yes. Marketing අද ළමයි මෙයා හොඳ එකක් දීලා ගියා. ඉතින් යායට. Okay. Well, then from 64 to 79 කාටද දීලා තියෙන්නේ මధుලි? Stores. Yeah, stores. They are unity stores. Nice, nice. They have been unity stores. Yeah. Stores. And what those buggers have done is kids like උඹලා confuse කරන මොනවද දන්නවද කරලා තියෙන්නේ 80 ඉඳන් 80 ඉඳන් 95 වෙනකන් කාටද දීලාද මේ මధుරි හරිද යුනිට් සම්පන්න No. අන්න හරි like with me like have not allocated yeah have not allocated අපි දන්නේ නැහැ වෙන කාටද allocate කළාද කියලා like we do know what we do know whether these have been allocated to someone else අපිට ඒක දන්නෙත් නැහැ අපිට වැඩකුත් නැහැ අපිට අදාළත් නැහැ
But we can say have not allocated here. Have not allocated. Like they have simply missed, like allocated here. So මේකේ size එකේ මුගේ 64යි. කියන්නේ මම 64ක් assign කරනවා marketing එකට. ආයෙ බන් 16ක් assign කරනවා මේ. කොහෙද? හරිද? stores එකට. and බන් තවත් 16ක් miss කරනවා. like another 16 they miss it. And then they start from 96 and කොතනට යනවද මේ මොදලි? They go up to what? 111 and මේක කාටද මදුලි allocate කරන්නේ? To whom are they allocating? Supplies. Supplies. Nice, nice. And Madhuri, once again from 112 they are skipping Madhuri. 112 they are skipping up to what Madhuri? Is it 127? 127. Yeah. Once again the size is 16 Madhuri. They skip it. Have not allocated. Have not allocated. ඉගෙන ගන්න දේවල් හරියට ඉගෙන ගන්න. Then next one Madhuri they have started from where? 128 and they have allocated 32 to 120. whom Madhuri? 32 කාටද allocate කරලා තියෙන්නේ? It's n from 1. Operations. Nice. Nice. They have allocated for what department? Operations department. Superior. මේක size එක කීයද මధුලි? 32. And මధුලි මට කියන්න ABC company in total how much of address did they have? In total උංගා addresses කොච්චරක් තිබ්බද මధුලි? 128. Superior. In total they had 128 and 64 they allocated to whom? Marketing. 16 to whom? Stores. Another 16 to whom? Supplies. These 32 to whom? Operations. So have they collectively used 128? Yes. Yeah, so 64 plus 16 is what? 8, 80. 8 plus 16 is 90. 696 plus 20, 120. දැන් වසිපෙර clear. දැන් මේක ළමයි ඕඩ් එකට use කරන්න ඕනේ කවුද කියන්නේ? Who is trains? Like who said they should what? Use it in a order? කවුද කියන්නේ? කවුද? ඉජිලා නෝනා කොයිද වැරදි කියලා. හොඳට ranges ටික බලන්නකෝ ඉජිලා. Just see the ranges. ඔයාව නිකන් අර මිස් කරලා තියෙන parts you have not considered these parts අර මිස් කරලා තියෙන parts බල්ලට දාලා තියෙන්නේ. There is no network allocated here as well as here. खाली වැඩේ ගොඩද? එහෙනම් එච්චරයි. වැඩේ ගොඩ නම් එච්චරයි. අද සරණේද ළමයි. තකා කියන්නේ. තකා මේක ලියා ගන්න.
හරි. සර් තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න සර් ක්ලාස් B අහන්නේ නැහැ. ඒක ඉතින් මට කියන්න බෑ ළමයි. ක්ලාස් B අහනවා. අහන්න පුළුවන්. One man class B can be tested. Yes. ක්ලාස් B ටෙස්ට් කරනවා. කරන්න ඕනේ නැහැ නේද? ඕනේ නැහැ නේ. ඕනේද ඕනේ නැහැ නේ. ඕනේද මේ කලිප ඕනේ නැහැ නේද? ලේසි නේද? ඔව් ක්ලාස් B ඕනේ නැහැ නේ. යා it's easy right? ආමි ඕනේ නැහැ නේ. ෆසි ඕනේද ටක් ගාලා කියන්න ඕන නම්. පට්ට easy. කවුද කිය අමාරුයි කියලා? කවුද කිව්වේ? කවුද කිව්වේ? Who said it's difficult? Man. හැමෝම කියන අමාරුයි කියලා. හමි අමාරුද? ෆසිම what about you? ආයෙ නම් මේකට ප්‍රශ්නයක් කියවන්නකෝ. send that paper. දැන් මේක කරනවා ඉන්නකෝ පොඩ්ඩක් කියන්න. Yeah, received and අපි මේක මරමු ළම. Let's kill this question. Just give me a second. Let's kill this question. අභීෆ් මොකද්ද මගේ ෆොටෝයක් දාලා තිබ්බේ අභීෆ්? අඩේ අභීෆ් බලන්න මගේ ෆොටෝයක් දාන්න. පොඩ්ඩක් මේක ලෝඩ් වෙනවා ළමයි පොඩ්ඩක් ඉන්න. The baby is loading. check it out. No, yeah, I want gold එක තමයි try කරේ. මම second මේ semi final match එක නිකන් I just took it lightly man. I just took it lightly. පොඩ්ඩක් එකයි miss එක. I effed up the semi final match. Because කබඩි ශ්‍රී ලංකාවේ injured වෙලා තිබ්බින්ද I just thought like මට full strength එක තියාගන්න උනා final match එකට ආපුන්ට කිව්වේ. ඒකන්ට කරන්න දෙයක් නැහැ. එනකට. ඒක I'll be written off as bad days. Struggle කරමු. Let's finish it up. A, yeah, a company named Cocomilla. Yeah, a company had Cocomelon decided to network its departments using IP addressing and subnets. Sorry, subnet into three subnets. Okay, assigned to okay, and the number of departments. Okay, 200. Network address. Oh. Yeah, I make Amaru again. Why you say this to me? Listen, it's the easiest question I have ever come across my life. මම මගේ හරිද කරමුද මම මගේ ජීවිතය දැක ලස්සන මේ easy ටැකල් කරමු. And it's the easiest thing I have. Next. Okay, there is an address called 172. So ඔක්කොම ලේසිලු third thing is difficult. ඒක තමයි හැමෝම අමාරු කියලා කියන්නේ. ඔන්න බලන්නකො මම ටක් ගාලා මේක කළා දැන්. I don't have time.
what is the network address and what among පිළිවෙලට උගන්වන්න. Okay, there is a company called Cocomelon. Now there is a company called Cocomelon, and they have a huge network. Kids, okay, now they have a huge network, and what this company wants to do is, kids, they want to what divide these like yeah, like a network එක ළමයි, that network should be categorized into three departments. ඒ ලොකු network එක බං තුනකට කඩන්න ඕනේ. හරිද? So they need to what? So that's what they need to do. So they have a huge network at the moment. They what? They have a huge network. ඉතින් ගාව පට්ට ලොකු network එකක් තියෙනවා බං. And බං ওই network එක they need to divide it among uh, three departments. නැත්තම් marketing එකට වෙනම subnet එකක් create කරන්න ඕනේ, supply එකට වෙනම subnet එකක් create කරන්න ඕනේ, human resource එකට වෙනම subnet එකක් create කරන්න ඕනේ. Was it very clear, Asni? So this company had like had a huge network, a common huge network, and what this company wants to do is මේ huge network එක බං කෑලි තුනකට බෙදන්න ඕනේ. like marketing එකට එක subnet එකක්, supply එකට තව subnet එකක්, HR එකට තව subnet එකක්. It's very simple. It's simple as that. මරියම් තේරෙනවනේ scene එක එතනට කම් මරිය. පතරංග network එකක් තියෙනවා. This company has a huge network and බං ඕක නේද? ඕක 3 subnets වලට බෙදන්න ඕනේ. එච්චරයි. That's it. Super. And they have given the three departments here: marketing, supply, and HR, and the number of computers. Okay, marketing has 200 computers, supply has 100 computers, so, human resource has 60 computers. Bye, bye, bye. Why? Ah, in මොකද පළවෙනි ප්‍රශ්නේ? What is the first question? What is the network address and the broadcast address of the IP address assigned to a computer in Cocomelon network with an what? With an IP address of 178.10.31.23/23. What is the answer? अरे पाट्टा simple ला रगा charge करांगे न. It's पाट्टा simple. What is the answer? මේ බලහන්කෝ. So මොකක්ද දහන්නේ? They asking what is the network address and the broadcast address of the IP address assigned to a computer in Cocomelon network with an IP address of දැන් මෙහෙමයි මෙතන පොඩ්ඩක් අර ඔයාලා අමාරුයි කියලා කියන ළමයි they have not directly given the like අර Cocomelon company IP address එක කෙලින්ම දීලා නැහැ. So what they have given is something like this: 178 dot mhm, slash 23. This is what this is ඔන්න බලන්න හොඳම කැලල බලන්න ළමයි බලන්න. This is this is one address, and this is what one address available in the one address allocated for a computer available in network of Cocomelon. Kids and others. Is it very clear? So මොකද්ද මම මෙතන key point අන්න එකයි බං key point එක. Key point එක ඇවිල්ලා what is this? මේක ඇවිල්ලා one address allocated for a computer available in the network of Cocomelon. Cocomelon company එක එක network එකකට sorry එක computer එකකට allocate කරපු address එක තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. Yes, Hamid හොඳයි. it කියන්නේ
මට පුළුවන් නම් කලින් ආන්සර් කියන්න බලන්න. What is the network ID and the broadcast ID? වැඩි ටිකටක් ගාලා කියන්න බෑ. ටක් ගාලා කියන්න වැඩි ටික ටක් ගාලා කියන්න. දන්නේ නැද්ද? දන්නේ නැද්ද? ඔච්චර වෙලා ගන්න දෙයක් නැහැ. බැලු බැලමට තේරෙනවා. මට වැඩි බයිලා ඕනේ නැහැ. මට ඕනේ නෑ මට ඕනේ first ID first network address and the broadcast address. මට එච්චරයි ඕනේ. කො ආන්සර් එක? අමීඩ් වාගේ ආන්සර් එක නෑ. සද්ද ආන්සර්. It's not the answer. මම බිට්ස් ගාන නෙමෙයි අහන්නේ. Yes, it's wrong. අපි අර කවුද අලුත් ළමයා කියන්න බෑ. What's your name by the way? What's your school? Sadhika, right? Sadhika, this I don't know. Who is it? Yes, what's your school? And what is the answer? Harshad, what about you? What is the answer? Okay, so what is the answer? Ridgeway, what is the answer? Salva, Zara, Rasni, Raz, Mariam, Lizari, Khalifa, आगे आंसर का हारी. Avif. Yes, that is the answer. now आगे हारे. ඔව් ඔව් ඔව්. මං හිතුවා මේ පිටිපස්සට දී කියලා. පිටිපස්සට ඇද්දෙත් නෑ ඉස්සරහට ඇද්ද ඒක හරිය. ඒ හිතුවා මං හිතුවා පිටිපස්සට දී කියලා අර 32 කට යයි කියලා මං හිතුවේ බට් හරියට උඩට ගියා. No no that's not what I'm asking නෑ ඒක නෙමෙයි. Yes ෆසිමාගේ ආන්සර් එක. ෆසිමාගේ ආන්සර් එක. It's wrong. ෆසිමාගේ ආන්සර් is wrong. අපි දන්නවද? ඒ මං කියන්නම්කෝ. Okay yes සාදික. So what's the we need to okay so what is the broadcast ID? No that's not the answer. So yeah yes. හරි මම දැන් කාලි විතරයි ආන්සර් හරියට දුන්නේ. No සාදික. ඔයත් වැරද්දුවා. නෑ නෑ ලිසර් නෑ හරි නෑ. Hamid, what about you? Yeah, you told it's easy, right? So, what is the answer? මං කරන්න නේන. Just Khalifa, you are thrilled, right? Am I correct? My man is so thrilled. Yes or no? කරඩත් තමයි. නෑ නෑ. thrill එකේ දැන් ඉන්නේ නේ. හරියන්නේ. අර කාටවත් හරියන්නේ නැතුව මෙයා හරියම් පට්ටේගේ හැටි එක සල්ලි වලට ගන්න බෑ.
Gambling in yes. Yeah, I was like that. Yes, yeah. Hagan. So yeah. Uh, mhm. Here, here we can call classes what? It's classless interdomain routing. It's what kids, it's classless interdomain routing. ලබ්බල් හරි ලීසි ඈ. අර අමාරු රස්නි මේ අමාරු කියන මයින්ඩ්සෙට් එක ඔළුවෙන් දාගන්න. අමාරු නෑ රස්නි. දැන් මොකද්ද රස්නි මේ /23 කියන්නේ it's in what notation රස්නි? Yes රස්නි it's in what notation? CIDR notation. ඒ කියන්නේ classless interdomain routing. And මේ 23 කියන්නේ මොකද්ද රස්නි? What is meant by 23? 23 what? There are what? There are 23. So there are 23 ones in the what? In the subnet mask. Yes or no? There are 23 what? Ones in the subnet mask. There are 23 ones in the subnet mask. Subnet mask के क्या इस्तुनत थी ना? अभी up that point तेरना था अभी वैडे गोड़े तो किया अभी किया मत वैडे गोड़े देच्चरे मंगान මේ 23 කියන්නේ මොකද්ද මං සබ්නෙට් මාස්ක් එකේ once what once 23ක් තියෙනවා සුපිරි සුපිරි එහෙනම් යමු මේ මගුලට සබ්නෙට් මාස්ක් එක දාගනිමු මොන මගුලද මම මේක හරි දැන් ආතල්නේ දෙන්නේ කවුද කසීම ඔව් ඔබ ළඟ හිටින අම්මපා දෙනවා කන්ටයක් නේද කැරකිලා බිම වැටේ දැන් මේ $500 එකයි යන්න පුළුවන්ද can you go up to what 512 huh basic rule cannot exceed 1 by 2 255 උඩට යන්න පුළුවන්ද can one octet increase or go then what hmm එහෙනම් මොදලාට ෆිසිකල් ක්ලාස් ආවේ නැහැද I can't please kids ICT के මට heart attack දෙන්න එපා so you know the basic rule right when it comes to subnet mask ළමයිනේ මේ one octet it can go maximum up to 255 right 255 පාට වඩානේ බයි 250 පාට විතරනේ බයි යන්න පුළුවන් එතන යට යන්න බෑනේ බං 256 512 කියලා කිව්වා 512ට යන්න බෑ නේද දන්නවද යන්න බෑ කිය the maximum value of one octet is what from 0 to 255 right but අතාරින්න එපා that's what I like ගේමක් ගන්න මේ රයස් ඇත්තටම දැවුවා why can't කියලා නෑ 256 කිව්වට මේ අර ඔක බින්දුවෙන් පටන් ගන්න ඉඳලා ඉතරේ 255 පානක විතරනේ ලියන්න පුළුවන් yes or no ඉතරේ බින්දුවෙන් පටන් ගත්ත ඉඳලා you can what write only up to 255 is it very clearly sir රයස් ඇත්තටම හේතු ඕනේද හේතු ඕන නම් මම ඒකට අග්ගල කියන්නේ එක ලොකු හේතුවක් නෙමෙයි කියන්න do you want the real reason why we can't write more than 255 here real reason එක ඕනේද ටග්ගල කියලා මේ එකට කියන්නේ ළමයි one octet කියලානේ this one is known as one yeah this is one octet the real reason මට කියන්න ළමයි මේ මදුලි මේ එකක් මොකද්ද මදුලි this one cluster is known as what මදුලි it's an octet octet කියන්නේ මදුලි bits කීයක්ද මදුලි octet No. කියන්නේ bits කීයද 8 bits මදුලි 8 bits. yes මදුලි සුපිරි එතකොට මේ using 8 bits මදුලි maximum how much can you represent මදුලි using 8 bits madhuri how much you can maximum represent 255.
Yeah, if you want me by the ඔක්කොමට කේව දාගන්න ගියත් මధుරි කිය දෙන්නේ වැඩිම වැලියු එක 255 මధුරි. If six. you want, Ah, yeah, five. if you 5, if you want to represent 256 මధුරි bits කීයක් ඕනේද? bits 9ක් ඕනේ නෝ Eight. මధුරි. නෑ 9ක් ඕනේ නෑ. Huh? 9ක් ඕනේ නෝ. To represent 256 මధුරි you need 9 bits. Just convert 256 to binary and see what is the answer. Answer will be something like this. You need 9 bits to what? Represent 256. But in IP addresses, one octet can contain only 8 bits. Is it very clear? If one octet can only represent 8 bits, maximum you can represent only what? Up to 255. There now. There no. Yes or no, Amina? Was it very clear, Amina? Madhuri there now. දෙසිය පනස්සය Yes, මදුලි sir. මේ බයිනරි වලට කන්වර්ට් කරාම ආන්සර් කී දෙන්නේ 1 and 8 zeros. So in totally how many bits are required, Madhuri? 9 bits. 9 bits. So Madhuri, but in a what? In a IP address, one octet contains only how many bits? 255. Or else in bits, how many bits? 8 bits. 8 bits. Yes, එතකොට මේ මට කියන්න මේ IP address එක full size එක 32යි නේ. 32යි. ඒතර එක octet එකක් කීයද මදුලි? 8යි 8. 8යි. හරි මෙහෙමනේ 8යි 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 30 ඔහොම එන්නේ මදුලි. Hmm. So මදුලි was it very clear? Yes, sir. Using 8 bits mother maximum you can only represent how much? Only up to 250? 5. Yes, that's why you can't represent 256. 7 and එතනින් එහාට මුකුත් represent කරන්න බැරි real reason එක ඒකයි. Salva තේරෙනවද? Salva, did you got the real reason why can't we represent more than 255 Salva? මොකද ඔතනින් එහාට represent කරන්න නම් Salva like, you need more than 8 bits but in one octet you can write only 8 bits Salva. තේරෙනවද නැද්ද? තේරෙනවද නැද්ද? So when it comes to IP address, it contains 32 bits, and those 32 bits are what categorized into 4 clusters. And one cluster contains 8 bits, which is known as an octet. So using 8 bits, maximum you can only represent up to 255 in decimal. Decimal again maximum what represent can 255. Anything you represent karan no, now you need what 9 bits. Then there no මොලේට දාගනි මේ කටපාඩම් කරාම තමයි මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා කරදරයක් කරන මේ කටපාඩම් කරා. Yes, Fasima. That's what I like of you. Like, then are you answering? Kumar, Kumar, you answering? Yes. So very. Then are. That's yes, good, good. आप ये यार दिया ने अंतिम हरियाण से किया ना इच्छा रहे हैं then में දැන් ඒක හරිනේ ඒ මගුල් ඒකත් පොඩ්ඩක් ඔන්න ක්ලියර් කරගත්ත අර මගුල් ඒවා මෙතනට අදාළ නැහැ ඒ ලබ් වල මෙතනට අදාළ නැහැ and ළමයි network bits ගන්න කීයද මම මෙතන 23යි network bits ගන්න 23යි මේ කවුද අපේ මේ හමීද් how much is the මේ කීයද බං house bits ගන්න හමීද් how much is the house bits ටගල් කියන්න ටගල් how much is the house bits හමීද් කතා කරපන් නැත්නම් අම්මට කියනවා how much is the house bits 7 කියන්න 7 7 පෙන්නනවා මම උඹට 7 9 32න් 23ක් ගියාම කීයද ඉතිරි 9 ගණන් බැයිද what 7 so once again kids 23 කින්නේ what in the subnet we have 23 what we have 23 network bits what 23යි house bits මේක ලිසරි දෙනවද ලිසරි network bits 23යි කියන්නේ ලිසරි house bits 9යි අහන්න දෙයක් නැහැ නේ ලිසරි subnet mask එක bits 32ක් තියෙනවා 23ක් network කියන්නේ බං 9ක් host නේ Subiri Hamid you there right half dead why half dead 2 to the power 9 yeah so which means my host bits indicates what number of bits in the network yeah.
chat off නේ ඒකයි සුද කලිෆා මේ කී රස්මී මේ රෑලි වෙනකන් WhatsApp එකේ මැසේජ් දානවා. දන්න. ෆෝන් එකෙන් දැක්කා. Hospits. This indicates this indicates the size of a net. This indicates the size of a net. This sheet indicates the size of a net. Like, Hospits indicates the what size of a net. That's it. These are these indicates. Chilla, indicates the bits. Hospits can be used to what? Used to create them. So once again, yeah, ඔය මොකලත් හරි තමයි. ඒතකොට network bits, yeah, this indicates the bits used to what? Create networks, and host bits indicates the what? Size of the network. හරි, very good. And host bits කීයද බලන්න. 9 කියන්නේ 2 to the power 9. 2 to the power 9 කීයද? මේ හාමි ටකල් කියන්නේ 2 to the power 9 කීයද? 512 නේ, හරි නේද? How much is it, හාමි? 2 to the power 9 කීයද ටකල් කියන්න? ටකල් කියන්න. 512, which means 512 addresses, which means 512 addresses are available in the network assigned to Cocoa Melon, assigned to Cocoa Melon company. The Cocoa Melon company design කරපුවා. network එකේ නමයි addresses 512ක් තියෙනවා. 512 addresses are available in the network assigned to Cocoa Melon company. අර Cocoa Melon කියන company ට like yeah, Cocoa Melon company ට දුන්න network එකේ addresses 512ක් තියෙනවා. දැන් ළමයි you draw what? Circle and හොඳට මතක තියාගන්න. Madhuri, now how much of addresses do you have in your hand, Madhuri? आपकी addresses කොච්චරක් තියෙනවද Madhuri? 512. Superi. And Madhuri, how many like among how many departments should we divide these 512, Madhuri? 3. Superi. එතකොට Madhuri, අපි දෙකට බෙදුවා කියන්නකෝ. දැන් දෙකට බෙදුවට පස්සේ එක පැත්තක Madhuri addresses කොච්චරක් තියෙනවද? When we divide into two, Madhuri, one side contains how much of addresses? 256. Superi. දැන් Madhuri මට කියන්න මේ marketing department එකේ computers කොච්චරක් තියෙනවද? 200. And Madhuri, එයාට දෙන්නේ එයා හරි. After 500, sorry, after 256, Madhuri, what do we have? අපි ආයෝග දෙකට බෙදුවොත් what do we have? Next one is 120. 128. So Madhuri මෙයාට 128 දෙන්න පුළුවන්ද? Is it enough? Marketing එකට 128 addresses ඇතිද? No. නෑ. ඒකේ computers කොච්චරක් තියෙනවද? 200ක් තියෙනවා. 200. So which yeah, like it's something very simple like it. So once again, yes, Amina Superi. So when it comes to marketing department, Amina, it contains 200 addresses. So යාට ගැලපෙන එක ළමයි 256. So give 256. Just give it. Just give it, man. Just give it. Slow down. Then why? Marketing එකට දීපන් 250. Marketing එකට දීපන් 250. Then Fasima, ඔයා ගාව කොච්චරක් addresses තියනවද? How much addresses you have, Fasima? How much addresses you have? Like remaining තව කොච්චරක් තියෙනවද? Like okay, already you had 512. Now you gave 256 to
කාටතර ගොබ්බෙට්ට දුන්නානේ. අද ඒ 250 තියෙනවා. ඕක දෙකට බෙදන්නකො. ඕක දෙකට බෙදුවම ෆසීමා one side contains how much ෆසීමා? 120. දැන් supply එකේ computers කොච්චරක් තියෙනවද ෆසීමා? How many computers does supply have? A man has what? 100 computers. And you can you allocate 120? No, you can allocate. Just allocate it. Just allocate it. Just allocate it. Yeah. हमीद HR डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स කොච්චරද තියෙනවද हमीद? How much computers does HR have? 60. එක සිසියක් තියෙනවා දීලා දාන්න ඔක්කොම කමන්නේ. Just give it me පවුනේ පොඩි කා ගියා just give it. Was it very clear or not? තේරුණාද? You guys clear? Abhi, you guys clear, Abhi? Extremely clear. Nice. Subir. Yeah, අනිත් උන්ට තරණය ළමයිනේ. So HR වලට isn't it too much? අර වාට කවුද හරි එක්කෙනෙක් අර මාර ඉදර කැමති නේද? Is it too much? Hmm? Is it too much? පස්සේ වගේ නම් HR එකට මේ 120 addresses ද? Is it too much? අර එක්කෙනෙක් වාටද ගොඩාක් නේද? ගොඩාක් නේද? Is it too much for you? දැන් මෙහිමයි ලා. මෙහිමයි මේ කවුද? කාසිම. තියෙන්නේ බන් 3යිනේ. තියෙන්නේ 3යිනේ. ඒකට කියන්නේ ලව් කියලා. හරි. ලව් තමයි හරි. එක්කෙනෙක් හසිමට මාර ලව්නේ. is it too much? දැන් තව ඕනේ ලියන්න. දැන් මෙහෙම නෑ අහගන්නෝ දැන්. දැන් මෙහෙමයි. දැන් මෙහෙමයි අහගන්නකෝ. දැන් මේකට 64 දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. You can give it 64. but 64 දුන්නොත් එimhe ඉතුරු 64 ඉතින් අප හදන්නේ ඉතින්. You don't have another department. Am I correct? එයා කියන්නේ දැන් මේක මේක 60යිනේ ළමයි කම්පියුටර් තියෙන 60යි. So yeah, she's asking good question. She's asking why allocate 120 isn't it too much? දෙකට බෙදුවා කියන්නකෝ. දෙකට බෙදුවා නම් එකකට 64ක් එනවාද? Even still 64 you can allocate to what? HR department එතකොට මේ. තව 64 නිකන් නෙවෙයි. නිකන් තියනට වඩා ඉතින් දෙන එක හොඳ නැද්ද? That's what I'm saying. Abhi, what if we need not to create another network? And what if Abhi if then HR department එක අපිට expand කරන්න ඕන වුණොත් එම. For example හිතන්නකෝ අපි if HR department එකට අලුතෙන් computer 30ක් ගේන්න ඕන. Just think in that perspective Abhi. For example අපි 64ක් දුන්නා කියන්නකෝ අපි ෆවුලක් නැහැ. Okay, let's give 64 Abhi. That's not an issue. 64 දෙන්න පුළුවන් ළමයි තේරෙනවද? අද අහගන්නකෝ even සාධිකල අපිට බං 64ක් දෙන්න බෑ. මේකේ තියෙන කම්පියුටර්ස් 60යි හරිද? අපි ගාව 120ක් තියෙනවා. ඕක දෙකට බෙදලා like we have to 120 we can divide it by 2 which means what one is 64 and even we can what, provide this 64 to the what HR department. That's not an issue, not at all. And 64 will be remaining. What if Abhi, what if I need to add another 20 computers to HR department? Then it will be a problem, right? Yes, I mean, being in the safe side, nice, nice. And තේරුණාද අපි දැන්
හිතන්නකෝ තව 20ක් එකතු කරන්න ඕනා කියලා අපි now with the computers are what 80 but we have only what allocated 64 addresses අපි yes තේරුණාද ඉතින් අර නිකන් තියෙන 64 නේ මං ඒක එකපාරට දීලා දාමු තේරුණාද මේ ෆසිම දැන් ආදරේ නිකන් වැඩි වගේ දැනේ ආදරේ නැතුන දවස් වලට තේරේ ආදරයගේ hashtag එක්කෙනෙක්ගේ ස්ටේටස් එකකින් දැක්කේ මම කියන එකක් නෙමෙයි ඈ හිතන්න දෙන 100ට අනේ ඉවරලා යන්න ඕලන්නේ අලුත් යන්නේ ඉවරලා යන්න එන ඕන දියා කියන්න මං අල්ලන්නේ this is business කලේ ආ so once again දාගන්න මේක එච්චරයි දැන් යාර දැන් ළමයි let's identify what the subnet mask of each what let's identify the subnet mask of each subnet දැන් each subnet එක subnet mask එකට අකලා identify කරගන්න let's identify the subnet mask of each subnet next one subnet mask of marketing department subnet mask of marketing department yes sir how much is it once again මට මధుරි චුට්ටක් mic on කරලා කියන්න මధుරි what is indicated by subnet mask මధුරි like usually what is indicated by subnet mask නගල කියන්න Size of the network, superi and marketing department එකේ size එක කීයද මధුරි බය නැතුව කියන්න 256. superi to 256 කියන්නේ මధුරි 2 to the power කීයද is it 8 2 to the power 8. so madhuli the how many bits should be 0 madhuli 8 7. why 7 8 ne bang ඉතින් 2 to the power Yeah, 256 yeah. can 8, 8, 8. yeah 2 to the power 8 can kiyada madhuli 256 and 156. and how much is size of marketing department that's also 256 so 56. yeah once again lamai hospits indicates the size of a network ne hospits indicates the size of a network ne ba and මේ මාකටිං ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ සයිස් එක කීයද 256 256 කියන්නේ ඉතින් මේ බිංදු 256 කියන්නේ 2 to the power 8 ඒ කියන්නේ 8 what 80 should be available yeah that's it and converted it to decimal form lamara converted to dot decimal form what is the answer 255 255 dot 255 dot c very easy man it's very easy others is it very clear yeah මේ කෙලින්ම එකපාර ගන්නවා සප්ලයි යන එච්චර අනික ෆසිම මේ දැන් අර එකම එක ගත්තාම ෆසිම මෙතන මේ සබ්නෙට් මාස්ක් හොයන්නත් ලේසි තේරෙනවද දෙකටම 128ක් දැම්මනම් සබ්නෙට් මාස්ක් හොයන්නත් ලේසි මොකද වෙනම ආයේ නේද වෙනම ආයේ 64 එකට සබ්නෙට් මාස්ක් හොයන්න ඉන්න ඕනේ නෑනේ need not to show the workings as well right because දෙකේම size එක 128යි and the subnet mask will be common so මට කියන්න මදුලි මේ supply එකේ HR එකේ size එක කීයද මදුලි how much is the size of supply in HR 128. so to 128 means 2 to the power කීයද මදුලි 2 to the power 7. which means මදුලි in the subnet mask like how many zeros should be available කියන්න zeros කොච්චරක් තියෙන්න ඕනද 7. 7 7. nice good others kids was it very clear 2 to the power 7 128 and 128 මේ තියලා වැඩේ good
දැන් මේක ළමයි convert to dotted decimal notation 255 255 255 128 very good ඔල්ලි කතා කරන එක හරි වැඩේ ගොඩ නේද you guys clear වැඩේ ගොඩක් නේද so once again I mean like if they ask what if they ask the subnet mask of this company මේක දාගන්න මේ තියෙන මොකද්ද subnet mask of this company subnet mask of the menu network of Cocomelon company Cocomelon company के subnet mask किया and ඕක dotted like if sometimes they might ask you to indicate it in dotted decimal notation ඒකත් දාගන්න පුරුදු වෙන්න 255 dot 255 dot මේක 253යි 200 sorry 254යි dot 0 so kids yeah sometimes මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් දීලා first of all they might ask the subnet mask of the network of Cocomelon company so like, the subnet mask of the Cocomelon company is what Nitin? There are 20, there are 23 ones and 9 zeros. So when you convert this into dotted decimal notation, ours is 255.255.254.0. Listen, if you ask me, sir, Kumada Gatte, I just converted like each 8 bits. මේ clusters අතරේ ලිසරි each 8 bits මම separately decimal වලට convert කරා. ඒතර ඕම තමයි එන්නේ. ඔය scene එකක් පොඩ්ඩක් බලා ගන්න ඒකත් එච්චරයි. හරිනේ මදුලි වැඩේ ගොඩනේ. Yes, sir. And අපිය සෝපි then අපි යන් යා let's come here මේ ලබ්බඩේම මේ තියෙන්නේ write the මේ subnet mask of the given address block in decimal notation හරි මේ තියෙන dotted decimal notation එකේ හරි දැම්මා ඒක තමයි and what next මේ ආමිනා අරගල කියන්නකෝ ආමිනා මේ පළවෙනි network එක අර subnet එක මොකක්ද ආමිනා what is the name of the first subnet ආමිනා පළවෙනි subnet එකේ නම මොකක්ද marketing and කොච්චර අපි notes දුන්නද යාට how many notes 256 දුන්නා මේ so මේ net id කියලා net id 172යි 172යි 10යි 10යි 31 නෙමෙයි 30 මම කියන්නම් මට 31 නෙමෙයි 30 dot 0 31 නෙමෙයි 30 31 නෙමෙයි 30 it's 30 30 ඔන්න ආතල් එක එතකොට මම මේ ඉතුරු ගන්න ලේසි කවුද අපි මදුලිස් first usable එකේද මද how much is the first usable මදුලි 172යි 10 dot කීයද මදුලි 30 dot කියන්නේ 10 dot කීයයි dot 30.1. they have not asked what Amina I mean you mean the usable address range එකද මං ආමිනා පොඩ්ඩක් බයිට් කරන අනේ උඹට ඒ ලබ් වලට නෑනේ මම මේක ලියපන් මේ මොගුල දුන්නා ඒ ලබ් වලට නෑනේ මොකද ලියපන්කෝ කටාගෙන කන් කිව්වේ ඔය සල් අහලා තියෙනවා මේ පොඩි සල් අහලා තියෙනවා sir how 31 change to 30
උඹටත් වැඩක් නැහැ නේ කොහොමද ඒ වෙනස් වුනේ කියලා. වැඩුන්නේ නැහැ නේ කොහොමද වෙනස් වුනේ කියලා. මල්ල එක දැම්මම දාපන් එච්චරයි. අර නිකන් කියන්නේ මේ ගණන් ගන්න because it's the last class. ආයෙ ඉතින් ඔයාලට නේද ඔයාලට එවැනි කවුරුත් වීඩියෝ කරන්නේ නැහැ. හරි හරි මම නෑ නෑ I'll explain fine. චුට්ටක් කියනවා explain කරන්න. I'll explain you guys but you know so දැන් මේමයි මේ යන්න අඩේ අභිෂ්ට බයින්ඩ් කරනවා sorry අභි පොඩ්ඩක් මතක නෑ broadcast time. So once again නම අයියා අහගන්නකො මේක. ඒක තමයි explain කරලා මේ ගොඩක් අය තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ ඇයි 30 උනේ ඇයි 31 කියන එකයි 30 උනේ කියන එක නෑ I'll explain it. Just give me time yeah just give me time මම එක දෙලින්නම්කෝ මේ හ්ම්. මට මේ කවුද මදුලි කියන්න මේ මාර්කටිං කියන එකේ සයිස් එක කියනවාද how much is size of marketing කියන්නකෝ. 256. ඒතර මදුලි මං කියවනේ කොහොමද බ්‍රෝඩ්කාස්ට් ID එක හොයාගන්නේ මදුලි එකක් අඩු කරා add to the what net ID එක බින්දුවනේ මදුලි එහෙනම් ඔකට එකක් එකතු Yes. කරාම එකක් අඩු කරාම 255යි මදුලි 0 255 answer is what 255 255. එතකොට මදුලි how much is the last usable ID මදුලි 25 254. on hurry that no, it's done you're right. So Mariam matagane Mariam so take the net ID which is what 172.10.30. I'll tell you why it became 30 not 31 got 0 and the size of the network is 256 256 එකෙන් බං මොකද්ද මං කරන්න කියලා තියෙන එකක් අඩු කරා add to the net ID එකක් අඩු කරාම 255 255 බින්දුව කරාම answer will be 255 so the broadcast IDs will be 255 and last usable ID will be 254 හා යා හොඳයි යම එහෙනම් අද ඉවර එකයි මුවාම අද ඉවර එකයි next එතකොට once again ඉන්න මම එක්ස්ප්ලেইন කරනවා බයින්ඩ් එක I'll explain it. මට හොම්ම කියන්න මදුලි සප්ලයි එකේ සයිස් එක කීයද 128. 128 nice. එතන මදුලි මේ once again මෙයාගේ net ID එක පුළුවන් නම් කියන්න how much is this one's net ID okay මං කියන්න කලියව කියන්න මෙයාගේ net ID එක කීයද කලියව 64 දකින්න මේ අයාස්මි 300 ගාණක් කියනවත් එහෙනම් 300 අයියෝ අබීෆු 300 දාර ஏன்னப்பா நீங்கள் எல்லாரும் இப்படி அடே நான் உனக்கு சொல்லேன் தானே நான் සිංහලෙන් உனக்கு சொல்லேன் යකෝ ගෝතයෝ 255 පයින්ඩ බෑ තීරුම් ගනින්කෝ why you if apply this net one octet එකක් 255 පයින්ඩ බෑ යකෝ එක කියලා 384 දාපන්කෝ 1000 කියලා දාපන් 1500 කියලා දාපන් 2500 හරිනේ අමාරු දාපන් what the hell and खलीफा උඹත් ආන්සර් කර දෙ කිව්වේ යකෝ රට හතරක් කොහෙන්ද බං ආවේ ඈ
ඈ 64ක් කොහෙන්ද ආයේ 32.0 යකෝ බිංදුව 31.0 මේකයි වරුනේ 30න්නේ 30න් ඉවරයි එහෙනම් බං ඊළඟ එකට යන්න කියන්න 31.0ෙන් යන්න දැන් බලහම් ප්‍රැක්ටිකල් ඉගෙන ගනින්න බ්‍රෝඩ්කාස්ට් 64යි කොයිද බ්‍රෝඩ්කාස්ට් 64 ආතන දීලාද බ්‍රෝඩ්කාස්ට් එහෙනම් බෑ ඒ කියන්නේ මෙතනත් මුන් එකක් මිස් කරලානේ එහෙනම් එහෙනම් මූ නේද මූට එහෙනම් කලින් අපිට 100 මේ ඉස්සර දාන්න බෑ හැබැයි 100 ඉස්සර දැම්මොත් එන්නේ නේද ඒක දාන එක ප්‍රශ්නයක් නෑ දාන එක ප්‍රශ්නයක් ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් ප්‍රශ්න වෙනවනේ දැන් මුගේ මූ 100 ඉස්සර දැන් මූ ආයි බින්දෙන් නෑනේ අපිට මේ එනදී මෙයා නේද මෙයායි බින්දෙන් පටන් ගන්න 1 10 නෑ නෑ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ දැන් මෙයා එනන් දැන් මෙයාගේ බ්‍රෝඩ්කාස්ට් එක මේක නම් ආයේ මෙයා කොහොමද මේ මැදින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ආතල්ලේ පිස්සුවක් කියලා ඕකේ ඕකේ හ්ම් එහෙම දාන්න බෑනේ කවුද මේ ළමයිනේ එහෙම දාන්න බෑ එහෙම දාන්න බෑ ඒතර මේ මුන් ආතල්ලේ අධ්‍යය තියෙන්නේ ඕන හැමෝම ෆෝකස් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ජීවිතේට ඉන්නේ නැහැ උනුත් ආතල් ගන්නවා අපි තාතල් ගමු මං සැලෙන්නේ නැහැ මේ ළමයිනේ මොකක්ද නැද කරලා තියෙන්නේ HR එක HR එක උඩට ගන්න HR එක උඩට ගන්න we need to take HR up කරන්න දෙයක් නැහැ කාලික HR එක උඩට ගන්න මූ 72යි 31යි බිංදුවනේ HR එක උඩට ගන්න යනවා කාලික කරන්න දෙයක් නැහැ HR we have to take it up ළමයි HR එක උඩට ගන්න I'll teach you I'll teach you HR එක උඩට ගරන් HR එකට දෙන්න වෙන්නේ 64යි HR එකට දෙන්න වෙන්නේ 64යි it's really difficult HR එකට දෙන්න වෙන්නේ 64 difficult කියන්නේ difficult නේ ගොබ්බයි ආතල්ලයක් කරා HR එකට එක සිසිලක් දෙන්න බැල් tell you all the reason HR එකට 64යි දෙන්නේ දෙන්නේ according to what we they have what segmented this එතකොට ළමයි මූණ දැම්ම net ID මුගේ net ID එක මොකද්ද මුගේ net ID එක වෙන්නේ 172යි 10යි dot 31යි දෙයක් given it නෙමෙයි තියෙන්නේ 31යි dot බිංදු හරි එතන මදුලි how much will be the first usable ID මදුලි මට කියන්න how much is the first usable ID මදුලි අරයා බිංදුව නම් මෙයා කීයද 10යි 1. 31යි 1 and මදුලි මේ last usable එක කීයද how much is the ඒක හොයන්න කලින් broadcast එක මොකද මදුලි ටකට broadcast එක හොයන් ඉන්නේ how much is the broadcast ID 127. nice nice නෑ නෑ මදුලි HR එකට 64යි දුන්නේ I change 64. Then 63. nice 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 3163 तर मधील मेरा 60 bro last 60 yeah Last is 62. yes nice nice මෙහෙම යක් එන්න පුළුවන් එහෙනම් අහන් ඉන්න මම ආන්සර් ක්ලියර් වෙන්නම් yeah කොහොමද तर මෙයා 31.62
දැන් බලන්න ඔයාලගේ doubts ඔක්කොම clear වෙයි. Then starts the next department. What is the next department මధුලි? Supply. Supply. ඒක කීයද බං 128යි. 128. And මధුලි මේ according to the like table මధුලි what have they given? First usable ID, Broadcast address. last usable ID. And Madhuli, what is the broadcast ID, Madhuli? 172, 10, 31, 191. Thank you. 172 dot 10 10 dot. dot 30 dot 191. එතකොට මధుලි මේ අනිවාර්යෙන් last usable එක කීයද මధుලි? 172 dot. 190. 10.31 dot 190. And Madhuli, how to use the how to find the net ID, Madhuli? Once again, opposite Madhuli. 191 ගත්තා. ඕකෙන් අඩු කරා 127 Madhuli. What is the answer? 64. Is it ලස්සන 60 වෙනව නේද? නෑ. ඉතින් කලින් එක කියලා නැතුනේ කොහෙන්ද බලන්න Madhuli? Last එකේ broadcast ID කීයද? 60? 60 කීයද? 63 නේ? නේද? 63. ඒක ලස්සනට අර 64 වලින් පටන් ගන්න. Man, yes, Hmm. within. Yeah, 60? Fine. ඔන්න බඩු තියෙන. හැබැයි කවි අර ෆුල් එක පොඩ්ඩක් හදා ගන්න ඕනේ. ෆුල් සීන් අර ඉස්සරහට එනවා කියලා. එන අර HR එක ඉස්සරහට එනවා කියන එක පොඩ්ඩක් හරි. දැන් අනිත් අර මොකක්ද තියෙන doubts නා දැන් doubts ආන්න. Now ask the doubts. Now what are the doubts you guys have? How 30 became so why 64? Okay, like you're asking why not 128, why 64? Okay, that's another question. So HR dot. Okay, වෙන උත්තර දෙන්නවා. Okay, for the first doubt is how 30 became sorry how 30 became 31, how 31 became 30. අනේ පොඩ්ඩක් ඉඳපම් මේ කවුද මේ ආවිනා මේ මරන් කන්නේ මේක මේක කළා බලයන්. ඔය I'll teach you. මේ අහන්නකෝ. මේක අහගන්නකෝ. So why what? Why 31 became 30 නේ? ළමයිනේ අහගන්න. I'll teach you like this. Okay, we have yeah. පොඩ්ඩක් මම මේ කියලා දෙන්න ඉන්නම්කෝ. ළමයියා how to teach this yeah. ඔයාලට කොහොමද මේක උගන්වන්නේ? මෙහා ගන්නකෝ. 1 okay, let's 172 dot 10 dot 31 dot 0. හරිද? So what is meant by this kids? කියන්නේ මේ 0 කියලා මෙතන mean වෙන ළමයි. Okay. This can go from 0. Hamid, this can go from 0 up to how much, Hamid? 255 Hamid. Was it very clear? 0 කිව්වම Hamid මේක බිඳු ඉඳන් කොතනට ගියා කියලා Hamid? 255 නිකන් ගියා. Are you agreeing with me? Yes, Amina.
Like this zero can change from where? From zero to what? 255 ni. So then what happens when it becomes 256? 256 එකට ගියපු ගමන් වෙන්නේ ළමයි 172 10 dot මෙයා ළමයි 32 වෙනවා තේරුණාද? This becomes 32.0. Was it very clear? Then once again, yeah, මෙතන ළමයි addresses another what? Another 500 and from 0 to what? 555 යනවා. අන්න කට්ටක් පයින් සීන් එකක් තියෙනවා. ඒතර බං 256 වුණ ගමන් මොකද්ද බං වෙන්නේ? 172 වෙනවා. 10 වෙනවා. මේක බං 33 වෙනවා බං තේරුණා? And move once again බින්දු වෙනවා. Was it very clear? අර මේ අර ගණන් කැල්කියුලේට් කරද්දී අපි කරන්නේ. For example what? 81 plus 79. ඒතර ළමයි 1 plus 9 is 10 නේ. ඒතර 10ම මෙතන මෙහිම ලියන්නේ නැහැ නේ ළමයි. What happens is what? You write 0 here and එකක් උඩට රන් යනවා. දැන් තේරෙනවද? අන්න එහෙම සීන් එකක් තියෙනවා. Was it very clear kids? Yes or no? And මතකනේ ළමයි each octet can only represent 256 addresses නේ ළමයිනේ. Each octet can represent only 256 addresses. And now they have what? They have 512 addresses. ඒ කියන්නේ ළමයිනේ මේ කියන්නේ octets දෙකක් තියෙනවා. තේරුණාද දැන් ඔයාලට? Was it very clear? Did you guys understood that concept kids? කියන්නේ මෙහෙම හිතා ගන්නකො මේ එක octet එකක් කියලා කියන්නේ one octet means ළමයි this one octet can hold 256 addresses. දැන් මේක එක octet එක it can hold 256 addresses. අපිට එහෙම කියන්න බෑනේ කලින්. කලිෆාන සයි 30 දැම්ම කියලා. මම 30 දැම්ම කලිප දැන් මේ මාකටිං එක උඩනේ කලිෆා තියෙන්නේ. මාකටිං එකට වට 256ක් ඇලොකේට් කරාට පස්සේ මුන්ගේ බ්‍රෝඩ්කාස්ට් ID එන්නේ කලිෆා. දැන් මුන්ගේ බ්‍රෝඩ්කාස්ට් ඉන්නේ 31 කියලානේ. ඒතොර ඉතින් පටන් ගන්න ඕනේ 30 කලිෆා තේරෙනවද? මම ඒක 30 පටන් ගත්තා. Was it very clear? So the real story is like this ළමයි. හරිද? මේක පටන් ගන්න අහගනින් 172යි 172යි මේක පටන් ගන්න 172යි 10.30යි බිඳුවෙන් හරිද 30යි බිඳුවෙන් and මම ඔයාලට කියන මේ කොනේම ළමයි මේ කොනේම එක like one octet this one octet can represent 256 addresses ඒතරම් මේ මුළු octet එකේම මේ මුළු octet එකම කාටද බන් දෙන්නේ මේ මුළු octet එකම දෙනවා බන් මාකටිං ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ඊට පස්සේ you go to the next octet again. දැන් 10යි ඒතර මෙයාත් දැන් 31 වෙනවා. 31 එකෙත් ළමයි 256ක් තියෙනවානේ. ওই 256න් ළමයි මේකෙත් 256ක් තියෙනවා. මේ 256න් මේ බලන්න. 64ක් දෙනා කාටද? ඔකින් 64ක් දෙනා ළමයි 0 to what? 0 to 60 64 කියන්නේ 3 වලින් ඉවරනේ because it starts from 0. yeah 64ක් දෙනා කාටද? HR එකට දක්වා. and තව ඉතුරු වෙලා තියෙන addresses මේකේ. so ඊට පස්සේ what 64 ඉඳන් 64 ඉඳන් 100 what 91කට ඒ ඇඩ්‍රස් එක දෙන කාටද සප්ලයි එකට තේරෙනවද ඔයාලට දැන් ඔය HR ෆස්ට් ආවනම් ඔව් ඒතරට නියම ලස්සනට පටන් ගන්න බට එහෙම මෙතන මේ දීලා මේ මෙතන දීලා තියෙනෙත් නියමනේ දැන් අනිත් අර තේරෙනවද ළමයිනේ විසිටර් ක්ලියර් ඔයක බැරි කමක් නැහැ මොකද මේ
ඒක දාන්න බැරි කමක් නැහැ. බට අර ඕඩ් එකට යන්න ඕනේනේ කලීපා. ඕඩ් එකට යන්න ඕනේ අර රුඩින් එක යන්න ඕනේ නේ බට. by default අපි ඕඩ් එකක් දීලා තියෙද්දි ඒක පාවිච්චි කරන්න වෙනවනේ කලීපා. වෙනස් කරන්න වෙනවා නම් වෙනස් කරන්න. by default ඕඩ් එකක් තියෙද්දි කලීපා අපි නිකන් ඕඩ් එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ වලට තේනවා. by default යාලා ඕඩ් එකක් දීලා තිබ්බොත් කලීපා you should use it now. Am I correct? අන්න දැන් තේරෙනවද ඔයාලට? අද was it very clear? Yes or no? ෆස්ට් එකේ ආන්සර්. ඒතර ෆස්ට් එකේ ආන්සර් එක වෙන්නේ මෙතන අහන්නේ මේ මුළු නෙට්වර්ක් එකකට. මේ මුළු නෙට්වර්ක් එකේ සයිස් එකනේ. හරිනම් මුළු නෙට්වර්ක් එකේ සයිස් එක it starts from where ළමයි දෙක පටන් ගන්න කොහෙන්ද? 172.10.30.0. the net ID is how much? 172යි යාලා අහන්නේ මේ ලොකු නෙට් යාලා එක. මේකේ සයිස් එක නාන්නේ. So it starts from where? 172.10.30.0 and kids, yeah, this what? This subnet consists of 512 addresses නේ. ඔතනින් පටන් ගත්තා. දැන් මෙතන 250 පාවිච්චි වෙනවා. ඊට පස්සේ what? බ්‍රෝඩ්කාස්ට් එකට එන්නේ කොහොමද? 31.255න් අපි තේරෙනවද? Was it very clear? So අපි this will be the what? net ID. මේක තමයි අපි net ID එක. and අපි broadcast ID එක කීයද? 31.255. මට මදුලි කියන්න මේ මේ කොකෝමෙලන් නෙට්වර්ක් එකේ සයිස් එක කීයද මදුලි? How much is the size of Cocomelon network මදුලි? 512. yes මදුලි. ඒතර මදුලි 512 කියන්නේ ඔක්ටෙක් කීයක්ද මදුලි? අපි ඒ මං කියනවා මදුලි එක ඔක්ටෙක් එක දාන්න පුළුවන් 256යිනේ 5. මදුලි. ඔය 256යි නැත්නම් 250 ඔය 200 250 කීයද මදුලි? 6යිනේ. බින්දුවෙන් 256. යාලේ බින්දුවෙන් රෙප්‍රසන්ට් කරන ඉඳ ඉවර වෙන්නේ කීයද? 255යිනේ. බට් මදුලි කොච්චරක් රෙප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන්ද? How many addresses can it represent? 256 මදුලි. Was it very clear? Yes, Yes, right? sir. Super. එතන මදුලි Yes, sir. එතන මේක පටන් ගන්න බින්දුවෙන් මදුලි and බින්දුවෙන් නම් යා මේ ඔක්ටෙක් එකේ කීයට නෑ යනවද? 255ට නිකන් යනවා මදුලි. ඊට පස්සේ once again ඊළඟ ඔක්ටෙක් එකෙත් කියන්න 31 කියලා ඕකෙත් බින්දුවෙන් නම් කීයට නිකන් යනවද? 250. 202. ඒතර තමයි මදුලි හරියට කියන්න. Yeah, two octets will be finished. Was it very clear? Others struggle කියන අනිත් අය තියෙනවා. අපේ ළමයි තේරුණාද? Yes සුණු. සල්ල was it very clear නා? කවුද අපේ රිෂ් මේ කවුද? රයාස් වලට තේරුණාද? අනිත් උන්ට තේරුණාද? සල්ලට 100%ක් තේරුණා. ෆසීමට කොහොමද ෆසීම? කියන්නකෝ. what about you? මේමනේ. ඕක පටන් ගත්තේ කොහෙන්ද බං? පටන් ගත්තේ 172යි 10යි 30යි බිංදුව. හරිද? and ඔන්න බලා ගන්න. ඔන්න රේන්ජ් එක. and 172යි 172යි 30යි 255 මදුලි මේ range of addresses කාටද මදුලි allocate කරලා තියෙන්නේ? to whom are we allocating these addresses මදුලි? Marketing. yes
Marketing. Marketing, yes. Marketing addresses කොච්චර calculate කරාද? 256. and මధුලි ඊට පස්සේ මොකද්ද තියෙන department එක? ලස් දැන් මధුලි දැන් what will be the next address මధුලි? 172 dot 32, 10 10, dot 31 31 dot dot 0. nice. and මధුලි supply එකට කීයක් දෙනවද? ඉතින් කවුද වැරදි කිව්වේ? මම once again කියන්නේ කවුද? කලියෝ මේ ඕඩ් එක by default ඕඩ් එකක් තිබ්බොත් අපි කෝඩ් එක මේන්ටේන් කරන්න ඕන කියලා කියන්නේ. ඉතින් ක්ලියර්? අර යාලා ඕඩ් එකක් දීලා තියෙනවනේ. by default ඕඩ් එකක් තිබ්බොත් අපි ඒක මේන්ටේන් කරන්න ඕන කියලා කියන්නේ. දැන් තේරෙනවද? අනිතුන් අහගනින් ආ. එතකොට බං 172යි 10යි මధుර 31යි කියන දේ වෙන්නේ 60 63න් මధුර. 63, එතකොට මధుර ඊළඟ නෙට්වර්ක් එකේ පටන් ගන්න කියන්නේ 60 64. and end from where මధුර? Yeah, what is the broadcast ID? 172 dot 10 dot 127. නෑනේ මේ ඉතින් අයගේ size එක 128 නේද කියා කියනවද? 190 191. මේක කාටද allocate කරන්නේ? to whom this is allocated? Allocating to the HR. sub sorry. Uh, කලින්ගේ HR නේ. මේක yeah. HR එක 64යි supply එක කීයද? 100 Supply is like 100, 100 and 128 right? yeah, 128. Yes. So yeah, දැන් තේරෙනවා. and and once again මధුලි කොච්චරක් use වෙලා නැද්ද? like they have left alone how much මధුලි? this network has left alone how much? තව 64ක් left alone කරලා. 30 කියනවට 192 කියන මధుලි කොච්චරක් left alone කරලාද? 172යි 10යි 31යි 255යි. which means this is the like ලොකු network එක හරිද ළමයි? ලොකු network එකේ යා මේක තමයි net ID එක. this is the net ID of big network ළමයිනේ. ලොකු network එකේ net ID එක මේක. ලොකු network එකේ broadcast ID එක මේක. ලොකු network එකේ network ID එක මේක broadcast එක මේක. and once again yeah the first 100 so 256 addresses was given to marketing. So it's 172.10.30.0. Then it ends from 172.10.30.255. Hurry, that's it. Then lamai you goes to what? Next octet කරනවා 172.10.31.0 and from there to 63 කාටද allocate කරන්නේ? HR එකට allocate කරා. HR එකට then ළමයි 64 ඉඳන් what? 191 එකට supply එකට allocate කර 128ක්. Then how much will be left alone ළමයිනේ? How much will be left alone? 64ක් left alone. and කොහෙන්ද ඉවර වෙන්නේ? 172.10.31.255. So බලන්න in total yeah addresses කොච්චරක් තියෙනවද? 256ක් තියෙනවා. sorry 512 තියෙනවා. So how am I saying it's 512? මෙතන 256යි මෙතන 64යි මෙතන 128යි and finally what 64 was left now. was very clear දැන් තේරෙනවද බලන්න ළමයිනේ? හරිය මේක අමාරු නෑ රැල්ල උන් ප්‍රශ්න නාගෙන තියෙන්නේ අනයි කරේ කාලේ. උන් සුපිරියර් ප්‍රශ්න නාගෙන තියෙන්නේ.
why it starts from 30. ඒක අර උනාර ප්‍රශ්නේ නාගෙන තියෙන එක ඇත්තටම කොහෙන්වත් ඔයාලගේ එහෙම කවුරුද මන් දන්නේ ප්‍රශ්නේ නාගෙන කියන්නේ මේකේ 30 වලින් පටන් ගත්ත හේතුව දහන්නේ දැන් අහන්නකෝ දැන් ළමයි දැන් මාකටිං එකයි 30 වලින් පටන් ගත්ත කියලා අහන්නේ දැන් මම දැන් මෙයාලා මේ print කරලා තියෙන ඉතින් හරිද අර මේ print කරලා තියෙන විදිහට බං මාකටිං එක උඩන බං තියෙන්නේ මාකටිං එක උඩ තියෙන්නේ එතකොට මේ මාකටිං එකට 256ක් ඇලොකේට් කරාට පස්සේනේ බං මේ සප්ලයි and HR වලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එතකොට සප්ලයි and HR වලට එද්දි ළමයි it's 31 නේ 31 නේ තියෙන්නේ ඒතර බං මෙතනට එද්දි 31 එනවා කියන්නේ මේක පටන් ගන්නෝනේ 30 වලින් යමයි කරෙක් කවුද මේ රස්නේ එහෙම තමයි like සාමාන්‍යයෙන් ඒ වල ප්‍රශ්න හදද්දී they asking to maintain the order නේ order එක maintain කරන්න කියලානේ බං and marketing එකට 256ක් allocate කරාට පස්සේ තමයි මේ මෙයාලගේ like supply has become what 172.10.31.191 HR එක 172. what 10.31.0 වෙන්නේ යමයි කරෙක් රස්නේ ඒතර බං මේ 100 250ක් allocate කරාට පස්සේනේ මෙතනට එන්නේ. නැති allocate කරන්න කලින් මේක අනිවාර්යෙන් 30 වෙන්න ඕනේ. තමයි කරේ. So ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් this should be what 30.0 and once again this broadcast one should be 30.255 am I correct ළමයිනේ. දැන් ඊට පස්සේ මෙතනත් ඕඩ එක වැරදි. HR එක උඩට ඇවිල්ලා HR එක කොහමද වෙන්නේ? දැන් HR එකට 31 වලින් පටන් අරන් බින්දුවෙන් ඉවර වෙන්නේ 31.0 and it ends from where given at 63 වලින් and move 64 වලින් පටන් අරන් 191 වලින් කරනවා. තේරෙනවද? කවුද මේ ප්‍රශ්නේ? ඇයි මේක මම 30 වලින් පටන් ගත්තේ කියලා. මොකද like according to A level style රස්නේ according to A level style table එකේ තියෙන order එක maintain කරන්න එපයි. table එකේ තියෙන order එක maintain කරන්න එපයි. and බං මුම් මේ භාගයක් මේ මෙතන මේ පුරවලන තියෙන්නේ. and මේ supply එකට දීලා තියෙන්නේ 178.10.31.91. HR එකේම මේ HR එකේ network ID එකම 172.10.31.0. ඒතර රස්නි මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ after allocating this 256 and මේ addresses allocate කරාට පස්සේ මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. HR එකේ network ID එක 172.10.31.0 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ after allocating 256 addresses to marketing. ඒතර කොහොමද marketing එකේ broadcast එක එන්නේ 178.10.30.255 නේ. එතකොට ඒකේ ඒතර net ID එක වෙන්නවනේ 172.10.30.0 am I correct? කවුද මේ? රස්නි දැන් තේරෙනවද? But it actually does not make any sense. දැන් මෙතන කාලිෆා ඒකත් එයාලා ස්පෙસિෆයි කරන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා කියනවා. and මේ කම්පියුටර් එකට වට මෙතන මේක පටන් ගන්න තැන කියලා කියන්නේ නැහැ නේ කාලිෆා. sorry මේ ෆසිමා sorry. මේක පටන් ගන්න තැන කියලා කියන්නේ නෑ. එයාලා කියන්නේ මේ network එකක කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා. ඒකේ address එක මේක කියලා කියන්නේ නමයි correct ෆසිමා. මේක මේ පළවෙනි network එකේ එහෙම මුකුත් කියන්නේ නැහැ නේ ෆසිමා. දැන් එහෙමත් කියලා තියනවද කියන්නකෝ. එහෙම කියන්නේ නැතු කොහොමද පස්සට යනවා කියලා කියන්නේ. යන්න බෑ කියන්නේ. What about that one ෆසිමා? But they tell I will do. yes what is right දැන් මෙතන මේක කියලා නෑනේ they have not mean අර පළවෙනි network එක පළවෙනි subnet එකේ තියෙන computer එකකට කියලා නෑනේ ෆසිම කොහෙවත් am I correct they have not mentioned that anywhere
මෙයාලා මේ කියන්නේ there is a particular network and ඒ ඒ network එක කම්පියුටර් එකට දුන්න address එක තමයි එලා දීලා තියෙන්නේ. They are not said what. ඒක මේ this company is what at the beginning of the network or at the end of the network කියලා කොහෙවත් ගාලා නැහැ නේ. Am I correct Wasim? load එක maintain කරන්න ඕනේ නැත්තෝ. එහෙනම් ඉතින් මෙතනත් මේ එක මෝඩ් එකට දාලා මෙතනත් එක මෝඩ් එකට දාලා. ඒකත් ප්‍රශ්නයක්. That's a problem. Yes කාලේ why you bring it? මොකද A level වල ඕඩ් එක maintain කරන්න ඕනේ ලා. අපිට කැමති විදිහට ලියා ගන්න බෑ ඊට වල. Yes or no කාලේ? A level වල ඕඩ් එක maintain කරන්න. මේවා ටේබල් එකක් දාලා තිබ්බොත් ඒ ඕඩ් එක maintain කරන්න. මේ 2020 අපි 21 ප්‍රශ්නේ කරේ. 21 ප්‍රශ්නේත් ඕඩ් එක මේන්ට් දැන් කොහෙවත් කියලා නැහැ ඕඩ් එක මේන්ටේන් කරන්න. No one has said to maintain the order. මේ ඕඩ් එක මේ ඕඩ් එකට ලියුවේ නැත්නම් ඒක තමයි අභිෆී ආන්සර්ලා වැරදි කියලා ඕඩ් එකට ලියලා තිබ්බ නැති. They have given an order like if they have given a table like this, we should maintain the order like that. දැන් තේරෙනවද? අද is it very clear? දැන් මේක තේරෙනවද? මේ ප්‍රශ්නේ අමසක් නෑ පොඩ්ඩක්වත් අමාරු නෑ. ඒක නිකන් විශ්ින් අමාරු කරන්න ගිහින් මේ මට කියන්න බෑ ඉතින් මට. ඔයාලටම තේරෙනවද ප්‍රශ්නේ ලොකු අවුලක් තියෙනවා කියලා? ඔයාලට කැමතියක් ගන්න පුළුවන් පස්සේ මෙතන. එයාලා කියලා නෑනේ ස්පෙસિෆයි කරලා නැති හින්දා. ඔයාලට මෙතන කැමතිවක්. They have not specified කරපු නැති හින්දා එයාලා ඔයාලට කැමති network ID එකක් ගන්න බෑ. That's what I'm talking. මේව තිබ්බට මේව තිබ්බම ළමයිට ප්‍රශ්නත් අප්පිරියවෙන. අර මේක මම මෙහෙම කරන්නේ. ඔය ප්‍රශ්නේ ඔම්ම තියලා. ඉතින් මේක කරාම කවුද මන් දන්නේ නැහැ කවුද? මන් දන්නේ නැහැ. ඕම ඉන්න ළමයි. එහෙම සීන්නක් නැහැ. නෑනේ එහෙම. හරි අනිත් උන් ටක් ගාලා ආගනි. මම ටක් ගාලා ඕන්නම් නිකන් ටක් ගාලා ප්‍රශ්නයක් හදන්න. මොන බලන්න ගියා 1 what? answer to love 172.10 dot 20 dot what? 20 dot 21 20 dot 0 20 dot 0 20 dot 0 කියලා දාමු. කිලිමන් ගාලා 20 dot 0. දැන් ඕක තහන්නේ මෙහෙම තමයි ඕක තහන්නේ. slash what 23 දාගන්න. දැන් මෙතන slash 23 දැම්ම නැතත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ because it's class B නේ. slash 23 දාගන්න. yeah. ඔන්න slash 20 දාලා තියෙන්නේ. slash 0 dot yeah 23 දාලා තියෙන්නේ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. no issues. මේකෙත් මම ඩිපාර්ට්මන්ට් 4යි තියෙන්නේ. ඔන්න බලන්න ඩිපාර්ට්මන්ට් 4යි තියෙන්නේ. බයෙන් එපා ඩිපාර්ට්මන්ට් 4යි තියෙන්නේ. and yeah let's take its marketing stores supplies and what. පොඩ්ඩක් අයින් කරගන්න. හරි. දැන් ළමයි දාගන්න මෙයාට අපි දෙනවා 250 256ක් මෙයාට දෙන 138ක්
වැරදි නෑ 64ක්. වැරදි නෑ 64ක්. මේ ටික ඇති ඔයාලට වැඩේ ගේමක් ගහගන්න. This is more than enough kids. Yeah, this is more than enough. This is more than enough. මේක දැන් ටක් ගාලා මේක කරන්න. යා do a quick revision ළමයි. මේක ටක් ගාලා කරන්න. දැන් මේ යා first of all මේක ටක් ගාලා මෙහෙම ලියා ගන්න. මම ටක් ගාලා කරන්න. So it's what. මේක දැම්මා. මෙතන බිංදුව දැම්මා. And the remaining things will be also what? 0. खाली बार දැන් මෙහෙම දැම්මනේ බා. මේ what? ඊට 0 දැම්මා. And once again yeah. network bits කීයද? network bits 23යි. එතකොට host bits 9යි. ආකරලි වෙයි. දැන් මෙහෙම තමයි අහන්නේ. ඔම දැම්මා. ඔම දැම්මා. and off beats indicates the size නේ. මට මధుරි තරහ නැතුව කියන්න මත මේකේ size එක කීයද? 2 to the power 9 10 මధුරි once again size එක කීයද? 512. මාරු සමාදුනි මාරු අන්න අන්න ගේමක් ගන්න. 512 මధුරි. and ඕක කොහොමද මధుරි බෙදෙන්නේ දැන්? හතරක් අතර බෙදන්න ඕනේ. first of all දෙකට බෙදමුකෝ. 4. දෙකට බෙදුවම එක පැත්තක size එක කීයද මధුරි? 250. 256. and it allocated to whom මధුරි? Marketing. nice. එතන මధుරි මේ now you are left with how much? You are left with what 200? 256. එතන මధుරි මේ ඕක දෙකට බෙදුවම එක පැත්තක කීයද වෙන්නේ? 1 2 128. ඒ 1 to 8 කාටද allocate කරන්නේ? Stores. nice. එතන මధుරි once again you are left with how much? 128. ඕකත් දෙකට බෙදලා කාටද දෙන්නේ? 64 කාටද දෙන්නේ? Suppliers and operations. yes. මේක තේරෙයිද? කලින් එකේ ඔයාලා මේ ෆසිම අරගෙන net id කොම ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි range එක maintain කරන්න තේරෙනවද ෆසිම? ඉතින් ක්ලියර් ෆසිම අර කලින් එකේ වට. ඔයාලා කොහොම net id ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ෆසිම but maintain the range. 2 octet එක maintain කරන්න. මොකද එයාලා specify කරලා නැති හින්දා මං කියන්නේ. as well as අර old එක අර like old එකත් පොඩි case එකක් නේ. අන්න ඒකයි. තේරෙනවද ෆසිම? old එකත් හරි උච්චරයි මන් තියෙන්නේ. අවිස් තේරෙනවද බං? යා මෙතින් අපි 257ක් දැම්ම මූට අපි දැන් 512ක් තියනනේ. මූට දැම්ම අපි 128ක්. මූට අතරක් දැම්ම මූට අතරක් මෙච්චරයි. then find the what and මේකේ like මේකේ dotted decimal notation එකෙන් ලියන්න subnet mask එක 255 what 255 255 sorry 254 මේවා දාගනින්කෝ බං. මේක තමයි subnet mask එක. is the what subnet mask of කොපෝ හරි මොකක් හරි ගන්න පෙන්න. subnet mask of what of company. I mean whatever the company yeah. then ඊට පස්සේ බං මේ let's find the what subnet mask of each department. මధුරි මට කියන්නේ marketing department එකේ size එක කීයද මధුරි? how much is size of marketing department? 256. to indicate 256 මధුරි subnet mask එකේ zeros කොච්චරක් තියෙනවද? 8. ඒ තියෙන ඔයන rocket වගේ answers. එතන මధුරි මේක dotted decimal notation එක කියන්නේ 255 255.255.255.0. yes 255 තුනයි 0. හරි මధුරි. මේක මොකක්ද subnet mask of what department? marketing. Marketing. ඊට පස්සේ බයි අම්බන් ඊළඟට මොකද ඊළඟ ආය stores නේ. stores එකේ size එක කීයද මధුරි? 128. මොකද 128 කියන්නේ මේ to indicate 128 how many zeros should be available? 7. 700 that kind of thing simple. not 128 හරි බං ඊළඟට ගියා මේක මොකේද මේක stores එක
හරි. එතන මම ඊයන් එකටක් ගාලා කියන්නේ. 62ේම 64යිනේ මදුලේ. එතන මදුලේ මේ 64යි කියන්නේ රුට් පවර් කීයද 6 නේද මදුලේ? ඔය තියෙන්නේ. වැඩි සිම්පල්. ඔය වැඩේ ගොඩ නේද කලින්? වැඩේ ගොඩ නේද? කියන්න. එච්චරනේ බොරුවට මේ බය වෙන්න එපා මේකට. ඇයි බං බය වෙන්නේ නිකම්ම? ඒක තමයි easy game. Operations, megainstance. හරි. දැන් තියෙන අපි බෙදාගෙන යන්න අපි. දැන් තියෙන මොකක්ද? බෙදාගෙන යන්න අපි. හරියට. මම මේ ටේබල් එකේ වඳින්නා. මට මදුලි කියන්නේ මේ මදුලි what is the first like marketing department එකේ මදුලි මේ network ID එක කීයද? 172 dot කියන මදුලි. 172.10.20.0. සුපිරි නේ බා. 10.0. එතකොට මදුලි මේ first usable එක කීයද මදුලි? Obviously 20 dot right. First එක 1 මම ලියන්නේ 20.1 and මදුලි last usable එක කොහොමද හොයාගන්නේ? මං කිව්වා යා size එක කීයද මෙයාගේ? size එක 256යි. 256. එතකොට එකක් අඩු කරලා net එකට එකතු කරාම කීයද 250? 255. Yes, nice. So once again 20 dot කියන මොකදද? 20 dot 255 and how much will sorry like broadcast එක නේ. yes මදලි broadcast එක මෙතන ලියන්න 20 dot 255 and last usable එක කීයද මදලි එතන 250 4 ඒක තේරෙනවද ළමයි? That's it's 4. very simple. Yeah, එතන මදලි බිඳුවෙන් පට 20.0 then what? First usable will be 20.1 then last usable will be 20.254 and broadcast will be 255. then මාදුලි stores එකේ net ID එක කීයද? දැන් යනවා අපි next octet එකකට. දැන් මේ like we have already used the 21.0. අන්න හරි. Next one will become what? 21 dot 21. dot 0. So why 21 මාදුලි? You're going to the next octet Why going to next octet? because 255 is the limit. Yeah, we have 255 is the limit and we have already what used all the addresses of අර 20 කියන what 20 කියන එකේ තියෙන ඔක්කොම ටික අපි use කරලා ඉවරයි මේ 20 කියන එකේ what inside 20 ළමයි වඩ දාන්න පුළුවන් කොච්චර දාන්න පුළුවන් 256ක් දාන්න පුළුවන් ඔක්කොම දැම්මා let's move to 21 ඉතින් මේ මෙයාලා මේ දීලා තියෙන්නේ ලස්සනට නේද address ඉතින් 172.10.20. ඔය තියලා තියෙන්නේ ලස්සනට බින්දුවෙන් පටන් ගන්න දීලා තියෙනවා දැන් තේරෙනවද අභි ෆසිලිටරි ක්ලියාවේ yes or no 172 10.20 ඔබට වෙනස් ඔයාලට වෙනසක් කරන්නද පොඩ්ඩක් මම ටා කරනවා නේ අන්සර් මధుලි මේ how much is the net ID මధුලි once again of marketing department 0 21.0. 0 හරි Sorry. ඉතින් මధుලි Market මාකටිං 20.0. 0 හරි ඉතින් මధుලි මේ broadcast එක වැටෙන්නේ කීයද Marketing. යා මාකටිං 25 20.255. හරි ඊට හරි Mhm. එතන මధుලි මේ next network යා එතන stores එකේ first sorry stores එකේ net ID කීයද 10.10 Uh, 20 10.21. 21. Why 21? Because you have already used what? All the addresses The available in 20, right? අර 20 කියන එකේ yes. use කරන්න නම් ඔක්කොම 256 use කරලා ඉවරයි. Yeah. You have used all or else you have allocated all the addresses available in what? මේ 20 කියන එක ඇතුලේ තියෙන addresses 256ම use කරලා ඉවරයි. ඕක marketing එකට allocate කරා. ඒක marketing එකට මම allocate කරා. ඉතින් stores එකට allocate කරන්න next octet එකකින් ඉඳන්.
එතන මදුලි yeah 172.10.21 and එක ඉවරෙන්නේ කියනද මදුලි 172 dot Mm, I mean the so broadcast කෙලින්ම කියන්නේ broadcast, yeah broad 127. nice and මදුලි අපි යන් ඊළඟට what about the next one මදුලි it starts from where Next one. It starts, so මේක ඉවර usable. එතන 128 නේ පටන් ඉවරන්නේ Yeah. As for supplies, yeah, 128. එතන මේක ඉවරන්නේ මේකේ size එක 64 191. nice ඔය ඔන්න බඩු වෙනවා 190 එතන මදුලි ඊළඟ පටන් ගන්න 192. ඉවර වෙන්න මදුලි හරියටම ඉවර වෙනවද මේ 250යි 255. ඔන්න බලන්න දැන් තව real 172 dot 10.21.25 ඔන්න දැන් පාටින් ඔන්න බලන්න රසය ඔන්න බලන්න ඔන්න කාලිය බලන්න මදුලි මේ network එක මොකද්ද මදුලි what is this network මේ කාට දුන්න network එකද whose subnet is this Marketing, marketing yes size එක කීයද මදුලි 256. nice එතන මදුලි මේක දාම වෙන පාටක විතර මේ මොකද්ද මදුලි That one, stores ඒක ඉවර වෙන්න කියන්න around 27. why is it මදුලි because ඒකේ size එක කීයද අඩුනේ how much is it size Around 28. අබ්බ මොකද්ද මම මේ ස්ට්‍රීස් නේ අන්න මෙහින් ඉගෙන ගනින් බා මම බොරුට මේ බයිල වැටෙනවා සයිස් එක 120 කියලා. ඒතර බං ඊළඟ මොකද්ද? Supplies, උන්ට කීයක් දුන්නද මදුලි? 64. ඒතර උන්ගේ පටන් ගන්න කොහෙන්ද? 28න්. 128. හ්ම්. හ්ම්. ඒතර බං අන්තිම එක. මේ Operation. කාගේ මේ කාගේ නෙට්වර්ක් එකද? Whose network? Operations. Operations. And how much was the size of that network? 64. මදුලි isn't it very easy මදුලි? Yes, sir. ඒතර මදුලි දැන් මුළු නෙට්වර්ක් එකට දැන් යන්න. දැන් යන්න. Let's move to the පතරංග network. and මේ මුළු නෙට්වර්ක් එක මේ තියෙන්නේ. මේක මොකද්ද ළමයි? This is the network of this කියන්නේ. Network of this what? Of this company. What the hell? And මේකේ size එක කීයද මවුද? 500 and 512. yeah. 512 කොහොමද හැදෙන්නේ මවුද? 256 දෙකකින්. පළවෙනි 256ක් වෙන්න තියෙන. මේ මේක පළවෙනි 256. මාකටිං එකට කෙලින්ම 256 යනවා එකපාරටම. and the remaining 256 කොහොමද යන්නේ? stores එකට 128යි, supplies ට 4යි, operations ට 4යි. සර් සල්වා කියනවා මොදුලට විතරයිලු ටීච් කරන්න. එයාටත් මයික් ඔන් කරන්න කියනවා ප්ලීස්. මේ බොරුව කොච්චරද කියනනම් කොද කලීව. WhatsApp එකේද නැත්නම් මේ Zoom එකේද කිව්වේ? මං Zoom එකේ නම් chat එක අහලා තියෙන්නේ මේ. එන්නාද නෑ.
හතල්ලක් ගන්නවා. මෙතන 250ක් තියෙනවා. අන්න මෙතන 250ක්. දැන් උඹලට තේරෙනවනේ මගේ අඩු. උල්ලනේ. දැන් උඹලට ඒ අනිත් තුන් තේරෙනවනේ. ඊපස්සේ දැන් වැඩේ ගොඩ නේද? ඕඩා වැලෙන්ගිනි. ඕකේ ඒකනේ මම කියන්නේ රේස් එක ඇත්තටම රේස් නේ. Sir, what about you? It's easy, right? අපි ෆේම කියන්න එපා රාෂ්ට්‍ර දුකීතේ. විද්‍යාරාය රයි ඉන්නනේ තාත්. හරි. මේ කවුද? යා හරි වැඩේ ගොඩද? මරියම් what about you? ෆසීම බීෆ් කියන්නකෝ. තේරුණාද? හැමෝම කියන්නේ මේක තේරුණාද කියලා? ටගල් කියන්නේ ඉතින් තේරෙනවද? මේ අපේ ඉංජිනේරු. අද පේපර් එක්කෝ Python කරමුද? Shall we do Python database? ටගල් කියන්නේ Python database. කොබ්‍රා. අපඩ ගෙන් ස්කිල් එක. Python කරමුද එහෙනම්? Let's do the Python one. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක. ඔව් කියන්නේ මොකද ඩවුට් එක? මේ දැන් ෆුල් යූසබල් ඇහුවොත් full usable ලැබුවොත් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මොනවද? ලොකු නෙට්වර්ක් එකේ full use මේ usable range එක යවුවොත් එහෙමද? ඒකද අපි ෆා කියන්නේ. ඔව් ඒතර මෙයාට එකක් දාන්න අපි අන්තිම එක්කෙනාගේ එකක් අඩු කරන්න අපි. ඒතර කීයද? ප්‍රශ්න 172.10.20යි 21.250 4 හරනේ. හරි අපි එතනට යමු. ඩවුට් හරි. හරි මේක කරන්න. The hell? මේකට කරන්න. It's difficult. I guess it's difficult. Suppose the ages in years, okay, of n1. Okay, n1 is obviously greater than 1, okay. Of
Students in a school are in a list L. Assume the list L is an assume the list L and an integer k are inputs. Express the logarithm using either a flowchart or pseudocode to compute the output of the average age of students in L whose ages are less than years. What is the answer, kids? Suppose the ages in years. Okay, like they have given the ages in years of n number of students. Okay, like n number of students is given in list. Like in list L के तीन वालों in number of students, like ages of n number of students. Assume the list L and an integer k are inputs. Mhm. Express the logic using chart or pseudocode to compute the output of the average age of students of L whose age is less than what? 3 years. Full one nigger and it's easy, right? करो देना टक गाना. अरे कौन मर वाला डांस की वाला. Let's see whether it's a girl or a boy. I think it's a boy, but it might be a girl as. Sal, what about you? Where I asked a message करेगा ना तो बैठे कर हम मगुला. अगल आंसर किए बा. Maybe 8 part A. 8 part A. अगल आंसर क्या? अगल. Suppose the ages, yeah, okay, ages are available of a number of students are available in the list L. Okay. Assume the what? List L1 and K and integer K are inputs. Okay. Then express the what? Express using a logarithm, either what? Like express an logarithm using what? Either a flowchart or a pseudocode to compute the output of yes. What is the answer? Maybe I need that pain. Man tagga, ena man tagga ani na dena. Ilana astikran don't know what tagga ani. Start karan input what? Input karan K and list what? Stir. Hari. Yes, magad karan kya ni compute ya. It is me utar. What else can you do? Apadi ilwan ne ki. How do you mean create a new variable called count. That are length kya daga? Length equals number of items in list L. Ida is a variable and over kina nama okay. How the
AVG AVG count equals total equals 0. හරි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඊට පස්සේ අපි බලනවා if what if length is what greater than 0. If length is greater than 0, if it's yes bang, like yes not තියෙනවා. If it's just go down, like just simply go down. Go down. Then check once again what? If length, so අත් වඩානේ මෙහෙම කරමුකෝ. ඒ දාලටත් වඩා කවුන්ට් එක ගත්ත දෙන්න ටේබල් එක ගන්න. ඒව දාන්න බෑ. අපි කියනවා ඊට පස්සේ එදාම A1 equals A equals what? A equals 0 එක දාන්න. මේකත් මෙතනම තමයි දාන්න ඕනේ බට් ප්‍රශ්නයක් නෑ. වෙනම දාමු ළමයි බට් ඔයාලා එකට දාන්න ප්‍රශ්නයක් නෑ. A equals 0. ඒ මෙතන කියනවා is length greater than count A is length greater than A හරි ප්‍රශ්නයක් නෑ. If it's yes, then if L A greater than K, හරි ඒකත් yes වුණොත් එහෙම dot equals what? Uh, total equals total plus LA වෙනම what? Count equals count plus 1 දැම්මා. හරි කොහොමත් අන්තිමට A equals A plus 1. සුවාලත් ඔහොම හදන්න ළමයි. I'm done.
හරි මෙහෙම දැම්ම. හරි මෙහෙම දැම්ම මෙහෙම දැම්ම දැම්ම. Then you come down. Yeah, if length okay, if it's yes, go down. If it's yes, go down. If it's no, come here. Once again, come here. Alright, and if it's no, if it's no kids, you come here. Go ahead and measure. Palayam palehada. It's no go ahead and palayam palehada. Then calculate what? Average. Average equals what? Total divided by count. Then you can print the what? The output. Total. And you can edit. In those top what it's. Army. Harlama. Was it very clear? For Radhastam. Name a scene name. Okay, yeah, start. Let's what? Let's kind of execute this and see. Let's kind of execute this and see. Up here, card the Astadin. Up demo Abif. Abif. Input K Abif. K got marker value input කරන්න Abif. Just input any value for K. හැමෝම අහගන්න දැන්. Stop your damn work and just listen to me. 69. 69. 69. It's 69. Okay, let's move to next one. So there's what? List call L. Khalifa, can you please insert some value for list Khalifa? நல்லது. நீயும் நல்லது. நல்லது. ரொம்ப நல்லது. හරිද? එච්චරද? යකෝ මේ යන විදියට බං ඉතින් එකෙක් ගියවත් ආ ඇති thank God. මේ අනේ අර ගෝතියා නේද? අර ගෝතියා කිව්වනේ 69 කියලා දැන් ඔයා දාපු විදියට එකක්වත් එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඒ 69ට වඩා වැඩි දෙක තුනක් දාපන්. 500 100 හරි. අඩේ පොදුම මේක අර චූටලා නෝවගේ කාලේ නෝවේ කලිපා කාලේ නෙමෙයි. චූටලා නෝවේ කාලේ. නෝවගේ කාලේ නෙමෙයි යා. හරි අමාරු. නෑ. ඔය මකපන් ටාකල කොටි මම මෙතන ලියන්න. මම මෙතන දාන්න කිව්ව 2 24 5 6 ඇති 500 100 මට ගොඩක් මේ ස්කිප් දාලා. ඔන්න මම ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. ලිස්ට් එකක් තියෙනවා 24 5 6 500 100. ඕකේ. අම්මෑණි යා වැඩේ පටන් ගන්න.
Then length, okay, there's a variable called length, and length is yeah, length equals what number of items in list L1. Sorry, list L. List L के items गाने के दिखाई दिखाई तो नहीं आता right? Pi. So there'll be a variable called length, which is what? Which is 5, Hari. Then there is another variable called what? AVG count total and A. Hari. Hari. එතකොට බං දැන් පල්ලයට ගියා is length දැන් ඒක කීයද ඒක බිඳුවයි මේ ඔක්කොම බිඳුවයි ඒතර පල්ලයට ගියා ඒක කීයද බං ඒක බිඳුවයි හරි then if length is what length is 5 greater than මට කියන්න මදුලි is 5 greater than a is 0 නේ මදුලි is 5 greater than 0 මදුලි yes or no Yes. yes okay yes හරි එතන මදුලි is la කියන්නේ මොකද්ද මදුලි බලන්න මදුලි what is available in the like L එතන මේ A කියන්නේ කීයද ළමයිනේ A කියන්නේ 0 so what is available in the 0th index of list L මදුලි list L එකේ 0th index එක කවුද ඉන්නේ who is available in 0th index of list L මදුලි L 24. is 24 right yeah 24. 20 yeah 24 is the element which is available in the 0th index of list L so LA කියන්නේ මොකද්ද L කියන්නේ list එකක් A කියන්නේ 0 so they are asking what is the value available in what 0th index of list L or else they are asking whether the value available in 0th index of L1 whether it's greater than K so that's what they are asking what are they asking they are asking whether what whether the element available in 0th index of list L list L එකේ 0th index එකේ තියෙන value එක K ට වඩා වැඩිද yes or no මధుලි yes or no so is it yes or no මధුලි is the Oh, value available in the 0th index of list L list එකේ 0th index එකේ තියෙන value එක K ට වඩා වැඩිද නැද්ද no. no why is it no obviously 69. 24 is yeah obviously 24 is not greater than 69 so if it's no Madhuri what happens goes here 8 එකක් එකතු වෙනවා now how much is A Madhuri 1 so 1. once again you go and check whether what Madhuri whether 5 is less than sorry why 5 is greater than Madhuri 1 yes right Yes. then Madhuri then is LA කියන්නේ මොකද්ද now what is meant by LA A is what A is 1 so they are asking whether the what whether the 5. value available in the second index of list L1 which is 5 is it greater than K Madhuri K 69 No. no so go down now L1 will be how sorry A will be dekha hai 2. Madhuri then yeah is dekha less than 5 sorry or is 5 greater than 2 Madhuri yes Yes. then once again what is available in the second index of list L1 Madhuri 6 6. if 6 less than 69 no go down No. this becomes 3 and Madhuri mata kiyanna me is 3 less than 5 Madhuri yes Yes. then what is available in the second index of list sorry third index of list L1 Madhuri sorry list 500. 5 is okay you go down is it greater than K Madhuri K is 69 yes or no Yes. yes then Yes. what happens Madhuri total equals total plus LA now initial total is how much Madhuri Mm. 0 initial total is how much 0 now 0. LA is how much Madhuri 5 500. 0 plus 500. 500 how much is the new total 500. and what happens to count initial count is 0 initial count එක දෙකක් එකතු කරාම new count is 1 was it very clear 1. yes and you Yes. go down once again add what add 1 to this one 4. yeah it becomes 4 Madhuri 4 is it still less than 5 Madhuri
Yes. Yes. Then what is available in the fourth index of list L Madhuli? 100. Is it greater than K 100. Madhuli? Yes. Yes. And then what happens? How much is the initial total? 500. Now how much is LA? 100. 100. So 500 plus 100, how much is the new total? 600. 600. How much is the count? 2. And Madhuli, now what happens to A Madhuli? A becomes 5 5. Madhuli. If 5 less than 5 Madhuli, or else if sorry, is length 5 greater than 5 the Madhuli? Is 5 greater than 5? By the end. So now length is also 5, A is also 5, is 5 greater than 5? And now, okay. Then kata, yes, Fatima, what about you? Yes, soon. Yeah, it's no. But I mean, length is 5 and it's not greater than 5, so yeah, no, come down. And calculate the average. Average equals what? Average equals the total divided by count. How much is total? Total is 600. 600 divided by 2, how much is the average? Average is what? 300. Print total. No, what the hell? Print total. Yeah. Print total name, yeah, print average. Output AVG. Output AVG. Harness. Easy, Neba. Others. Isn't it easy? Raz make it easy. Khali Bakiano. Isn't it easy? Easy, easy. Imrata the year, guys, clear, right? Ki ki could cut do your hero. Ani. Da kamar be cut din no. Okay. And yeah, Fatima ko मेरा shot cake क्या दिन ना खिला है. Birthday kin the birthday में क्यों? Yeah, she said something like that. आइए ना रहा क्यों मैं अरे shot टेडी भी आया वाला कप रुकेगा ये बता रहा shot टेडी भी आया वाला तो कप रुकेगा okay okay pink color के हर shot pink color टेडी भी आएगा फांसी मटे वाला तो कप रुकेगा वंदा अन्ना में मिल साल तो मैं क्या it's movie I don't man it's come ya मैं तो මේ මෙතෙන්ට යන්න මේ මේකට අක්කල ඉවර කරනවද? දැන් මේ වගේ අර සිල්ලේ කරන්න බාන රාස් තේරෙනවද රාස්? එස් මාදුර. අපි අර Python කියන දේ අමාරුයි කියලා යා අර හිතාගෙන කරොත් බං කරන්න බෑ. සිල්ලේ කරන්න බල. Then it'll be a bit easy. දැන් ලකුණු පාක් ස්කෝර් කරන්න. You scored 5 marks. Just write in this sheet you scored 5 marks. So ඊළඟ මොකද part B එක ගිහිල්ලා yeah, what would be the output? Yeah, okay. What is the purpose and data? Let's do it. ටකල් කරමුද ළමයි? Madhuli, mic control කියවන්නකෝ. Can you please read? Is it possible? ඇහෙන්නේ audio connect කරන්න. Reconnect කරන්න audio. Sir, අභි now can පොඩ්ඩක් you hear me? yeah now yeah you're audible. Huh. Okay, B කියවන්න. Consider the algorithm expressed by the flowchart. L1 and L2 are non-empty list of integers. Each of L1 and L2 has a unique elements, no duplicates.
But there can be elements that are in both L1 and L2. The notation Lx denotes the element at index x of a list L. If there are any elements in list L, then the indices are from 0, 1 to n minus 1. kids බයිලා කියලා තියෙනවා. Consider the following algorithm. Yeah, consider කරන්න. Like there are what? මේ බලහන් L1 and L2 are non-empty list. ඒක කෙලින්ම ගියපන් L1 and L2 has what? List of integers කියලා කියපන් කොහොම am I correct? It's non-empty. Am I correct? දැන් ෆාසිම මේක තියෙන්න ඕනේද? මෙහෙම දැම්මම ඉවරද? අර L1 and L2 are list of integers. Yes or no? Yes. Non-empty empty නෑලු. මොකද ඉතින් අපිට? අපිට සිංහලෙන් ලස්සන වචන දෙක අපිට නේද? අපිට බ්ලැන්ක්ද? අපිට ඈ then ළමයි each of yeah දැන් තව කියන ළමයි L1 and L2 has only like unique values ල කියන්නේ. බලන්න unique ද කියලා. 2 4 7 yeah unique values කියන්නේ. ඒක list එකේ තියෙන unique values ළමයි. When it comes to L1, L1 list has unique values. ඒ duplicates නෑ බං L1 list එකේ. ඒතර L2 list එකේ duplicates නෑ. හැබැයි ළමයි. හැබැයි but both lists can contain values which are available in the other list. ඒ කියන්නේ for example දැන් හිතන්නකෝ L1 list එකේ යා N1 list එකේ 2,3 තියෙනවා. and N1 list එකේ I 2 එන්නේ නැහැ. It does not contain duplicate values. Okay. Once again 2 will be not counted. But L1 එක list L1 එකේ තියෙන values තමයි L2 එකේ තියෙන්න පුළුවන්. It's possible. මේකේ 3 4 කියලා තියෙන්න පුළුවන්. But 3 4 3 කියලා තියෙන්නේ නැහැ. Each list consists of what? Unique values. But L1 කියලා list එකේ තියෙන values L2 එකේ තියෙන්න බෑ. It's possible බං. එහෙම පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක පුළුවන් බං. ඒක තමයි කියන්නේ. ඒතර ලබ්බාල වැඩක් නැහැ. The notation Lx denotes what? Okay, ඉතින් අපි දන්නවනේ දැන් Lx කියන්නේ ළමයි list L එකේ x index එකේ තියෙන value එක. දැන් L1 yeah L Lx and if x is 1 yeah what is the value available in the first index of list L? That's ඒක තමයි කියලා තියෙන්නේ. And if there are what? N number of list in L then yeah අර slide list එකක් slice කරද්දි කොහොමද slice වෙන්නේ ළමයි 0 1 2 3 ඒක තමයි කියලා තියෙන්නේ. They are given how a list is being sliced. Example උන් කියන්නේ බං list එකක් slice වෙන්නේ කොහොමද කියලා. So it's a list එකේ what 8 20 මේව තිබ්බ කියලා බං. උන් කියන්නේ මේ අර මේකේ slice කරද්දී index දාගන්න මෙන්න මේ මොන 0 1 2 3 that's what they are saying. හරිනේ බං ඔක්කොම තේරෙනවානේ බං. උදිට ක්ලියර් ළමයි අනිත් ටකල් කියන තේරෙනවද? ටකල් කියලා මේ ලබ්බ තේරෙනවද? තේරුණානේ ළමයි මොකට රෙස්පොන්ස් කරන්න බෑ. පිටත් රිදෙනවා බං මේ පිට රිදගෙන ක්ලාස් කරා. එච්චර අමාරුත් යන ක්ලාස් කරා. මට අරන් තෑග්ගක් දෙන්න ඕන. හරිනේ ඒ හා දැන් සීන් එක තේරුණා. දැන් යන්න මෙතන. What would be the output if okay they ask what would be the output if what if L1 okay they have given the L1 list and L2 list are included. බලමු. L1 so E levels වල කරද්දී ටක් ගාලා කොළ කැල්ලක් අරගන්න L1 කියලා දාගන්න L2 කියලා දාගන්න. එතකොට මම මේ ලබ්බේ L1 එක තියෙනවනේ ලියාගනින්.
දෙක හතර හතර නවය තුන පහ. මූ බං ඉන්නේ බං 1 3 8 9 7. Let's move to the next one. So like there is what? There is another variable called in1. There is another variable in2. And in1 ने किए थे ना how much is in1? ළමයි n1 equals number of items in list L1. මේ මදුලේ answer කීයද? So there is a variable called n1. n1 කියලා variable එකක් තියෙනවා and we are assigning what? Number of items in list L1. L1 එකේ items කොච්චර තියෙනවද මදුලේ? According to this scenario how much of yes items available? ඔය බයන තු කියන්න ඇහෙන්නේ නැහැ මට. 6. Nice. 6. ගණන් දන්න ඕන ළමයට කියන්න පුළුවන් 6 කියලා. L2 sorry yeah L2 කියන list එක කොච්චරක් list තියෙනවද මදුලේ? 7. 7. yeah 1යි 7යි නේ. දෙක පටල ගන්න එපා. count කියලා variable එකක් තියෙනවා මදුලේ how much is count? 0. Nice. Zero. එතර බං there is another one කොන IL how much is IL? IL නෙමෙයි I1 නේ. I1 කීයද? I1 එකත් 0 ලු. I2 එකත් 0. මන් දන්න උන් ඇයි එක වෙන වෙන ඒ රීසන් ගත්තේ බං. N16 කොහමද ආවේ? N16 ආවේ දැන් N1 කියන there is a variable called and N1 equals number of items in list L1. දැන් L1 කියන list එකේ items කොච්චර තියෙනවද? ground කරලා බලන්න. 1 2 3 4 5 6. හරි බා පිළිගන්න. කලිප අර නේද? ආන්සර් ගත්තද කලිප? ටකල කියන්නකො. You took the answer. හරි බා. ටකල ළමයි මේ ආන්සර් අරන් කියපන් නෑ මට. දැන් මේකේ ආන්සර් මට ටකල කියන්න. ටකල ආන්සර් කියන්න මට. ටකල කියන්න බලමු කවුද ආන්සර් කියන්නේ කියලා. So you guys don't need me නේ ටකල ආන්සර් කියන්න. පල්ලට මේක. මන් දන්නේ කලිප තාම කරේ නෑ. බලමු. නේ නෙමෙයි හරි ආන්සර් කොනේ. නේ කියනක වනා මෙනක සරි ආන්සර් උනේ. Okay I2 equals 0 and if L1 okay L1 can list L1 list L1 I1 මොදලි what is I1 මොදලි I1 නේ කීයද බා at the moment I1 is how much මොදලි 2. 2 I1 2 බලහන් I1 0. so මොදලි ඒතර so what is L1 0 මොදලි they ask you what is the value of zeroth index of L1. list L1 so what is the It's zeroth index of list L1 2. 2 so it's 2 එතන මොදලි මේක 2 and how much is I2 මොදලි I2 කීයද 0.
and මාදුලි කියන්නේ list ඒතර L1 එකේ මාදුලි who is available in 0th index 1. fuck so මුගේ කීයද මාදුලි ආවේ දෙකද මුගේ දෙක මුගේ Yeah. එක so මාදුලි is it equal No. if it's not equal මොකද කරන්නේ Have to add I 1 to I2. I2 so now how much is I2 1. 1 okay so how much is into Madhuli 7 right am I correct 7. Mm. and Madhuli I2 එක කීයද I2 I2 is එකයිනේ 1. එතකොට 1 is it less than 7 Madhuli Yes. so go here once again Madhuli L1 එක වෙනස් වුන්නේ නැහැ how much is L1 2. L1 එක කීයද I mean sorry L1 I1 එක I1 is how much Madhuli I 0 I1 is 0. which means obviously the value of yeah what is available in the 0th index of list 0 so yeah what is available in the 0th index of list L1 2. 2 so Madhuli දැන් move වෙනස් වුණානේ Madhuli move එක වුණා what is available in the first index Madhuli 3 3. so is 3 equals to 2 Madhuli නෑ No. නෑ ඒක තාලට කියන්නේ නෑ ඒක I2 එකට ටිකක් ඉදරම් කීයද බා move 2. දෙකයි move ට ගියා Madhuli move දෙකමනේ බං ඉතින් move දෙකයි ආය ආය move වෙනස් වෙන්නේ නෑ L1 එකේ 0th index එකේ දෙක so Madhuli move so now L2 එකේ second index එක කවුද ඉන්නේ 8. equal the නෑනේ No. එහෙනම් move අයින් 3 කරපන් උඩට 3. ඵලයන් so third index එකේ කවුද බං ඉන්නේ 9 9. is 9 දෙකට එකතු වෙද නෑනේ No. move ඵලයන් move තාම පහට හතරට so what is the element in the fourth index 6. is it equal to 2 nෑනේ No. this becomes 5 what is the element in the fifth index 5. 15 index so 5 is it 5 equals to nෑනේ No. what is the element in the sixth index what is available in the sixth index 7. so is it equal to නෑනේ No. උඩට ගියා counted එකක තුරා දැන් count එක කීයද මදුලේ so not the count I2 එක කීයද මදුලේ I2. 7. so මදුලේ is I2 which is 7 is it less than N2 which is 7 මදුලේ 7 එක 7 එකට අඩුයිද No. so no නම් පල්ලයට ගියා දැන් I1 එකට එකක් හිතුණා how much is I1 මදුලේ it was 0 0 plus 1 is 0. now how 1 1. then is what is I1 once again 1 less than N1 කියලා මදුලේ N1 is කීයද 6. so is it yes or no Yes. and once again you makes the what I2 0 මදුලේ the I2 එක කීයද 0. උඹලට I2 na තේරෙන්නේ I2 නේ හරිනේ මොකක්ද උල what So how did problem is I2 become 0? දැන් මෙතන if it's what මෙතන yes වුණ ගමන් මේ arrow එක යනවා උඩටම යනවානේ and I Okay. මෙතනින් ආවට පස්සේ මෙතන කියන I2 is 0 කියලා Mm-mm. yes or no Yes, sir. so and once again L1 I1 now how much is I1 madhuli That's 1. so madhuli what is available in the first index of list L1 4. දැන් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා මට හිතා ගන්න බැයිද කියහන්කෝ දැන් move 4 එතන මුගේ වට L2 ගේ values periodically මෙයාට equal ද කියලා බලන එක නේ මදුලි වෙන්නේ yes or no like Yes. we are checking like periodically one by one we are checking whether what each element available in list L2 is equal to 4 ඕකනේ කරන්නේ දැන් මට කියන්න මදුලි now how much is once again I2 එක කීයද මදුලි 0. so list L1 L2 එකේ 0th index එක කවුද ඉන්නේ මදුලි 1. so is 1 equal to 4 madhuli No.
So likewise Madhuri අපිට 3 equals to 4 ද කියලා බලන්න. Is it equals to 4? No Madhuri. No. Is 8 equals to 4? No. No. 9, 6, 5, 7 equal ද Madhuri? No. Then තේරුණාද ඔයාලට මොකක්ද වෙන්නේ කියලා? Here what happens? Here we take each value of list L1. List L1 එකේ ඇතුලේ තියෙන each element separately අරගෙන you check whether what? Whether that element is available in list L2 as well. Yes නම් counter එකක් එකතු කරමු. No නම් ඉතින් මාරු වෙනවා තේරෙනවා. අපි තේරෙනව නේද ඒක? ඉතින් මේක තේරෙන්නේ නැත්නම් බං මූලික ළමාවිය සංවර්ධනය යනවා. මට එච්චරයි කියන්නේ. මොදුලි ඕම ගියින් අන්තර කියන්නේ what is the next L1 මොදුලි? What is the next L1 after 4? 7. R. So once again, Ras, what should I like explain it? So මෙතන වෙන්නේ Ras, you take each value of list L1. List L1 එකේ values එකින් එක එළියට අර ගන්න දැන්. For example, first of all 2 ගත්තා. ඊට පස්සේ 2 constantly තියාගෙන Ras, ඔයා බලනවා L2 එකේ elements 2 එකට equal ද කියලා බලනවා. So L2 එකේ first value එක 1. 1 2 එකට equal ද කියලා බැලුවා. නැත්තම් පල්ලෙහාට ගියා. ඊට පස්සේ 3 equal ද කියලා බැලුවා. නෑනේ පල්ලෙහාට ගියා. 8 equal ද කියලා බැලුවා නෑ. 9 equal ද කියලා බැලුවා නෑ. 6 equal ද නෑ. 5 equal ද නෑ. 7 equal ද නෑ. නෑ ඉතින් කරන්න දෙයක් නෑ. Then L1 එක L1 එකේ first 0th index එක ගැකුවා. Then ඔයා ගත්ත L1 now you made the L1 4 trials. ඊට පස්සේ periodically what did you do? මුගේ what? මුගේ value is equal ද කියලා බලනවා. Like once again what? 1 equal ද කියලා බලනවා. 3 equal ද කියලා බලනවා. 8 equal ද කියලා බලනවා. 9 equal ද කියලා බලනවා. 6 equal ද කියලා බලනවා. දැන් තේරෙනවද? 5 7 and you kept on doing that. Was it very clear? තේරෙනවද? Yes, Rayas? මෙතන මොකක්ද? At the end of the day, what the hell is happening? You are taking each value of list L1 and you are checking whether that value is available in list L2. So 4 එකත් නෑ එකක් කපලා දාන්න. දැන් 7 දැන් මෙතන 7 දාගන්නකො. 7. and ළමයි I2 is 0 නේ. මට කියන්නේ what is available in the 0th index of සල්වාට කියන්න what is available in the 0th index of L2 සල්වා ටකල් කියන්න මම කියනවා මට ලේසි 1. 1 ඒතර සල්වා මේ දැන් move 7 නේ සල්වා is 7 equal to 1 සල්වා දැන් L1 එකේ value එක සල්වා 7 නේ ඒ count එක 0 1 2 no මයික් එක on කරන්න කියන්නේ දැන් it's then සල්වා මේ you go down I1 එකට I2 එකට එකක් එකතු වෙනවා sorry I2 එකට එකක් එකතු වෙනවා සල්වා now how much is I2 සල්වා how much is I2 it was 0 and you add 1 salva now how much is the new I2 කියන්න it's 1 so you go up and once again move වෙනස් වෙන්නේ නැහැ ඒ move හතම තමයි and salva මට කියන්න what is available in the first index of list L2 L2 list එකේ first index එක කවුද බං ඉන්නේ කියන්නකෝ හරි 3 හරි chill එකේ කියන්නේ 3 එකේ 10 පාරක් විතර ගන්න ඕනේ නැහැ මයික් එක on කරලා එකපාරක් වනේ කරන්නේ හරි නෑ නැත්තම් එළිය යටට ගියා then now I2 එකට එකතු කරනවා I2 what දෙක වෙනවා so දෙක වත් දෙක හතර වඩා අඩුයි උඩට ගියා so what is available in the second index of list L2 ඊළඟ index yeah කවුද මන් මේ who is available in the second index of list L2 8
8 එක 4 equal ද නෑ. ආයෙත් යන්න උඩට. ඊළඟ අග්ගල කරමු. 9 එක equal ද නෑ. 6 එක equal ද නෑ. 7 එක 5 එක equal ද නෑ. 7. Now this is 7 and Rayas L2 එකේ last index එක බලන්න Rayas. ඒකත් 7 Rayas. So is 7 equal to 7? Yes. Then count එකට එකක් එකතු කරනවා. Initial count is 0, 0 plus 1 is 1. And once again දැන් ඉවරනේ මේ list එක දෙන්න. I2 will become how much? I2 එකේ අන්තිම value එක 7. So ළමයි is 7 equals to sorry is 7 less than 7? No. මෙතනට ගිය I1 එකට එකතු කරනවා මෙහෙම move දෙක වෙනවා. So now what is available in the second index of list L1 ළමයි? So now the second 0 1 0 1 2 3 yeah. Which is available in the third index ළමයි? ටකල් කියපන්. තුන්වෙනි index එක කවුද ඉන්නේ? 9 නේ බා. දැන් බලපන් මේ 9 මෙන්න මේ පැත්තේ තියනවද කියලා බලපන්. 9 තියෙනවනේ. 9ක් තියෙනවා. එහෙනම් කවුන්ට් එක බන් 3 වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ බං ඊළඟට මෙතන දාපන් 3. දැන් මූ 3. දැන් මේ 3 කියන එක මම මේකේ මේ ලිස්ට් එකේ තියනද? ඔව් තියෙනවානේ මේ තියෙනවා. එහෙනම් කවුන්ට් එක එකක් වැඩි වෙනවා. අපිට ඉන්නේ එතන 7 තිබ්බා. 7 තිබ්බා. ඉන්න so yeah, once again kids you had what? 2 තිබ්බේ නෑ. මේකේ 2 තිබ්බේ නෑ. 4 තිබ්බෙත් නෑ. 7 තිබ්බනේ. 7 was available me. So it count became 1. Then then you went to 9. Was 9 available? 9ක් තිබ්බා. Then it becomes 2. Then 3ට ගියා. 3ක් තිබ්බා. It becomes 3. 5ට ගියා. 5 තියෙනවා මෙතන. 5ක් තියෙනවා. So it becomes 4. Yes, that's it. Then at the end of the day ළමයි I ගේ value එක බං අන්තිමට I6 එනවා. I will become 4. I1 will be 6. So then I1 6. Is it 6 less than 6 then? Nah. Then output count. What is count? Count is 4. So yes, answer is so. Purpose එක කියන්නේ ළමයි මේ 4 කියන එක තේරෙනවනේ හරිනේ. issue එකක් නැහැනේ. Class is no issues right? තේරෙනවනේ මෙතන මොකක්ද වෙන්නේ කියලා? purpose එක කියන්නේ purpose එක කියද්දී ඔය තේරෙනවා. මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ බං? මෙතන වෙන්නේ first of all you compare each element of list L1 with each element of what? List L2 and you just identify how many elements are common in both list L1 and L2. Isn't that the purpose, Lamai? So what happens? Simply you compare the what elements of list L1 with list L2, then identify you identify how many elements are available, how many common elements are available in both list L1 and L2. Yes or no? Isn't that the purpose of it? ඒක නෙමෙයිද බං purpose එක? එයාගේ answer එක 4. රෑස් ඒක නෙමෙයිද රෑස් purpose එක? Simple නේද? හරිම simple. You just compare the elements available in list L1 and list L2 and you just identify how many elements are available in both list. Like how many elements are commonly available in both list L1 and L2. It's 4. It's only one. මේක බැලුවම තේරෙනවද දැන්? දැන් 2 කියන එක බං what? 2 කියන එක දෙකේම නැහැ. 4 කියන එකත් දෙකේම නැහැ.
7 කියන එක දෙකේම තියෙනවා. මම බෝල කරන්න. නේ. 9 කියන එකත් දෙකේම තියෙනවා. So it's 2. 3 කියන එකත් දෙකේම තියෙනවා. 5 තියෙනවා. So මේ පැත්තෙන් කවුද කැපෙන්නේ? 1 නෑ 1 දෙකේම නෑ 8 දෙකේම නෑ 6 දෙකේම නෑ. So what are available in both the minus 7 9 3 and 5. So it's 4. දැන් තේරෙනවද? Well, Sara, what about you? Was the purpose very clear? Fatima, was the purpose very clear, Fatima? Cakap lagi kan? Kali baru the purpose එක. සල්වා කියන්කෝ. purpose හරිද? Khalifa kidding certified to Khalifa. සල්වාට ඉන්න දීපන්. Uh, and Salwa, how to turn on a computer? අවියන් මෙතන. How to turn on a computer, Salwa? ආ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මොකක් හරි මේ turn on කරන්න බැරි සීන් එකක් තියෙනවා. මෙයා දන්නේ නැද computer turn on කරන්න? හරි. හරි. යන්න මෙතනට. purpose එක තමයි දාගනින් මේ පොත්වල දාගනින් කොහේ හරි මගුල් වල දාගනින් purpose එක මොකද්ද මේ මගුලේ purpose එක you compare each element of what list L1 with this L2 and you print the count of common elements available in what both list L1 and L2 or that's it. Then develop a what now develop a Python program to implement the ඕක කියපන් answer වැඩ එක්ක ඉන්නවා මේකට answer එක දීපන් ඔන්න real වැඩ අන්න පුළුවන් නම් මේකට ආන්සර් දීපන් බලන්න. අන්තිම. Develop a Python program to implement the algorithm. Yes. ලියන්න ඔගේ නම් ස්ක්‍රීන් එකේ. ලියක කෙනාගේ ආසාව. ලියන්න. ටග ලියන්න. ඔබට කියනකෝ වෙන කාටරි පුළුවන්ද ලියන්න? Can anyone try? A participant has set the speaking language to Malay. මොන පරාදයක් කරන්නේ. මේ කවුද? අබිෆ්ට පුළුවන්ද අබිෆ්? Can you try? Like if you want you can try. What about Taha? Can you try Taha? Rayas, Salwa, Sara ලස්සනද රයා? කියන්න ගොඩක් try කරන්න ඕන කාට හරි. Rifai, can you try? Okay, Abhi is telling ladies first. So Abhi, you can continue. Abhi is telling ladies first. So yeah, you can continue. So why you wait? You continue. It's not the answer, Fazima. It's not the answer. Yes. Yes, මට ගොඩක් සතුටුයි. ඒක නේ Fazima answer. ඔයා ඔය දාලා තියෙන answer එක Fazima මෙතනට ගැලපුණාට හැම ප්‍රශ්නයකටම ගැලපෙන්නේ නැහැ. තේරුණා? ඔයා ඕනම දේ ලියලා නැහැ. ඕනම දේ ලියලා නැහැ. ඔයා ඕනම දේ ලියලා නැහැ. You have not written the most important thing.
අන්න එකයි කීස් එක. හරි එහෙනම් කලිප try කරන්න. සල්ලා බැයිද ඔයාලට? බැයි ඔයාලට බැයිද ඒ කියන්නේ? නෑ 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 empty brackets දැම්ම අගිට සල් මේ දාන්න එනවා. අනේ උඹ සෙම්ම මෝර්නින් වල සෙන්ඩ් කරපන් වෙන කොකෙට අබ්බ මෝර්නින් වල සෙන්ඩ් කරන්න ඉවර පාගන්න. හරි කලිප try කරලා ලියන්න. අපි 9ත් කරලා වැඩ ඉවර කරමු. මේ ටකලා තියෙන කලිප ටකලානේ. L1 equals yes කලිප. ඔයාලා දන්නවනේ රෙක ලයින් එකෙන් කෝඩ් කොහොමද ක්‍රියේට් කරන්න කියලා. you know that right? hey yeah what about mm, what exactly? ඔයාලට දන්නේ නැද්ද ඒක? ITI INTI for it's input. Okay. හරි ඉතුරු ටික නම් ඉතින් ආ my man is giving out my man is giving me heart attack. So we can't read his letters. අද මේක ඛලීෆාට හෑන්ඩ් ෂේකින් ප්‍රොබ්ලම් එකක් තියෙනවා. නෑ ඛලීෆා. It's not correct. පොඩි දැනක් වරක් නෑ but පොඩි දැනක් කරා හරි මං කියලා දෙන්නම්. ඔය ලිස්ට් එකට කන්වර්ට් කරන එක වැරදි කලින්.
ලිස්ට් එකට කන්වර්ට් කරන එක වැරදි. මේ බලන්නකො ළමයි. මෙන්න මේක තමයි like this is the exact thing or result. මේක තමයි එක්සැමින මේ ඔයාලගේ එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ. දැන් අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ 2020 සහ 21 දෙකේම like for example this is what 2020 සහ අන්න අරය අපි ස්ප්ලිට් යූස් කරනවා. මෙමය 2000 මට මතකයි 2020 ළමයි කියන්නේ 2020 සහ 21 ස්ට්‍රක්චර් ක්වෙස්චන් එකේ දෙකේම they have exactly given how to convert like how to input a list අර list එකක් කොහොමද input කරන්නේ කියන එක like how should we write a code in a way to obtain a what list of values from users. So යෝක ඕකේ අවුරුද්දක්ම කියන්නේ ඕකයි සීන් එක. හරි. ඔන්න බලන්න in there is a list called L1 list L1 int so int මේ නියමේ int x කරන්න ඕනෙම නැහැ කියන්නේ since what since here we want integer numbers only මෙතන අපි නේද මේ int x ගන්න බෑ int x කියන එක like int කියන එක compulsory නෑ and for x in x in input then split මෙන්න මේ command එක තමයි ඔයාලගේ exam ඔයාලගේ expect කරන්නේ this is the exact command. This is the exact command your examiner is expecting from you guys. int x but අහගන්නකො මේ int x කියන එක දාන්න ඕනේ නෑ like for example කොහොමද ඒක අඩු ගන්න. හරි මම මෙහෙම ක්‍රියේට් කර. මම දානවා what for x in input මේ කලිෆ දෙමේ like int කරා යා but කලිෆ මෙහෙම දෙමනියා for x in input what ඕන නිකන් දෙමේ ඒක වැරදි. ස්ප්ලිට් දෙමේ මම කියන්නේ වැරදි නෙවෙයි. for x in input ස්ප්ලිට් දැම්මේ නැත්නම් මොකක්ද දන්නවද වෙන්නේ? ස්ප්ලිට් දැම්මේ නැත්නම් ඔක ලිස්ට් එකක් නෙවෙයිලා. මට මේ සල්ල පොඩ්ඩක් මයික් කන්ට්‍රෝල් දෙන්න it's easy. හරි අපි කවුද? මధుරි ඉන්නවනේ. මధుරි මට කියන්න මధుරි when you input something to system මధුරි ඕකේ data type එක මොකක්ද මధుරි? yes මధුරි. Integer. nice it's an integer. Yes. ආ whatever integer මටත් මාත් ආදල් දෙනවා. integer hey when you input something to the what system එක string එකක් big no yes මధුරි when you input something to the system by default යාගේ String. data type එක මොකක්ද? It's a string, right? මතකයිනේ? String. Yeah, it's a Hmm. string, it's a string. Nice skill at your yeah. So I'll just withdraw it back, okay? So once again, yeah, for x in input, like if you just type for what? L1, ඔන්න බලන්නකො නිකන් type කරමුත් L1, L1 what? For x in input එක දැම්මොත් එහෙනම් මොකක්ද කලින් වෙන්නේ? අර input කරන set for example set එකක් input කරා කියන්නකො 1 5 4 ඔය ටික කළ මෙන්න මෙහෙම තියෙයි. for x in yeah for x in input කියලා නිකන් දැම්මොත් එහෙම ඔය දාපු ටික කොහොම නිකන් තියෙනවා.
Yeah. So for that only we are using what? Split command. අර ඒ හින්දා තමයි ළමයි split command එක use කරන්නේ. So what actually split does ළමයි? Split කරන්නේ it converts what? It converts a string to list. It converts a string to list. So actually what happen is kids. අන්න බලන්න. ඕක වෙන විදිය බලන්න. ඔන්න ඕක වෙන විදිය බලන්න. L1 කියලා variable එකක් තියෙනවා. අපි user කියන set of values insert කරන්න කියලා. Yeah. For example, let's say x කියලා තියෙනවා. First of all x කියලා variable එකක් තියෙනවා. x එකට ඇති තරම් values insert කරන්න කියනවා. සල්වා mic එක on කරලා ඇති තරම් like values x එකට insert කරන්න සල්වා. පහක් විතර insert කරන්න. තාගල mic එක on කරලා පහක් විතර insert කරන්න. Just insert 5 numbers සල්වා 2x. 10, Okay, 10, 25, 25, 30, 30, 40, 40, 99. 99. And සල්ලා මේකේ data type එක මොකද්ද සල්ලා? When you input something to system, what is the data type? මේ data type එක මොකද්ද සල්වා? String. String. මේක string නේ බං කොහොමද? එතකොට සල්වා this is subjected to what? This sheet is subjected to split. Split එකේ මොකද සල්ලා වෙන්නේ? string එකක් list එකට convert වෙන එක වෙන්නේ. ඒතර මොකක්ද වෙන්නේ? ලස්සනට කියන්න 10, 25, 30, 40, මේ ඔක්කොම strings මේ ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම string. right. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ ළමයි? ඊට පස්සේ මෙතන කරනවා intx. ඕක integer කරනවා. අතර ලස්සන මොකක්ද දෙන්නේ? then ඊට පස්සේ assign to what? list වෙනවා. ඒතර 10 now it's what? Now it's just 10, 25, 30, 40, what? 99. ඕම ලස්සනට දාලා list what? L1 එකට assign කරනවා. දැන් තේරෙනවද මොකක්ද මේ scene එක කියලා? Was it step by step? Was it clear? For x in input split, yeah, intx, was it clear? For x in input, I can like for x in input can you're asking user what? Insert multiple values to x. And it will be something like this. And then okay split karna what? You convert it to a list. And okay values it pass what? Integers convert karna. How is that? Kalifa therna kali? Is it clear kali? And it tunta teka thero na ada. කියපම් කොළමයි. ටගල් කියා මේ මගුල තේරුණා. ඇඩි ගොඩනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි දාන්නේ මෙහෙමනේ ළමයි. L1 input what? input කියලා ඔහොමනේ දාන්නේ. L1 input ඔහොමනේ බං දාන්නේ. L1 input කියන්නේ බං අපි නිකන් user එක value එකක් input කරලා L1 එකට assign කරන්න කියනවා. Now here we need user to input set of values. For that only we use something called for x in input. For x in input. So we ask what? User to insert multiple values for x in input. And what happens? Input කරපුවා මේක split කරනවා. අර මේ integer string එකේ list වලට convert කරනවා. එතන ඕක වට int කරන්න ඕන නම් ඉස්සරහට intx එක දානවා තේරෙනවද?
the hell? It's easy. කලියව දැන් අමතක වෙනවද? තේරුම් ගත්තා නම් අමතක වෙනවද කලියව? කියන්න අමතක වෙනවද නැද්ද? So නිකන් usually අපි කරන්නේ මොකද්ද? අපි කරන්නේ input නිකන් නේද? නිකන් just what? input කරනවා මේ. ඔක integer කරන්න ඕන නම් මොකද්ද කරන්නේ? int what? int ඉස්සරහට දාලා input දානවා. එමය කරේ කලියව ඩග්ගල කියන්නේ තේරෙනවද? එරවම් මේ අර පෝර්ටල් එකේ මොනවද ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඕන නම් මොනවද කරන්නේ? int දැම්ම උනේම නෑ බට. int input අර පෝර්ටල් එකේ නැත්නම් ටර්මිනල් එකේ ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඕන එක ලියනවා මෙහෙම. enter a positive number some shit like that. උනාට ලිබ්බල්ලි. ඒ වගේ නම් මෙතන ඩිස්ප්ලේ වෙන්න කරන්න පුළුවන් වාට. අර input කියලා තියන්නේ මේ open close bracket ඒක ඇතුලේ මොනවද ලියන්න පුළුවන්. ඕනනම් b එකේ අපි ලියමු. L2 what? 1 L2 L2 කියලා variable එකක් තියෙනවා. and මේක what? int what? integers කරන්න එපා int x කරනවා. then for what? for x in input and all මොනවද ටර්මිනල් එකේ ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඕන? කාල කියන්නේ සල්ලා සල්ලා turn on computer. Yes, sal turn on the computer. Now what will be displayed on the portal now? Total එකේ display කරනවා සල්ලා turn on the computer. ඕක වැව්වා. ඕක වැව්වා. just close it. just close it. ආපහු යන්කො මේක. හරි වැහුණා. හරි. chill කටිය නුන. and split කරන්න. වැඩි වහන්න. එච්චර. it is more important than making. ළමයි මේක තේරෙනවද මේක ඒ ලෙවල් අහන එකයි මම මේ ආයෙ කියලා දෙන්නේ මේක තේරුණාද මුලට ගියාද මේ ලබ්බ හරි අනිත් තුනුත් කියපන් බලය මුලට ගියාද ඔබ උඹලගේ කටපාඩම් කරන්න ඕනේ කටපාඩම් කරලා නැහැ ඒක තේරෙනවද හරි ඊටු ටික පුළුවන් උඹලට then n1 equals what n1 open කරා n1 open කරා මේ len what n2 දැම්ම දැන් strip use කරන්නේ මේ අර දෙපැත්තේ තියෙන මේ blank spaces අයින් කරන්න ඉතින් මෙතන මොනවද blank spaces තියෙන්නේ yes අබි මෙතන මොනවද දෙපැත්තේ blank spaces හරි මොනවද තියෙනවද එහෙනම් දැන් මේ මුන් ඉන්සර්ට් කරන්නේ මේකනේ මුන් ඉන්සර්ට් කරන්නේ මේ දෙපැත්තේ blank spaces තියෙනවද ඔබට blank spaces නැත්තම් මොකටද මේ strip use කරන්නේ අහවල් ළමා then count equals I1 equals 0 දෙකම 0 කරන්න මට පේනවා බ්‍රෝ හොඳ අමාරුවක් තියෙන එක ඒක මොකක්ද කියන්නේ මෙතන මේ රයිලක් දාන්නත් පුළුවන් නේ වයිලක් දාන්න පුළුවන් නේ ෆෝ එකකුත් පුළුවන් වයිලක් දාන්නත් වයිලක් දාලා බලන්නම් the main group will run like while what while main loop එක මොකද්ද while x1
So මේ තියෙන ළමයි මේ දැන් මේකේ main loop එක මොකද්ද? මේ තියෙන main loop එක. This is the main loop නේ. So once again yeah move to the main loop ළමයි. ඔන්න බලන්නකෝ. So when you're writing the code kids move to the main loop. මේකනේ main loop එක. So main if මේක නොවුනොත් තමයි ළමයි it goes to the output error. Like once again ළමයි go to the main loop. First of all create the main loop. That's how you create a Python code ළමයි. First of all yeah. First of all look what is what. outer code එක කවුද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. So මේ if this condition is no only output will be printed. Am I correct වාසිය මතක් කරගන්න. කියන්නේ මේ condition එක if what? If L1 is not less than N1 only output will be printed. So LM in යාලම always identify like when converting these flowcharts into Python programs I always identify what is available in the like LM තියෙන loop එක මොකක්ද? LM තියෙන loop එක හොයාගන්න මේ ඒ loop එකේ condition එක yes like yes or no වරනොත් තමයි output එක direct වෙන්නේ. How do you identify that this is the what? outer loop? Because මේක නොවුන ගමන් කෙලින්ම output එක print කරනවා. දාගත්ත while ඒ තියෙන කොහොම ලියා ගන්න while IL වැඩි while ඕනේ නැහැ while what IL කියන්නේ sorry while I1 is less than n just put like this question mark में भैया while I1 is what the hell කොහොමද then මොකක්ද දැන් වෙන්නේ ළමයි first of all yeah then first of all then now what I2 equals 0 now I2 equals 0 then check करामा जब once again I loop पे करती ना नहीं I loop पे आती ना once again there's a loop is what පන්න while එතන කරන while දෙයක් දාම ප්‍රශ්නයක් නැහැ once again මේක මොකද්ද while what while I2 while kids I2 I2 is අර තියෙන විදිහටම ලියා ගන්න I2 is less than N2 හරි I2 is what less than N2 if it's yes එහෙම නම් එහෙම නම් if it's so then no it's not necessary to write නෑ නෑ එහෙම ඕනේ නෑ while then what පුළුවන් if if what if L1 අර තියෙන එක එහෙම ලියාගෙන ඉන්න if what L1 I1 equals to එක double කියලා දාගන්න double equals L2 right මේක equal නම් then but this is compulsory කවුද මේ colon එක එහෙම නම් then what then
print count equals count plus 1. Then what? Come out of the loop. Yeah, later. Yeah. Then what? I2 equals I2 plus 1. Then come out of the main loop. Main loop के लिए आपका what? I1 equals I1 plus 1. Then come out of the like move the loop නුත්තාව. Then what will be printed? අයියා. but print එක නම් bracket එක ඕනේ. Why this is very easy? Why easy නේ? එකනේ answer එක. හරි නේද? මම හරිද මම හරි නේද බීෆ් මම? Did I if up sound? Yeah, no, right? කලිව මම හරිද පොඩ්ඩක් කියන්න. am I correct? நான் சரிதானே? நான் சரியா இல்லையா? சொல்லுங்க. சொல்லுங்களே. මට ඒ පාස් එක ගන්න පුළුවන්ද? Can I get an A pass? තරුවක් දෙන්නකෝ. හරි. thank you. තරුත් දෙයක්. මම yes. very easy. තව hard work කරන්න ඕන. Okay. මේ දැන් මේක උඹලට තේරෙනවනේ අර මෙහෙම අර මල් ළමයිට දානවා කියන්නේ. දැන් මේක තේරෙනවද? දැන් මේ වගේ තැනකලම අර කෝඩ් එක ලියන්නේ මේ අන්න එහෙම නැහැ. while කියන එක දාද්දිත් හරි ලේසි. so yeah that's it kids. මధుරේ තේරෙනවද? first of all මధుරේ අර මේ loop එකකින් එළිය තියෙන දේවල් නේද? for loop හරි I for loop පැත් කරනවා. and first of all මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? first of all කරන්න තියෙන්නේ first of all yeah they asking to input list නේ. අර input list L1 L2 එක වෙනම දාගත්තා. so මේ තියෙන්නේ L1 equals what? L1 equals INTX for x in input, open close brackets, split, open close brackets, yeah, close the box brackets. So like what is mean by that? For x, first of all මේකේ වැදගත්ම කැලේ මෙන්න මේක. For x in input, can you ask in the what? User input set of values. ඔබ කවුද අපේ user කරට කියනවා ළමයි set of values input කරන්න කියලා. You just what ask your user what input set of values. ඔය set of values input කරාට පස්සේ ඕක තියෙන string එකේ ඉන්නේ ළමයි it's in string. so ඕක කෙලින්ම split කරනවා. split කරාම මෙන්න මේව මොකලක් තමයි එන්නේ. and still what මේ ඇතුලේ තියෙනවා ළමයි string නේ ළමයි. එළියේ තියෙනවා list උනාට ඇතුලේ තියෙනවා still string නේ ළමයි. so once again yeah. First of all, for what? For x in input can like we are asking the user to input a set of values. We say the high විසිපාත් 33 අනු ඔක්කොම insert කරා and that's a huge string. and ඕක split කරනවා like split කරලා දියා මේම කැඩෙනවා. කැඩනවා yeah each one will be a small string නේ string. and ඕක integer කරන්න int x කියලා ඉස්සරහට දානවා. ඕක L2 දාලා it does what? You take the length of L1 list and assign to N2. You take the length of what? L2 list and assign to N. You take the length of L2 list and assign to N2. Yes, yeah, count එකයි I1 එකයි 0 කරනවා. then what? then once again output එක පැත්තකින් දාගන්න. output එකත් පැත්තකින් දාන්න. ඒ වගේ හිතන්න යන්න එපා. assigning input ටික දාගත්ත output එක පැත්තකින් දාගන්න. then බලන්න
එළියෙන්ම තියෙන loop එක මොකද්ද? Just identify what is the outermost loop අර. outermost loop එක මොකද්ද කියලා බලන්න. Always find what is the outermost loop. That's it. So you can say see the outermost loop is this one. Because මේක නොවුනොත් තමයි කෙලින්ම output එක delete වෙන්නේ. Like, which means that is the outermost. අනික මේ flow diagram එක දැක්ක ඕන එකට දෙනවා මේක තමයි මේ උඩින්ම වට. arrow array මේ උඩින්ම යන්නේ මෙයා. එයා දාගන්න. ඊට පස්සේ එයාගේ ඇතුලේ කවුද ඉන්නේ? එයාගේ ඇතුලේ ළමයි තියෙන්නේ යා. එයාගේ ඇතුලේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ value එකයි මේ value එකයි. So මේ value දෙක කොහොමද දාගත්තේ මේ then there is another loop. මේ තියෙන තවත් loop එකක් තියෙනවා. then එයාට තැන දෙන්න. මොකද මේ loop එක? while I2 is what? less than int. එහෙම දාපන් බං ඒ loop එක. ඒක එහෙම දාපන්. මේ තියෙන මෙන්න මේ loop. ඔක තමයි මෙතන දාන්නේ. ඒතර මේ loop එක ඇතුලේ තියෙන තනිකර තවත් loop එකක්. so කවුද? අර if එක. if this is like this execute this. Okay, you execute what? count is count password. then ඒකෙන් එළියට ආවා. කොහොම වුණත් එළියට ඇවිල්ලා අන්තිම what is common? this will be common. I equals I plus 2. දැක්කද? හරි simple. Was it clear or not? මේ loops create කරන විදිහ clearද? සල්ල වාසියම තේරෙනවද? yes වාසියම සිතේ clear like අර simply සාර වඩ බෝඩිය අර simplyම answer ගන්න දේ තේරෙනව නේද? ඒක තමයි simplyම ගන්න. first of all බලන්න outer loop එක මොකක්ද කියලා. මූණේ බං outer loop එක. ඒතර මූට විතරක් ආවේනික conditions තියෙන්නේ මෙයයි මෙයයි. ඌව දැන් මෙහෙම මේ මුන් දෙන්න මෙහෙම දැම්මා. ඊට පස්සේ තවත් loop එක ගන්න බං. ඔකෙන් තවත් loop එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයාට තැන දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ loop එක මෙතනින් දැම්මා. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ මෙන්න මේ statement එක. if statement okay and if it's yes මේ මගුල මෙහෙම නම් count equals count plus 1 එහෙම නැත්තම් හරි කොහොම හරි ගමන් like whether it's like whether this condition is true or not anyway this will be executed යා මෙහෙම දැම්මා that's it very good බං අම්බී ඇති අපි දැන් flow දැන් flow එක දැන් for loop එක දැම්මොත් අනිත් ඔක්කොම same up to this point is same flow දැම්මොත් කොහොමද දාන්න පුළුවන් variables මාරු කරන්නත් බෑ නේද අපිට variable එක දාන්න for x in what තමයි මෙහෙම කරන්න පුළුවන් so x in range x in range I1 මොන ලිස්ට් එකද ඒ කියන්නේ මේ ඔව් ඒ කියන්නේ ඔයා කෙලින්ම ගන්න කියන්නේ මට ඔය එකත් එහෙම එතකොට ඉතින් අලීවා ඉතින් අර මේ මේවා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේක නෙමෙයි ඉන්නේ වෙනම කෝඩ් එකක් ඉන්නේ. මෙව ඕනේ නැහැ. ඒක ඔයා කියන්නේ මෙහෙමනේ. for for I in ඒක ලේසි බට් අනිතර මේක තේරුණා. දෙන්න බැරි නෑ දෙන්න වෙනවා අවුට්පුට් එක නෝ කොහොමවත් දෙන්න වෙනවා. අර ස්ට්‍රික්ට්ලි බලන කෙනෙක් හැබැයි පොඩ්ඩක් ලකුණු කපන්න බලයි ඈ. ලිස්ට් එකක් මෙයා කියන්නේ මෙහෙමද ලිස්ට් එකක් කරානේ බං. ලිස්ට් එකක් කරාම කිලිම දාන්න වට. යාර සමහර ස්ටිප්ස් තියෙනවා ඉතින් අර ෆෙක්ස් එක කිලිම වට.
So 24 what? I in L1 කියලා දැම්මා. ඉතින් ඊළඟ ලිස්ට් එක තමයි what? මේක අනිතට තීරෙයිද දන්නේ නැහැ. So what? ඊට දැන් for x in L2 කියලා දැම්මා. I got. දැම්මා for what? For y equals මේ simplest මේ තිය ගොඩක්. For y equals x දැම්මා. මේක මෙහෙමනම් ඉතින් count equals count plus කරා. එච්චරයිද? එච්චරයිද? Just they not string count. Count equals 0. මේ මෙච්චරයිද? තේරි මගුලන්නේ මේ යකෝ මේ බලපන් මේක හරියම මේක ලීසි එක්සෑම් එක ඉතින් අර it depends on the exam ඉතින් හැබැයි මේක ඒක තමයි මං හැදුවේ ඉතින් මේ මම හිතන්නේ මේක ආන්ස්ක්‍රිප්ට් එකෙත් නැතුවද නේ මං දාන්නේ ඒක තමයි ඔය නිකන් හිතලාදී අපි ඉතින් ෂාර්ට් බලන්න for I in what exam මේ while එකක් තියෙන්නේ ඒ අර මේ value බලනකොට අර step by step එක while එක තමයි ලේසිම ඒ කියන්නේ sorry ලේසිම කියන්නේ තීරුම් ගන්න නැතුව කරන්න ලේසි කලිපා while එක හැබැයි අර මේ හිතලා කරොත් අපිට ඔයක ලේසියි for what for I in L1 කියන්නේ first value of L1 ඒක අරගත්තා then L1 කියලා list එකේ first value එක මම I ට assign කරා first value yeah okay දෙකම ලියන්න. ඒතර බං I එක බං I එක දෙකනේ බං. මොකේ පළවෙනි L1 එක දෙකයි. එතකොට x in L1 කියන්නේ what is the first value of list L2 එකේ first value what? එකයි. then ඊට පස්සේ බලනවා I එක දෙක x equal ද නෑ. නෑ නම් I what is the next x ළමයි? next x is what? 3. ඔහම 3 8 9 6 ඔය කොහොම what I ට compare කරලා බලනවා. And if it's equal count වෙනවා නැත්නම් what නැත්නම් you go to up loop up එක what is the next value of I ළමයි next value of I will be 4 once again what happens I නේද I 4 compare කරලා බලනවා 1 2 8 9 ඕම් බලනවා yaar even that is logically it's really easy ඒක තේරෙනවාද හැබැයි ළමයිට මම හිතුවා ඒක තේරෙන්නේ නැති ළමයික තේරෙනවද ඒ loop එක fuzzy was this like a small loop එක තේරෙනවද මේක ah yeah if you understand the logic it's easy but logic එක තේරෙන්නේ නැති ඇයි අර file එකක් දැම්මේ ලා මේක කරමුද එනවා shall I do this one and stop the session මොකද කියන්නට අර ආයි වැඩි චන්දර කරු සල්ලා කට වහගෙන අනිත් තුන් කියපන් සල්ලා you shut up විතර මේ මැසිනෝ මේක කරමු මොකද කියන්නේ අන්තිම දවසනේ අද ඉතින් ඕනෙද දෙසම්මත් ෂුවර් නෑනේ බලමු ෂුවර් නෑ කිසිම අයිඩියාවක් නෑ කරන්න මට මහන්සි
Let's do this answer. Yeah, what do you think? अभी මොකද දන්නේ? මේ කරලා නවත්තමුද? සාර what do you think? මధුරි what do you think? මధුරි මොකද දන්නේ? Python එකත් ගේමක් ගහලා දුන්නානේ මම මොකද කියන්නේ? මේක කලියම දෙනවා. Let's do this. මේක කලියම නවත්ත. ඕන දේවට. A virtual supermarket has registered supplies to what? අර මේ කියලා මේක චුම්මා இது වක්ට. A virtual supermarket has registered supplies to supply custom orders. Okay, place order. Okay. Supply the supermarket always what? Fulfill its customers' orders through these suppliers. Okay, one supplier responsible only for one customer. Okay, one to one who is living in that area. Customer has only one supplier. Each supplies characterized with a code, address, and contact number. The supplier can have many contact numbers. Okay. Each customer is characterized with an email number, email location. Customer can confirm orders. Each order has only one supplier and one customer. An order is characterized with order number, description value. The supplier can supply more than one order. Okay. Use the only terms. Use the only terms from the list given below for ER diagrams 1 and 2. Okay. So draw the ER diagrams. Yes. හරි අමාරු දැන් මේ වගේ තැනකට ඒ සල්ලා පොඩි එකා ආපම් උඹ සල්ලා මේ වගේ තැනකදී like when you are creating an ER diagram in such a scenario always use what use the terms available in these what මේ given list මේ මේකේ තියෙන දේවල් use කරපන් ඈ වෙන ලබ්බල් use කරලා ලකුණු කපා ගන්න එපා බක පණ්ඩිතකම් පැත්තකින් දාලා මේවා ටික use කර and value බැලුමට there were three entities 3 and 4 there was a supplier oh man there's a supplier what it හරියට දාන්න supplier හරි බා supply දැම්ම ඊට පස්සේ supply ගේ code එකක් තියෙනවා උඩ address එකක් තියෙනවා උඩ contact number කොහොමද contact number තියෙන්නේ මේ තියෙන contact number contact අය දීලා තියෙන දේ ලියන්න පොඩ්ඩක්වත් simple capital එකවත් වෙනස් කරන්න යන්න එපා don't become baka panditiyas just write as it is okay තියෙන ලබ්බ ඒ විදිහට ලියපන් ඒ ලබ්බ මේ වැන්දා මේකට මූ ඩිරෙක්ට් කරා and මූට මූ ඩිරෙක්ට් කරා හරිනේ බං and මතක් කරලා කෝඩ් එක අන්ලයින් කරපන් because යා උන් කියනවා ස්පෙસિෆිකලි උන් කියනවා බං ඒක වට උන් ස්පෙસિෆිකලි ඒක වට ඒක යුනික් කියලා කියනවා which means it's primary key and if you did not ඔහොම කියලාම අන්ලයින් කරේ නැත්නම් ලකුණු දෙන්නේ නැහැ ඌමත් දෙන්නේ දැන් වැඩි වඩන් ගමු once again, yeah, a virtual supermarket has registered suppliers. Okay, like virtual supermarket, they are registered suppliers to supply the custom orders placed online. Like, any customer can order එක place කරන online. The supermarket always fulfill its customers' orders through suppliers. Okay, one supplier is responsible for one customer. Its custom orders
It's custom orders through these supplies, okay? On supplies, let's make one customer has one supply. Customer has one supply, each supply is corrected. Make कोना भी दान है या क्या नबान smart order is not fulfills its custom orders through these supplies. So one supply is responsible for one customer. Okay. So the customer get the other. The customer then customer each customer is characteristic with email address and email account. Man, its email is just like this. Look, just email and just write me location. Several, yeah. Yeah. Oh. Then me. So the Fasima one is Fasima. By default, make a multi-value the unknown කියලා මේ number එකක් දුන්නොත් තියෙනවා. Last session එකේ දැව Fasima. Do you ask it in last session Fasima? මම කියන්නේ නෑ කියලා. නෑ Fasima once again නෑ. But if they are specifically said to them, then supply can have several contact numbers. උඹන් specifically කිව්වොත් multi-value දාපන් නැත්තම් දාන්න යන්න එපා. ආර්ෂාඩ් ගණිතක් දිනේ. මෙයා මතක් හිටියේ. මේ මෙච්චර දෙයක් අපිට මෙයා මතක්. මම දීලා වගේ ඉන්නේ. ඔව් ක්ලාස් සල්ලා ක්ලාස් මිනිමයිස් කරලා WhatsApp එකේ මයිස් එක බයින්නකො. සල්ලා ඔබ දැන් මම අහගන්න වෙයි. චර මේ අමාරුවෙන් මම කියලා දෙනවා. ඔයාලා WhatsApp එකේ ඉන්න. හවුවෙන්න එපා උඹලා මාට. අට ගාලා ඇට්ට මාන. දැන් මේ ලබ්බ මේවා දාගනින් හරි. චරයි and email එක මේව කරන්න හරි. චරයි. මොනවද කියන්නේ? Yeah, supplies. One supply is responsible only for one customer, like one to one, and okay, and one customer has only one. So it's one to one, right? Supply what? Supplies. Okay, sorry. ये बोला हमको मेरी गीला थी क्या साल कोलिया एक आया थे खाता लगन भाई किडिंग अब किवेन एक सद देंगे कथा करने अन्ने के बस में अर्थन that is the real case. එකපාර එකපාර පස් දිනක් එක්ක අරින් යාළුවෙක්. ඒක පහටම කතා කරන්න. දාගනි මෙතන 1 2 and මේ ලබ්බ කොහොමද 1 to 1 වෙන්නේ මේ බලන්න මෙතන කියලා තියෙනවා one supply is responsible only for one customer. කියන්නේ one supply is responsible at a time එකපාර එක supply කෙනෙක් responsible වෙන්නේ එක customer කෙනෙක්. ඉතින් හරිනේ මං ඉතින් එකපාර මේ 10ක් බලා ගන්න බෑනේ. As well as one supplier as well as what? A customer only has one supplier. I don't more වැඩි. Why it's 1 to 1? කොහොම ගියත් 1 to 1. One man it's 1 to 1.
It's 1 to 1. So once again, one supplier has only one customer at a time. At a time, one supply එක supply කෙනෙක් බාගෙන at a time බලන්න එක customer කෙනෙක් as well as one customer has only one supply. අල්ල දාන සර් කලිකමට disturb කරනවා. ඉන්න දීපන් කලිකම එකට. Next, then each car එතන හරි. A customer can confirm orders. Each order has one supply and one customer. One customer can confirm, okay. A customer can confirm orders, okay. Customer can make orders, okay. Customer can confirm orders, okay. Customer, among the customers. හරි හරි. Customer වෙලා දැම්ම කොහොමද? Order. Order ඉන්නවා. Order එක දාපම් මෙන්න මේම. And order එකට මොනවද තියෙන්නේ? Order as what? Order number. මෙතන මේ order එකේ order no කියලා දාන්න. වෙන ලබ්බල් දාන්න මధుරි තේරෙනවද මధుරි? put order no මధుරි. ලබ්බල් දාන්න යන්න එපා order no දාන්න. මෙතන order no තමයි තියෙන්නේ. Just put order. ඒතර බන් තාමනක් තියෙන description and just put the description here. Just put it. Just put the description here. Put the what? Put the value here. Put those things. ඒක මෙතනට දැම්ම. move මෙතනට දැම්ම. move it. And a supply can supply more than one node. ඒ කියන්නේ supply විතර අපි address කියන එක ගත්තා agent කියන එක ගත්තා නෑනේ කොහෙද code ගත්තා හරි එතකොට description email hires location name order no supplier supply is valid hires කියන එක දාන්න පුළුවන් නේ hires කියන එක ගැලපෙනවා නේ මෙතන hires කියන එක ගැලපෙනවා වැඩි නේද තමයි what do you think කාලේ මොකද customer hires කියන එක දාන්නේ නේ අපි hires කියන එක දාන්න පුළුවන් නේ මෙතනට ෆාතිමා මොකද දන්නේ hires එක දා ගැලපෙන ඕනේ මොකද hires නෙවෙන්නේ නේ එතකොට supplier supplies orderනේ the supplies orderනේ supplier supplies orderනේ ඉන්නේ and මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ
Yeah, a supplier can supply more than one node. කියන්නේ බං එක සප්ලයි කෙනෙක්ට එකපාර ඕඩර්ස් එකකට වඩා දෙන්න පුළුවන්. බලන්න උන් කියන්නේ. උන් කියනවා බං එක සප්ලයි කෙනෙක්ට දෙපැත්තෙම බලන්න ඕනේ one supply can what. Okay. And මේ පැත්තෙන් කියනවා each order has only one supply. හැබැයි එක order එකක් supply කරන්න එක supply කෙනෙක්. අය බලමු අපි දැන් දෙක තුනකට දාන්න පුළුවන් බලමු අපි. So මම හරිනේ up to this point visit very clear ළමයිනේ. හරියට ප්‍රශ්න නැහැ නේ. So one scene මොකක්ද මෙතන කියන්නේ? මෙතන කියනවා one node at a time කියන්නේ at a time one node can be supplied only by one supply, but at a time supply or else like one supply can supply many orders. So it's කැපුණාට පස්සේ ඉන්නේ it's one to many. ඉතින් මෙතන හරිනේ මම have I correct kids doubts නැද්ද බලන්න හරිද බලන්න each order has place කියලා මෙතන නැහැ නේ ඉතින් මෙතන දාන්න පුළුවන් places කියලා. So මෙතන මොකක්ද කියන්නේ each order has only one customer. ඉතින් හරිනේ බයි එක order එකක් දාන්න එකපාරක customer කෙනෙක්නේ. ඒක අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ නේ ළම. Each order has only one supply and one customer. Okay. So here what customer should what place an order? බලන්න හරිද කියලා. ටගල් කියන්න හරිනේ. Each customer places an order. Each customer what places an order. ඉතින් each order has only one supply. Okay, order has only one supply as well as one customer. Again. One order is placed only by one customer. Yeah, it's obviously true. එක order එකක් එකපාරක් customer කියලා place. එතන one customer මට ඔයාලා හිතලා කියන්නේ මේ combination එක කියලා නෑ. One customer yeah එකපාර place කරන්න එක order එකත් එකපාරට ගොඩක් place කරන්න පුළුවන්. At the same time, can he place as many orders or can he place only one order? හිතලා කියන්න ළමයිනි. What do you think? Many පුළුවන් නේ ළමයි. What do you think? Many පුළුවන් නේ. ඒකවත් එකපාරම customer he can place many orders නේ. Over assumptions ඕනම් පල්ලෙය ලියලා. You'll be on the yeah, you'll be on the safe side now. So one customer can at a time one customer can place many orders. Like products දෙක තුනක් order කරන්න පුළුවන්. Yeah. That's possible. So like one order is only placed by one customer. But one customer can place many orders. Yeah, that's possible. That's it. හසි මරණය
අකල් කියන හරිද ළමයි? You guys clear? හරිනේ? කරන්න දෙයක් නෑ අපිට. බට් කවුද මේ? ෆාසිම මෙහෙම එකක් තියෙනවනේ මොකක්ද? අර මේ attributes වල නම්නේ ෆාසිම. Sorry not attributes මේ. relationships වල නම්නේ. so ඔය ප්‍රශ්නයක් නෑ ෆාසිම. තේරෙනවද? so මේ ඔක්කොමත් මෙතනින් පස්සේ use වෙන්නේ නෑනේ ෆාසිම. මේක use වෙන්නේ නෑ. places use වෙන්නේ නෑ. හරියට use වෙන්නේ නෑනේ. when you are converting them to relations scheme also මේ use වෙන්නේ නෑනේ. it's not used right. use වෙන්නේ නෑනේ බං කොහොමද? table හදද්දි කොහොමද මේ use වෙන්නේ නැහැ. But supplier, contact nu, code, address, these things will be precisely used, right? දැන් එහෙම practically හිතලා බලන්නකෝ so like conceptual schema එකේ විතරයිනේ මේ නම් ටික මෙහෙම තියෙන්නේ. supplies, hires and places කියන එක. මෙතනින් එහාට මේ relationships වල නම් අදාළ වෙන්නෙම නැහැ. එන්න බය වෙන්න එපා. sometimes supplier okay hires okay like ඔන්න තවත් නැත hires yeah මොකද කියන්නේ sometimes supply hires agents to support the order supplies okay how will so market identifies agents okay nice nice so agent කියලා කෙනෙක් කියනවා ළමයි මේක නිකන් මෙහෙම agent එක දැම්මොත් හරියද ළමයි is it correct if I just put agent like this no it's not it's a what kids කියන්න බෑනේ it's a what entity it's a what entity it's a weak entity. Lama, it's a weak entity. So why is it? Because එයාලා කියනවා it depends on what? ලස්සන්ට එයාලා කියනවා it depends on the primary key of what? Supply table කියලා කියනවා. Nice, nice, nice. දාගනින් මේවා දාගනින්. අමාරු කිව්වා නේද? It's a good question. I did not think that it's this much. මේ හරියට මේ අඳින්න ඕනේ ඈ. මේ ගාවන්න නැතුව මේ ගෑවිලා තියෙන පොඩක් වල ගාවන්න නැතුව දැන් දැන් ගාලා. Yeah. And to whom is it හරියට අඳින්න ඈ. weak entity හරියට අඳින්න. So like sometimes suppliers hire agents to support what? The order supplies. However, so market identifies agents through what? Only registered what? Supply codes. Agent is yeah. උඩ වෙනව what? උඩ වෙනව නමක් තියෙනවා. Just name and contact නුවර කලින් තිබ්බ විදිහම දාන්න. කලින් මේක හොඳයි නේද? මේ ER එක ඇත්තට හොඳයි නේ. මම හිතුවට වඩා හොඳ level එකක තියෙනවා මේ ER. It's superb. මේක කහන්න පුළුවන්. මේ level එක superior level. What do you think?
each agent is working only for one supply. කියන්නේ either එක agent කෙනෙක් වැඩ කරන්න බං එක supply කෙනෙක්ට at a time. එක agent කෙනෙක් වැඩ කරන එක supply එකට. As well as a supply can sorry as well as a supply is also getting only one agent service. Yes. ඒතර බං supply කෙනෙක් එකපාරට හරි වරනද doubts එකකට අකල කියන්නේ. So it's කෙලින්ම දෙද it's one to one. මෙතන hires කියනටත් වඩා නිකන් hires ගැලපෙන්නේ නැහැ අතට. has කියලා දාගන්න. අපි common word එක has කියලා. Man, yeah, see if you would has this. Really, one customer has කියලා. One customer has හරිද මදුල යාරද මේ ටකලා I want response මේ on back ටකලා කියපන්කෝ. එලබ්බ තේරුණා? දැන් තේරු. You guys clear? What about this? Yes, sir. What about this? ඊනක පසිකිදමින් මං කාලත් නෑ තාම. වැඩ කාල. confirm සිල් පොඩි තියනද ගා? ඔව් confirm කියන එක. මේ හැස්සස් කියන දා විතර ප්‍රශ්නයක් එන්නේ. එතන බයි මෙතන රිලේෂන්ෂිප් එකක් එහෙම ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ නෑ ඕනේ ඕනේ රිලේෂන්ෂිප් එකක් අර වෙදිනිය දාරනේ you can yeah confirms කියන එක දාන්න මේ හරනේ ළමයි ඩවුට්ස් එක ටකල් කියන කොරේ තියෙනවා නම් කියන්න ටකල් මේක තේරෙනවද කියන හරිද කියන්නකෝ ඕක මේ ER එකට කන්වර්ට් කරමුද shall we convert it sorry මේ relations schema එකට කන්වර්ට් කරමුද හරි ඉවරයි ස්වර්ණ ඔක්කොම all clear right so it's yeah it's done කො අනිත් අයින ළමයි ටකල් හරනේ
doubt and so what? So once again මේක මේ රිලේෂන් ස්කීම කරද්දී ටගල් මම කියන රිලේෂන් ස්කීම කරද්දී මහ ලොකු දෙයක් කරන්නේ නැහැ. So මෙතනට 1 to 1 තියෙද්දී take the primary key of කැමති පැත්තක table එක කැමති පැත්තක table එකේ තියෙන primary key එක take it to other side එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. and 1 to many තිබ්බොත් එimhe ළමයි 1 පැත්තේ තියෙන primary key many පැත්තකට අරන් යන්න. and මෙතනත් 1 පැත්තේ තියෙන එක many පැත්තට අරන් යන්න. That's it. and මෙතන since it's a weak entry මොකක්ද වෙන්නේ weak entry කොහොමද දෙන්නේ ටක් ගාලා කියන්න. අර weak entry එක විතරක් ටක් ගාලා කියන්න. just tell me how to map weak entry අනිත් ටික දන්නවනේ ටක් ගාලා කියන්න ටක් ගාලා කියන්න ටක් ගාලා weak entry විතරක් කියන්න. how to map the weak entry ටක් ගාලා කියන්න. along with the primary key. yes with the හරි මේ පාර වරද්ද කරේ නැහැ. මේම නෙමෙයි නියම primary key එකක් ඉන්නේ. yes only that. yes superi මේ ඕම කරපම් මේ ඒක තියන්න ආන්සර් එක තියන්න. ඔය විදිහට multi value එකක් ටක් ගාලා දාන්න. multi value එකේ දාන්න පුළුවන් supply what. ඔතන එන්නේ මොකද්ද you take that. primary key එක දැම්ම code එක and contact that's it. හරි ඔන්න කලින් උඹගෙන් අහගන්න වැරදීනේ ඉතින් වැරදීනේ ගම කනවනේ දැක්කනේ ඉතින් ආසරනේ දෙන්නේ කොහොම කරන්න එපා හැබැයි පොඩි හරි දදාගම සිට ලියලා ලකුණු නැති වෙනවා ලකුණු නෙමෙයි මුළු රිලේෂන් එකට ඒක සමිලයි ඊමට මොන්නේ නෑ ඔය සිලි මිස්ටේක්ස් දන්නේ නැති බට් සිලි මිස්ටේක්ස් තේරෙනවද even A-level silly mistakes count right that's what I'm trying to say nothing else අර ළමයි ඒතර ඒකත් අරනේ ඔය තමයි ඉතින් අමාරු දෙයකට තියෙන්නේ මම බූට් එකක් කෑවද මගුල ඇඩ් ලයිෆ් ගන්න and ඕන්නම් මෙතනට ඕන්නම් දාගන්න මෙයා virtual supermarket has registered supplies ඕනෙන් දාගන්න උන්නේ නෑ ඒක ඕනේ නෑ මෙතන supermarket වල මම දාන්න කියලාත් නෑනේ දාන්න එපා දාන්න එපා ඒක දාන්න ඕනේ හරි කිට්ස් දාන්න ඕනේ this is the answer අර වැඩේ තේරුණානේ වැඩේ ළමයි උඹලට වැඩේ තේරුණානේ I mean මේ ටේබල් එක මොන normal එකේ finish normal form das ටේබල් එක නිකන් මම දැන් second normal form එකේ තියෙනනේ this table is in second normal මට මම බලුවනේ නිකන් කියන්නේ මේකනේ primary key එක it's in second normal form මොකද මේ transitive dependencies තියෙනවා it's a non-key attribute and these two non-key attributes are depending on it right and ඉතින් මේක නේද convert these to next normal form මොකද්ද වෙන්නේ මූ විතරක් මේකේ තියාගෙන මුන් දෙන්නව නේද වෙනම ටේබල් එකකට දැම්මම හරි යා C no C C කෝඩ් එක පැත්තක තියාගත්තා ආය ටේබල් එකක් වෙනම අරන් ගියා C කෝඩ් C name and C mobile දැන් මෙතන write SQL change කරන්න ඉතින් බලන්න alt table contacts අන්න යන්න නෑ මෙතන මේ alt නෙමෙයි මෙතන මේ data වෙනස් කරන්න කියලා තියෙන්නේ update update කියන එක දාන්න හරි ඒක දාලා කරගන්න
so kids යා මම හිතන කෝල්ට ටක් ගාලා කියලා දුන්න එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. කලිපට ටක් ගාලා මේකත් කියන්නේ. write a SQL statement what? Change the contacts table mobile numbers like who's it? Yeah, අර මේ agent EP03 කොහොමද කරන්නේ? Update what? Update a mobile. මේක කොහොමද අප්ඩේට් කරන්නේ? කො දාගන්න අප්ඩේට් එකට. ඒ දාම ටේබල් එකේ දාන්න. Update contacts. Update contact. Set e-mobile 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 equals කීයද බං e-mobile equals ඔනික් 10 ප්‍රශ්න නැහැ 17 මාර්ස් මාර්ස් වෙන එක වැරද්දක් නැහැ මෙයා recording EP3 මේ හරියට ළමයි මේ හැමෝම මේ ඉගෙන ගනින් ආ so once again okay okay පිට update what update contact update contacts table එක update කරන්න set කරන්න මොනවද set what e-mobile this is the number and where what where VP code equals මේක හරියද ටගල් කියන්නේ දැන් මොකද්ද උන් කියන්නේ බල right SQL case what මේ contacts table එකේ මේ agents AP ගේ number එක වෙනස් කරන්න update what update contacts table set කරන්න මොකද්ද column එකේ නම always yeah update table name contacts set the column name what is the column name mobile number and the value what is the value the number and where what where what is the condition a code is EP03 දැන් තේරෙනවද ළමයි දැන් අපි තුමු ළමයි මුගේ නේද මුගේ මේ මුගේ නමත් වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා මු නම් වෙනස් කරලා දැන් මෙතන ලයික් දාන්න ගන්න එනේ where what where a code like කියලා දාන්න ඔව් නැත්නම් මේ ලයික් එකේ ලස්සනක් තියෙනවා දන්නවත් දන්නේ ලයික් ඔයාලා දන්නවත් දන්නේ නැහැ ලයික් ඊපිනියම් මේ මෙහෙම දාන්න ඔයාලා දන්නවද මම පස්සේ කියලා දෙන්න ඔයාලා මේ සීන් එක දන්නවද දන්නවද මේ මොකද්ද මේකෙන් කියවෙන්නේ ආ මම කියලා දෙනවද ඇතිද විදිය හරි දැන් තේරුණානේ දැන් මේක අහගන්නකෝ දැන් හිතාන්කෝ මම උඹලට නමත් වෙනස් කරන්න ඕන කියලා නමත් වෙනස් කරන්න ඕන දාපන් update contacts set what
set e mobile කියලා නම්බර එක දැම්ම මේ කමායක දැම්ම කමායක දැම්ම වට ඊට පස්සේ ආයි කොලම් නේම් එක දැම්ම e name දාලා මේ ලබ්බර අග්ගල මාරු කරගන්න e name මොනවා තේරෙනවා මම man is able bright man's name දාගන්න එයාට ඒ code equals ඇල්ලා මේක ඉන්නේ වට මූ බුබ්බ පැටියේ ඉන්නේ second normal form එකේ මොකද්ද reason එක first reason like first of all why is it in second normal form first of all yeah primary key is defined so it's in first normal form and there is no partial dependency so it's in second normal form and why is it not available in third normal form because it contains transitive dependencies so මේ a code which is an unkey attribute බලන්න මේ a code එක මත ළමයි like a name and a mobile is dependent so it's transitive dependency and yeah, convert this table to next normal form. Just remove the damn transitive dependencies. So transitive dependencies remove කරලා පස්සේ කලි වේග්‍යාංශ එක කියන්න බලන්න. Transitive dependencies remove කරන්නේ කොහොමද කලි එක? How to remove the transitive dependencies? ටකල කියන්නේ. ටකට තබ්බර ගන්නට. කියන්නේ නේ මම. ටකල පුළුවන්ද කියන්න? I just give you what 30 seconds. ටකල කියන්නේ. තත්ත මම හරියට ආන්සර් කරනවා. මොකක්ද කරලාද? Oh, very very good. ලස්සන්ට ආන්සර් එක අන්තිමට ඉෆක් කරගත්තා. බලන්නකෝ ඉතින්. ලස්සන්ට ආන්සර් එක අන්තිමට ඉෆක් කරගත්තා. මොකද දැන් මට කිව්වේ මේ මූව අන්ඩර්ලයින් කරන්න. who said so? and මේ මොකද්ද මේ මොනවද මේ? ක්ලයන්ට් දාගන්න. එයා කාගේවත් ඩිපෙන්ඩන්ට් නැහැ. එයා මේ ටේබල් එකේ ඉන්නේ. එයා කාගේවත් ඩිපෙන්ඩන්ට් නැහැ. එයා එන්නේ මේ ටේබල් එකට. he is not depending on for example දැන් මේ බලන්න. මේ EP03 කියද්දි මෙයා සිරිමල්. මෙතන EP03 කියද්දි සිරිමල් නෙමෙයි මෙයා නිහාර. am I correct? So it's not depending. But when it's EP3 and E name is Anura, මෙතනත් Anura. Number what? Number එකත් same. So අර dependent නැහැ කාමත. Yes Fatima, you gave the answer. දැන් තේරුණාද වැඩේ ගොඩද? හරිනේ. ඒතර වන්නේ සල්ලේ තේරුණාද මට ටක් ගාලා කියලා අවුලක් නැද්ද? තේරුණාද නැත්තම් ගියේ නැද්ද මොලේට? එතන මම contact කියලා table එකේ ඉතුරු වෙන්නේ මේ අන්න ඔහොම තියන්න කාලේ ඔහොම තියන්න. ඔහොම තියන්න. ඔහොම තියන්න. ඔහොම දැම්ම මුගේ නම් මොනවාද? තමයි ඒ කියන්නේ කොහොමද? ඒජන්ට් නේ. ඒජන්ට් කියලා. අරකට අන්ලයින් කරන්න කාලේ මම මේ අරකට නෝනේ ආනේ අයියෝ අයි මං ඒ කෝඩ් අන්ලයින් කරේ උනක ඒ අඩේ කන්ටෙක්ස්ට් ටේබල් එකේ ප්‍රයිමරි කී එක මූනේ බා සීනි මූන ඔන්න අමාරුවක් තියෙනවා මේ කෝඩ් එකක් එක්ක යකෝ මුගේ ප්‍රයිමරි කී එක මූනේ ආ ඉතින් මොනවද වෙනස් කරන්නේ
කියලා තියෙනවා. The primary key of context table is zero කියලා කියලා. Tension. Tension. and මුන් එක කියලා තියෙනවා බං කෙලින්ම කියලා තියෙනවා contact primary key එක මූ කියලා. ඒතර ඌ දාගත්තා. and ළමයි once again මූ ඉන්න මොන table එකේද මේ group එකේ ඉන්නේ second normal form නේ තා. second normal. First of all, yeah, it's in first normal form because primary key is defined and what? And the no repeating groups. I mean, all the what? Fields are atomic. Fields and yeah, atomic and no repeating groups. මුකුත් නැහැ. And make a second normal form එකේ තියෙන because there is no partial dependence. Now, to be honest, ළමයි partial dependencies තියෙනවා ඔයාලා දන්නවද? To be yeah, partial dependencies තියෙන්න බං composite primary key එකක් තියෙනවා. මෙතන composite primary key එකක් නැහැ. So anything කොහොමද partial dependencies නැහැ. ඉතින් ඒක තේරුණා. And do we have transitive dependencies? Yeah. We have. Yeah, what? Transitive dependencies. Transitive කියන්නේ non-key attribute depending on what? Another non-key attribute. And බලවා මෙතන ඒ code එකේ AP3 කියදී මුගේ නම what? අනුර මේ මෙතනත් අනුර. It's like what? A name is depending on E code as well as E mobile බලන්න. Mobile එකත් same නේ. Same mobile. So it's like A name and E mobile is depending on E code. So remove these two. move විතරක් තියාගෙන ඕනෙම එකක් තියාගත්තා මෙතන. අලු table let them agent කියලා. agent code agent name එක මේ මෙතන මොකද agent name මේ දෙපාරක් ලැති. agent mobile. ඒක typing mistake එක. So transitive dependency වෙන composite primary කීයක් ඕනේ transitive වෙන්නේ. partial වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් composite primary කීයක් තියෙනවා තියෙන්නේ. To have partial dependencies you should definitely have a composite primary key. මොකද මේ partial dependency කියන්නේ part of the composite primary like non-key attribute is depending on part of composite primary key කියලා නේද කියන්නේ මේ fuzzy. හැබැයි transitive dependencies තියෙන මේ primary key අරනහම නිකන් like මේ ඕනෙම නෑ මේක next level එකට කියන්නේ transitive dependencies තියෙන fuzzy requirement එක ඇවිල්ලා apart from primary key you should have what two attributes. At least you should have what two attributes. Am I correct? तो उन्होंने बांगी थी non-key attribute can depend what on another non-key attribute. තේරෙනවද මේ fuzzy? කියන්නේ primary key එක බම් පැත්තකින් දැම්මට පස්සේ table එකක what at least columns දෙකක් තියෙනවා to have transitive dependencies. වෙස්සුණු දැන් මෙතන බා 1 2 3 4ම තියෙන්නේ. ඒක හරියනේ ඉතින්. මුන් දෙන්නම් what depend and partial dependencies තියෙන්නේ දාගනින් there should be table should have composite primary. පුළුවන් නම් තේරුම් ගන්න. අම්මේ නෝලේ result අපි වැඩ නේ. අම්මේ ඕල result එන අපි වැඩ. ඉතින් මත ඒක. අඩි අද class එක තුනයි අටේ අඩු මම කැම්පස් යන්න ඕනේ ළමයි. තමයි I should go campus. යනවා බයි නෑ මේක තේරුණානේ. හැබැයි අද නම් session එක සුබිරි. session එක සුබිරි. يعني අර අන්තිම අකුල් දෙක තේරුම් ගනින් partial dependencies කියන්න there should be a composite primary key අනිවාර්යෙන්ම. transitive dependencies කියන්න apart like in a table apart from the primary key there should be at least what two columns, two or more columns. එච්චරයි ළමයි. ආදල්ල ගන්න ඕනේ නේද මේක අද අන්තිම කාලේ නේද?